becoming even dangerous. Hakuna, apart from promises, nothing else materialize kwa hizo goals zake. Now anatu-subject into taxing. Ameboro na haja, unajua any borrowing yenye amefanya ni sisi, mimi na wewe ndio tutalipa. Probably yeye atakuwa kamiti siku yenye tunalipa, because unajua when day of reckoning comes lazima watu watawajibikia makosa yao. Labda hata alipo ushuru, in fact tutakuwa tunamnunulia maharagwe na ugali ya kukula huko kamiti. That's why I say kama wanafaa wapi. Tarudi simu utafunga huyu wa kunyongwa. Sio kufungwa. Okay, endelea. Unajua Bin Laden hatujui penye hiyo mzoga wake iko. Hivyo ndio inatakana ikuwe. Some people should not even be, kusiwahi kuwa hata na mahali waseme ati alikuwa hapa. Natakana hakutoe bana. Natakana ikuwe kama Dedan Kimathi yenye inasema kaburi. Hapa iko bali. You know, it's very sad, our heroes hatujui kaburi zao penye ziko. But wale wenye wanatutesa wanaishi prominently. Wana own mashamba, wanaenda kuchukua shamba mpaka coast na kuita wengine huko hivyo squatter. How can you call people squatters when you have 2,500 acres? Na ulipata kwa ofisi as a deputy president. You know, in some countries you cannot be given zawadi kwa ofisi. Like wewe sasa ni kuandike, tuseme hiyo ni ofisi yenye unafanya, wewe ni receptionist hapo. Alafu tumefanya kazi nzuri, alafu mtu anakuja anakupatia zawadi, anakuambia okay, shika hii. As a good servant, yani kama mfanyikazi mzuri, as a good servant, you're not supposed to receive zawadi on an individual capacity when you are paid to work and to present yourself well for the company that you're working for. So if mtu anakuja kuambia okay, shika hii ndio zawadi yenye tumekupatia, what you're supposed to do as an obedient servant, unatakana upatie kampuni yako, then kampuni yako ita recognize kazi yako. Lakini hao huyo mwenye ame-recognize hiyo na kukupatia kama zawadi, amepatia kampuni kwa kazi nzuri, kwa sababu ya kuhakikisha reception imekuwa iko mzuri. So ule critical mahali penye alimpatia 2,500 acres, hiyo shamba inatakana ikuwa ya serikali. Hakuireceive on an individual capacity kama William Ruto alireceive kama deputy president wa Kenya. So criticals alikuwa anatakana kupiga hesabu vizuri. Was he giving the land to Kenya or giving it to William Ruto? So that kama alikuwa anapatia William Ruto, then nini yenye William Ruto amemfanyia on an individual capacity mpaka akastahili kupatiwa nini kama hiyo zawadi kubwa kama hiyo? Or if alikuwa na act kama deputy president, then that one should be surrendered to the government. Or it's just telling me on plain language kuwa yenye iliendelea pale hivyo ni corruption. So in the matter yenye umeniuliza hapo kuhusu mambo ya kuongeza nini, sijui kuongeza mshahara na mara amesema hakuna mshahara yenye ana nini ataongeza. The answer is, unajua, we don't have money in Kenya so far, na wenye tuko nao huko hivyo ni kama tuko na mfereji. Unakumbuka ile calculation yenye tulikuwa tunafanya, tap A is filling the tank at this speed an hour, and tap B is emptying the tank B at this speed per hour. So unapata tap B yenye ina empty the tank that is being filled, it is emptying faster than it's being filled. So hakuna siku yenye tutajipata tuko mahali kwa equilibrium yenye tunaweza sema we are very able kulipa watu mshahara. I think the only one thing yenye ilikuwa inatakana ikuwe sensible saizi ni ku make sure there is less corruption, there is more accountability, there is less development, unless we are talking about mambo na maintenance ya projects that are already set up. And kama kuna development zinatakana zikuwe zinafanyika, ikuwe inafanyika on very very critical sectors, like let's say in agriculture na vitu kama hizo. Lakini kama ni road as infrastructure, tuko na barabara za kutosha kusustain kwa hii economy mbaya sasa hivi. But when you see mtu anaendelea kucommission na kurecommission barabara zenye zilikuwa commission 3 times na the same person in the previous government alikuwa anasema yeye alikuwa na operate in opposition, then it tells you that
there is no hope in this government and there is nothing that you're going to achieve or attain in this government. So hii ukora tu itaendelea na tutapelekwa left, right and center, but maisha yako na salary yako, your payslip will not remain the same as it is, it will be longer, but the money is going to dwindle, so that unapata pesa kidogo na inakuwa tax mpaka utakuwa na page 2 kwa payslip yako. Wait, utaona. You brought in an issue. Yeah, this guy from Taveta. I can agree with you, Chukua. This is just a corruption, because ukiangalia the guy alimpatia shamba na sasa amekuwa rewarded in the government, ameshakuwa rewarded. Kilia sana, ukiongea haiko kilia, but just wako. So what I'm saying ni kuwa corruption is real. This guy cannot fight corruption. Sasa hiyo ndio shida. The guy cannot fight corruption. Sasa kila mtu analia. Hata yesterday nilikuwa naona there's a guy ambaye kwa anamkampenia sana from America, that Cosmo Joy. Alikuwa akitusi Raila, akitusi Uhuru kila siku. Sasa analia. Analia, anasema kwa jamaa amelemewa. And you know, in Kenya sasa hakuna mtu ana trust Ruto. Ruto amefail. He had a chance because sisi tulikuwa tunamjua ni mkora. Na he had a chance to prove wrong. Kwa sababu sisi tunajua anakuja kuiba. Angekuja akaonyesha kuwa yeye si mwizi, vile sisi tunasema, lakini ameonyesha kumbe yeye ni mtu bure. Amekuja ameonyesha kuwa ni mtu alikuwa ni muongo, sisi tulikuwa tunamjua ni muongo. Ameonyesha kabisa yeye ni muongo. So hakuna mtu ambaye sasa anafaa tuzuie kusema kwa mtu aende. We cannot give him even 2 minutes to stay in Kenya. Huyu mtu anaangamiza watu. Huyu mtu anaumiza. Look at, nimeona another clip pale, jamaa analia from, I think it's from Embu. Alikuwa anafanya hii mambo ya kuuza rangi. Anasema alikopa more than 8 million just to support this government of UDA, wapate government. Sasa jamaa analia, ameshindwa kupata source vile atalipa hiyo deni ambayo alichukua ya 8 million. Now I'm asking myself, how can you take 8 million to support a mkora kama Ruto? Akili gani ambayo ilikuwa kwa jamaa mpaka kwa hiyo loan kwenda kusaidia ati hao watu wapite? Sasa amelemewa, anaanza kulia ati Raila amsaidia. Raila atamsaidia wapi? Raila hizo mlipia apite. Alitubia kura, sasa ndio amekalia. Ona vile kila mtu analia. Businesses are not working, but I mean Mombasa, business are not working. Sisi wengine pia we have some few business ambao tunafanya, they are not working, and watu hawana pesa. Even the small money ambao uko nayo ukiweka kwa nyumba, ukienda kwa nyumba yote imeisha kwa chakula. And you have nothing to save, you have nothing to buy anything ambayo itaweza kusaidia. I don't know what we are waiting for. But sasa hivi wakati imefika bana, huyu mtu tunafuata mtu. I see Simba anatanya. I don't know kama ako already anaweza ongea. Naona Simba anatanya amekuja. Simba. Asante Mr. Chief. Kwanza nawasalimu, mjambo. Tuko poa. Unajua mimi hata na kuongea kwa sababu maisha ya Wakenya imepakia ni maisha ya kupatisha. Siku kama itakuwa ni Mungu tu anajua. Sasa mambo ambayo Wakenya wanakutana nayo ni yale mambo ambayo tumekuwa tukiyazungumzia kwa huu mjadala for a very long time. Lakini now Kenyans are facing the reality. Gharama ya maisha sasa inapanda, vile mafuta imepanda, sasa kila adjustment imefanyika. So hayo ndio yale maisha ambayo tuliambiwa ni serikali ya mtu wa chini, serikali ya mtu wa bodaboda, serikali ya mtu wa mkokoteni, serikali ya mama mboga. Na pia kazi yake imeanza na inaonekana si mbaya, kwa sababu nimesikia wengine wameanza vitisho eti ngoja 2027. Mbona wanangojea 2027 kama wanateseka? If it's the time to act, it's now. Mbona ungoje kwa sababu uko na huo uwezo? Sisi tulijaribu mahali ambapo tulijaribu kusema kupitia kwa forums kama hizi, lakini juu ahadi za uongo hatuwezi dumu, zimejitokesha wazi. So ni wao watuambie
the next course of action, kwa sababu options are there. Kama ni grapple with hard life, be it. Hayo ndio mambo ambayo yanayoendelea katika nchi yetu, lakini unaona Raila Odinga yeye anaendelea na mambo yake. Yeye alishasema na sasa amewaachia upande huo mwingine wa kung'ang'ana na hali ngumu ya maisha, na wakiangalia kwamba kuna mahali pengine maisha ya tu. Sasa kwa sababu kila mara tunaambiwa tulisajili wakulima, tumewapatia mbolea, sijui sasa watakula hiyo mahindi ikiwa kwa shamba kabla haijakuwa unga, ama itakuwa ni kufanyia nini? Labda unielezee vizuri hapo ndio nielewe. Hakuna kitu watu watakula, hata mbolea yenyewe. Kwanza mbolea ilifikia kina nani? There are just few people. Si kila mtu amepata mbolea ambayo anasifu watu kwa amepatia watu mbolea. Si watu wote wamepata. Na mbolea yenyewe kwanza ilikuwa ni msaada. Hao wameleta hapa Kenya wameuzia watu. And you know this government is full of corruption, but full of corruption. Alafu shida ni kuwa na shangaa. I don't know if they are blind ama kuna some spirit behind it. Au watu wanaweza kuwa ni mashetani na wafunga akili, that's why waezi elewa ama nini mbaya nao. Utakuja vipi Simba uingie kwa government, wewe ndio uko unapiga kelele ukiambia watu kwanza mama mboga, you know when you are talking before desperate people, you don't have to joke with them, to joke with their lives. Wewe unakuja unaanza kulia ile wakati Uhuru alikuwa kwa government, unasema kwa Uhuru anafinya watu, Uhuru anafinya mama mboga, Uhuru ndo ameongeza taxes, anaumiza watu. Alafu wewe unaingia, you have a better chance to change it. Wewe sasa ndo maharibu kabisa. In fact ni kama haoni anything. He doesn't feel that people are suffering. Anakuja wanataka kujiongezea mshahara. Although I know this is a game that he's playing. That's why I wanted also you Tanya Simba unaweza kuongea hiyo kitu. Wameongea kuwa president anafaa ongezewe mshahara, deputy president anaongezewa mshahara. Tumeona paka kina AG wa polisi anaongeza, mapolisi pia anaongezewa, but mapolisi kuongezewa mshahara I think ni to counter what we are planning, because he knows that Baba will call for maandamano. So wakati anaongeza mshahara, he wants mapolisi wao wamepewa mshahara ya juu ndio sasa wakuja watupige kabisa. You see, kwa sababu alituambia atatufinya, atatukalia. That is something ambayo ongea juzi. The guy ni kama he doesn't feel anything concerning mwananchi wa chini ambaye anaumia. Say things are not working. Watu wameshindwa kuweka chakula kwa meza watoto wakule. The small money and the small salary ambayo unapata, hata ukijaribu kubudget vitu haziingii. You cannot do anything with this money. Ani our budget imeharibika under this government ambayo ilikuwa ni very able itusaidie. Yes Simba. Kwanza Mr. G, mimi hata nashangaa mambo ya polisi kuongezwa mshahara. Hata naishangaa kwa sababu tunajua kuna task force yenye inaangalia mambo ya polisi ambayo inaongozwa na Mr. Maraga. Hata hatujasikia ripoti yake imerecommend nini inafaa kufanyika. Sijui kama polisi tu wanataka waongezwe mshahara, hakuna mambo mengine. Welfare ya polisi means a lot other than salary. Sijui kama polisi wako na nyumba nzuri, sijui wako na magari yao ya kusafiria kwenda kazini, sijui wanakaa nyumba za aina gani. Tunaambiwa polisi wataongezwa mshahara. What is it that Maraga anafanya ili hali kama umeweka task force ya kucollect fuels, ni nini inatakiwa ifanyike ili kupeta lives za mapolisi? All over unaanza ku make roadside declarations about kuongezea polisi mshahara. What is it anataka kuachieve on that roadside declaration? There's nothing he can achieve, Mr. Simba. Huyu jamaa ni ukora ambao anatumia just to counter. Anataka jamaa oje, for now hata the same police ni watu ambao wamekuwa upande wa wananchi wa chini. Unapata polisi anakuambia bwana hapana, huyu jamaa anatuumiza ukweli, huyu jamaa anatufinya. So he just trying to counter hivi watu takole. Akisema hivyo ndio sawa, waone wengine wameongeza. But I believe pia hawa polisi ni watu wana akili, hawatakubaliana na mambo yake, kwa sababu ni mtu wa kuongea. Huwa anapenda tu kuongea, but he cannot deliver ama he cannot stand by the word ambayo amesema. Ni mkora. So sasa yeye atasema amedanganya muongezea mapolisi. Remember mapolisi wenyewe sasa hivi ukiwa na shida ukapigia polisi atakwambia hata hakuna mafuta kwa gari. Anataka utafute pesa mtumie ndio yake gari mafuta akuja akusaidie. The same guys malpen wanalala, hata wengine hawana malazi. They live in a very pathetic environment ambao ingekuwa kitu ya kwanza vile nimesema Tanya, huyu jamaa awasaidie. But anakuja na announce tunaambiwa kwa sana mishahara nafasi ongezewe. Yet
au wenye kwanza, there's something ambao the time ambayo aliingia kuna kitu ambayo alitoa, there's a something organization ambayo ilikuwa inafanyika in a police, na he came and aka should change some things. Wacha nitajaribu kufuatilia nikumbuka, alafu nitakwambia there's some things ambazo zinaendelea pale kwa polisi ambazo alikuja akazitoa. Sijui kama ushasikia kitu kama hiyo. Itabidi nifuatilie kidogo. Kuna vitu kama mambo insurance, ya kuna mambo mengi kuna vitu ambazo alikuja akazitoa kwa polisi, and I think this guy wakati umefika ambao tunafaa tu tuseme hapana, haiwezekani to teach. Unakumbuka 2013 walipoingia kwa serikali yeye na Uhuru bwana, first thing yenye alifanya hapo na kampuni inaitwa Amaco Insurance, na alitoa polisi wote kwa NHIF akaweka kwa Amaco Insurance, then kampuni yake. Unajua in a civilized country hakuna mahali penye unaweza kufanya biashara even na kampuni wewe unafanya kazi. In fact even kama wewe una biashara na ni tuseme kama ni hospitali, you are not supposed to be selling yourself madawa, no, because kunakuwa na hiyo conflict of interest. So alijaribu, alafu towards the end of that term ya kwanza ikakuja ikatolewa, then sasa sasa hizi tunaona tena how do I have this, let me fix this one. Unanisikia lakini nakusikia, lakini iko kama imenyongwa hivi, yani haiko clear, but nakusikia unakuwa unasema, but it's very true. The guy alitoa, I heard that story, and the guy has always done things opposite from what people expected. Ni mtu ambaye alikuja akachukua akili ya watu wa chini, watu ambao walikuwa wameumia. Okay, we are not saying that government ya Uhuru ilikuwa sawa. Government ya Uhuru haikuwa sawa 100%. Kuna makosa ambayo ilifanya, na kwa hiyo makosa ambayo ilifanya, some people were affected. That's why utapata kama Mamboga alikuwa analia sana akisema maisha imekuwa ngumu kwao. Watu kama bodaboda, watu walikuwa analia kwa sababu life haikuwa iko sawa. So the guy wakati alikuja akiwa anadanganya watu, akamwambia atakuja kuwapatia msaada, all hopes were for him. Na sasa yao ndo analia, but the guy hata he doesn't feel. That is what I'm asking myself. Natanya hapa tunaulizana, kwani huyu mtu huwa anafikiria nini? And yet he's the person ambaye anasema yeye ni ndugu wa Yesu, ndugu mdogo wa Yesu. Kila siku anaenda kanisani siku hizi sioni kama anabeba Biblia tena. He used to kukari Biblia, akienda akilia machozi, analia mbele za watu, anajifanya yeye ndio hold and down. Yeye ndio anafanya, yeye ndio anajua maisha ya kila mtu, yeye ndio anajua vile atakuja kutudeliver from the bondage that we were. Nini imebadilika sasa hivi? Mpaka amekuwa ni kama mtu ambaye haelewi alikuwa anafanya. Yani he's like a confused person. He was talking about something, tukifika anaelewa kitu ambacho anasema, kumbe he never knew what he was talking about. Sasa hata hajui what is on the ground. Na baada yako pale ameketi, kwanza anatuambia kwa tukaze kamba, kwa sababu hata yeye itakuwa rahisi, tukaze kamba, anafaa achukue hiyo taxes, akishachukua taxes ndio akuja asaidie mwananchi wa chini. When with these taxes itasaidia mwananchi wa chini wakati anachukua, na hao wenyewe naona hii kitu ambacho anaongea ni kitu ambacho anaenda kufanya, wanachukua pesa ndio waweze kujinufaisha wenyewe. He came in kama president akaketi kwa hiyo kiti, but angalia wale watu ambao amechukua as a security. Sasa anatembea na convoy ya more than 60 almost 70 vehicles zinamfuata, convoy ya only security. Hao watu wote pesa hiyo inatoka wapi ya kuwalipa mshahara? Naye anasema alipata, kwanza wanasema alipata kofa zikiwa empty. These guys are liars. Angalia deputy mwenyewe Rigathi Gachagua, the security pia imekuwa beefed up, anatembea na a very big convoy, na hivi yote ni pesa ambayo inatumika. Siku hizi kila siku ni trips, every week, every day, ma trips kila mahali, wanatembea wakienda kila mahali. Sasa wanaambia watu watatengeneza maisha watu. Lini watatengeneza maisha watu? Mr. Simba. Mr. G, unajua kuna swala hapo unalizungumzia. Sijui kama mambo ya cut expenses kwa mahoteli, yani kwa maofisi. Unasikia saizi hakuna kupika chai, hakuna kununua maua, hakuna kununua magazeti kwa ofisi, kutumia pesa serikali. That's fine. Kila Sunday hawa wabunge wote wenye anarokota helicopter kwenda
sijui Thanksgiving, unasikia leo ni Isiolo, kesho ni Busia, kesho kutwa ni wapi, yatakuwa Murang'a siku fulani. On every Sunday, how much money inatumika every Sunday kwa Sunday moja, na hizo maconvoy na hizo helicopter, how much they spend every Sunday? Kwa sababu wengine tulifikia uongozi wa Mzee Moi, every Sunday tulikuwa tunasikiza radio. Wakati huo mambo ya simu haikuwa, tulikuwa tunaambiwa kwa matangazo ya saa 7 rais alihudhuria misa katika kanisa la African Inland Church Milimani, mahali ambapo alikuwa na drive ita na magari mawili. Kama yuko Milimani utasikia alikuwa Moi Kabarak akiwa nyumbani kwake. Hii mambo ya kuzunguka si watu wanafanya campaign wakitumia pesa za serikali eti ni Thanksgiving. Mr. G, are we honest to our people? We are not honest, Simba. We are not honest. Imagine you came in as a president, umesema umepata coffers zilikuwa empty, and then unaajiri CAS ambao hata hawana kazi, more than 50 CAS. Hao walikuwa kazi gani kuja pale? The guys kila siku ni trips. Hizi trips ni millions of money, si pesa kidogo, millions of money. Kila mali anatembea ni millions of money. Alafu anasema atatengeneza maisha ya wananchi chini. Atatengeneza lini? If at all sahi, I don't think kama kuna watu wako ready kutupatia loan. You see, vile kuna spend, and the government is overspending. Haijakuja kusaidia mwananchi wa chini, wanakuja kuishi life ya juu. Look at what happened. You know, wakati wa Kibaki, even though watu kwa wanasifu Kibaki sana, wanasema Kibaki alikuwa mzuri sije nini, but the government of Kibaki, it was one of the government ambao most of corrupt. These are the people ambao waliingia kwa government in only few than 3, I think it was 3, 4, 5 months. Watu washakuwa billionaire, wameiba pesa, wamekuwa billionaires. Look at this government. Watu wameingia hata jamaa miezi 8, CS amekimbia anaenda kunyang'anya an MP nyumba and he's ready to pay 90 million. Sasa Mr. Simba, umesema kuwa wewe your network is tuseme kama 200 ama 300 million. Your network. That means that network is not only cash. Network inamaanisha everything that you own. Iwe ni shamba, iwe ni nyumba, viti, anything that is in your house, your land and everything. Inafika 300 million or 200 million. How comes in less than 5 months or 6 months you are able to kuchukua 90 million kama deposit? 90 million. Corruption inaendelea. These guys wamekuja kuiba, na angalia the whole team ya this guy. The whole team ni wakora, wale waizi ambao walikuwa wameshikwa. Wengine walikuwa wamefungiwa account zao, wengine walikuwa ni wakora ani ni takataka tupu zimejaa pale. Yes Simba. Takataka tupu zimejaa pale. Wale watu ambao ni wakora wakubwa, lakini sasa makesi zao zote, zile pesa za wizi ambao wanaiba, kesi zao zote zimefutiliwa mbali. Hao ndio wamepewa viti. Wamekuja wamekaa in short time, wameiba pesa. Scandals zimejaa kila kona, ni scandals. Kila kona ni scandals. Hii ya mafuta hii. Kuna wakati ambao nani alisimama, huyu Gachagua alisimama kwa TV live, anaambia watu, nyinyi ambao mmeficha dollars na wapatia siku 2 peke yake, muwe mmeshatoa hizo dollars, kwa sababu the next day ikifika dola itakuwa imepungua na ninyi kutenda hasara. What happened? Mpaka sasa hakuna kitu kimefanyika. We cannot trust these guys. Hawa ni wakora. Yes Simba. Hayo na ni mambo ya ukweli, kwa sababu ni mambo ambayo yanaonekana. Mimi labda niweze kuona saizi tunaelekea kuhesabu mwaka mmoja tangu government ya William Ruto ianze kazi Kenya hii. Kitu kimoja ambacho unaweza ambia watu wamefanya hili, wamefanya lile, na mtu yeyote mwenye anapita mahali na hakuliona wakati huo aseme hii serikali yenye imeingia ndio imeanza kufanya hii moja tu. Hakuna lolote ambalo amefanya. There's nothing you can stand na useme kwa hii government imefanya. Imesaidia Mkenya, nini imesaidia Mkenya? Ilileta juzi hii kitu inaitwa Sijati Hustler Fund. Hustler Fund it was just a scam.
500 shilling itakusaidia nini Mr. Tanya? Nikikupatia sasa 500 shilling nakwambia na kutumia hiyo pesa ikusaidie maishani ufaulu, 500 itakusaidia wapi? Which kind of sukari kilo 2 sukari kilo 2. Sasa niambie, hiyo itakusaidia vipi kimaisha? na kuna watu bado wanasifi government wakisema government iko sawa. Watu wanasema ati huyu president anaona maisha, anaona hali iko sawa. I saw even our own people bwana. Mimi nashangaa kama we have somebody called Farah. Sijui kama unamsikiza Farah Maalim. Farah Maalim Yes. alichaguliwa na Wiper. And the guy bwana anasema Ruto sana. Anasema Ruto is working. Ruto ameona mbele. Nashangaa huyu mtu akili yake iko sawa. Unaweza simama sasa ukasema Ruto number one, kuna watu huwa wanapata party tickets kwa sababu ya kuchaguliwa, sio kujua ni nani atashinda katika kiti cha urais. I think Farah was one of people walikuwa opportunists na walitumia vibaya vyama ambazo ziliwasaidia. Najua hilo swala ukiliongelea pamoja na mambo mengine ambayo tunayaona, mimi kitu cha kwanza, na hata kama ingekuwa ni uwezekano, sijui kama kuna sheria ambazo zinagavana hizi vyama vya kisiasa, mimi nataka kama mtu amechaguliwa na chama kwanza ni kula kiapo kwa chama, kwa sababu ukiwa umeinua Biblia mchana kweupe mbele ya vyombo vya habari kwamba hautakiuka msimamo wa chama, kwa sababu what we are seeing sasa, kama wewe ulipewa certificate ambayo imesainiwa na party leader, ukienda pande ile ingine unaenda kufanya the opposite. Nafikiria sheria zetu ndio ziko na shida. Inatakiwa wakati mtu anadenounce chama ambacho kimsaponsor kuingia bungeni, huyo mtu anafaa kulose kiti chake immediately. Hata hiyo hakuna mambo ya mahakama ama nini. I think hiyo ndio itakuwa njia mzuri ya kuleta sanity, kwa sababu wewe uko na certificate ya mtu na ndio unafanyia kazi. Kama unaweza ajiriwa na certificate ya mtu, hiyo ni hatia. Mbona utumie chama cha party nyingine na unaenda kukiuka? Mbona si makosa? Kwa sababu hizo zote ni certificates. You know, these guys nasikia walibadilisha hiyo kitu, waliona they are just opportunists vile umesema Mr. Simba. Hao watu waliona kuwa watakao wanachukua, yani watakuwa wanakuwa opportunists, wanaenda kama mtu anajua akisimama na ODM in Nyanza lazima atapita. Na anajua vizuri kabisa his ideology and everything that he stands for does not resonate with the ODM, lakini kwa sababu anataka tu that opportunity apate kuingia kwa kiti and then aende mara yako anataka kwenda. This is the things ambao wanafanya. That's why wakaamua sasa they change una constitution. These guys wamekuwa protected. They fought for this thing alafu wakakuwa protected. Sasa hii hata ukiamua kutoa huyo mtu hautaweza kumtoa leo. You see, that's why I agree with you, we have to change these things. Hizi vipengele tunafaa tuzitoe. Mtu akiwa amechaguliwa na ODM sahihi na ukuje uanze kusema unasifu Ruto, unapenda vitu ambavyo Ruto anafanya, unataka kufanya kazi na Ruto, toka kwa chama, twende by election, chaguliwa tena, ingia UDA. UDA kuchagua enda kule. Because it's very wrong wewe umechaguliwa na ODM alafu unakuja unaanza kutupiga sisi watu wa ODM vita na uko na sisi na unatupiga vita. How will that thing work? Na unajua vizuri tukianza kukulia kutoa haitawezekana kwa sababu itachukua it can take even 3 years or 4 years, na ikifika 4 years again tutakuwa na any time ya kujadili na wewe, tutakuwa na another time ya kwanza kucampaign tena. You see, so walileta hiyo kipengele ikawa imewa protect. That's why they can do anything. Angalia vile Daniel alikuwa this CS huyu mama anaitwa nani huyu mama from nini Malindi alichaguliwa na ODM, but amepiga Aisha Juma amepiga baba vita miaka yote karibu almost 5 years, anatusi tu baba, na alikuwa amechaguliwa na ODM, hakuweza kutoka kwa hiyo chama. Sasa what is happening na huyu Farah amechukua ideology ya UDA
Sasa amekuwa mtu wa UDA kabisa sahi. Although hajasema yeye ni mtu wa UDA, but yeye ana support everything that mtu anafanya. Na sisi hatu support anything mtu anafanya. We don't see anything. Yes, Simba. Mr. G, unajua tuko na watu hapa ambao mimi hata nashangaa sana. Unakumbuka Margaret Wanjiru akichaguliwa Starehe, alikuwa mfuasi sugu wa Raila Odinga. Ungeongea anything against Raila Odinga, yeye ndiye alikuwa anauza Raila Odinga in Mount Kenya by then. Hata kama alikuwa hatambuliki, hata kaleta mtoto wake pia. Ni nini alifanya mwisho? Alitupiga teke. Alitoa sababu yoyote? Hakuna sababu. Hakuna sababu. Pili, kama huyo. Pili, Sabina Chege, yeye mwenyewe aliongoza delegation kutoka Mlima Kenya mpaka Bondo. Yeye ndiye alikuwa anauza jina la baba huko mlimani. Alifanya nini? Ametupiga teke sahi. Esther Passaris kwa sasa anaendelea na shughuli gani? Anatupiga teke pia yeye vile vile. Kuongezea na huyo Aisha Jumwa, wakati mtu anataka ticket ya Sorry, muendelee kidogo. Simba ni kama network imemtupa. He should come back amalizie hiyo story kwa anasema. You know what is happening right now? I think we need to go back. Kukae kwa table na tuamue anyone that will not support, he should not be on our side. Kama what is happening right now. Mbona sikusikii Mr. G? Hausikii? Unanisikia? Unanisikia sahi? Simba, mimi nakusikia. Unanisikia Simba? Nakusikia kabisa. Okay, endelea Simba, kuna kitu unasema. So watu wanaona ambao wanataka kutumia jina Raila Odinga kupata kitu chenye wanataka ya kuingia. Na Mr. unanisikia mimi? Jumi sioni mtu yote akiongea. Nakusikia. Project nakusikia. Haya, endelea Mr. Simba. Mimi siwasikii lakini hebu nijaribu hapa. Simba endelea. Teach you are so clear sahi. Hata nashangaa unasema sasa unanisikia vizuri? Tunakusikia vizuri sana sahi. Yes Simba endelea. Sawa Simba, endelea Simba. I think network inasumbua Simba. Ya, nadhani network inamsumbua ama ni microphone yangu ilikuwa on, sijui ni nini lakini.
Juu hata kuna time sikuwa nakusikia. Okay. But say yuko. Okay. Simba, kama unatusikiza unaweza rudi. Tafadhali. Sawa. So there's something about Simba alikuwa anasema. Kuna echo, you can just mute. There's something about Simba alikuwa anatuambia, and it's very true. For all those people ambao Simba ametaja, all of them walipeleka kwa government na baba. Hata mpaka huyu 00 huyu utasahau jina yake, but this guy he just from Central I think so. 00 pia ni mtu ambaye alichukuliwa na baba, wote wakaekwa kwa chama, wakapelekwa kwa parliament. And those are the guys ambao wangekuwa nasimama na baba wakisema kuwa aliwasimamia. But wote wametupiga mateke. Kwanza ndio wanatutusi sana vibaya sana. Okay, sijasema kuwa nani anatutusi, sijasema kuwa Pasalisa anatutusi, but Pasalisa ametoka from our ideology about we believe in. Ameenda ku believe in what our mkora ana believe in, ambaye ni Ruto. Ruto, we don't agree with anything about Ruto anasema. Even the housing ambayo ameleta hii ambayo anakata watu pesa. He doesn't believe in that thing. Ni kitu ambayo amecopy from baba. And to implement it, haezi implement kwa sababu he doesn't know anything. This is a guy I believe he never knew atakuwa president. Na hata kama amepanga kuiba na hakuwa sure kama ataiba. That's why he was giving all those promises ambazo haziwezi timizika. Sahi ambaye amepata chance ya kuingia, the things that he used to promise hawezi fanya. Amepata ni ngumu, hawezi fanyika. But now nini itaendelea? Baada anaendelea na ile uongo. So how come sisi watu wetu ambao they believed in delivering this nation, watu ambao walibelieve, our MPs walibelieve kuwa sisi tukichukua kama Azimio tutasaidia watu wetu wa Kenya. That's why we were talking about Baba Care. Baba kiongea kuhusu mambo ya Baba Care. We knew that this thing will come to help our people. That's why tunaongea mambo ya free education from nursery, from secondary, from primary to university. But the guys also, sometimes he talked about the issue of education. But what happened? Ameingia kwa education, sahi in university you pay more than 300,000, 200,000+. How many people can afford that kind of money? Hakuna mtu ambaye anaweza afford that money. People are suffering right now. Yeye, he just thinks about increase taxes. Sahi hata mpaka kwa our accounts, ukienda kwa account yako kama umeweka pesa ukitoa unakatwa tax. Ukishakata ni kwanza, remember hii ni pesa ambayo umepewa kama mshahara. Unachukua unaweka on your savings account. From savings account still bado unakatwa tax. Sasa kwani tax tunalipa vipi? You know, this is something that I'm not understanding. Umekata tax tayari, lakini umeweka pesa kwa your savings account, ukaenda kutoa still bado unakatwa tax. Kila mahali ambao unaenda unaweka pesa ni kukatwa tu tax. Na tax yenyewe ambayo unakatwa, hakuna pesa ambayo unaona hiyo pesa imefanya. Which country is this? Unasema hivyo na bado kuna ile tax yenye inanichangaza na inanichekesha, inafanya ninashindwa akili za Ruto iko namna gani. Kuna hii tax yenye anaita ya nini, ya insurance. So that saizi your motorbike is insured. Na actually insurance is never supposed to put you a position higher than you are currently. So that kama pikipiki yako it is worth 50,000, insurance yako inatakana iko 50,000. You cannot insure your pikipiki for 150,000 alafu ulipe inatonga premium ama ni principal premium ya 50,000 alafu in the unfortunate event ya accident ulipe 150. Yeah. I think that is the only instance yenye mtu anaweza patiwa kitu kama hiyo tax kiasi hiyo. But now wanasema uende upate accident na pikipiki yako let's say is worth 100,000. Wameweka tax ndani. I don't know it's 8% or 12%. Meaning meaning ukiwa umefanya accident na pikipiki yako ya 100,000 imekuwa written off. When watu wa insurance wataenda kukununulia, let's say itabidi wakununulie, then wataenda kukutafutia yenye iko worth 88,000. So that one is a step below ile yenye ulikuwa huko, because how can you tax insurance? Insurance itakana iku reinstate mahali penye umekuwa huko. Now what of mtu mwenye amepata accident kwa gari, like in the case of watu wenye wameumia jana Londiani, uvunjike mkono, uvunjike mguu,
ile kabisa yenye uwezi ukarudi kwa hali yako ya kawaida, na it says unatakana ulipo karibu let's say 5 million, waanze kuitax hiyo pesa. How is it helping the nation? Because at the end of the day watu wenye wako na ulemavu wao kuwa exempted from tax, it means tunajaribu kuwaleta juu ndio wasikuwe wanatutegemea sisi wenye tuko na kwa hali zetu, wakuwe wanaweza get by in life easily bila kukuwa beggars. Alafu unaenda tena kuwa tax. Sijui ni nini inaendelea na hii serikali ya kanisa, hii serikali ya Mwenyezi Mungu. But to teach, how can you tax insurance? Kama wewe ni mtu ambao una akili kweli, how can you tax insurance? Because this is the exact money ambao umepewa, ndio hii umekuwa tax. Yaani umeshapewa kama insurance. How can somebody come and tax that money? Kama wewe ni mtu ambao una akili, utatax vipi kwanza? Nakumbuka wakati una tax, kama mimi nilikuwa nanunua gari ya 2 million na wana tax, kumaanisha sasa nanunua tena hiyo gari ya 2 million. The same way umesema. And yet I believe tax is something that comes after profit. Wakati umeshapata your income, and income ambayo imekuja ni your business, that profit ambayo unapata, the profit ndio kitu ambao sasa wanafaa wafanye tax on it. But sasa inakuwaje? Sasa inakuwa tax imekuwa ni any. Sasa tulikuwa tunaambiwa kwa on the same bill, mama mboga akiuza ile mboga yake 1300, wanakuja kumtax. They don't want to know kama amepata profit ama hajapata profit. Which kind of taxes ndizo ambazo tumekuwa introduce ni Kenya sasa hivi? Kwa sababu mimi pia nimeshindwa kuelewa ni tax gani ambazo tunatumia. Alafu anasema nataka kufuata watu nyumba kwa nyumba ndio waweze kutax. How will this thing work? Na kitu alikuwa anajaribu kutuambia, but I think network ndio ilimkata. Natanya, uko sawa? Natanya, natusikia kweli? Simba Natanya, ni wakati wako. Nafikiria nasema kwamba taxation policy ambazo zimekuwa introduced kwa nchi yetu, if unaweza angalia kwa hiyo chata yetu, alafu kuna majina ambayo yako hapo, ujue huyo jamaa ni nani. That is the guy who is giving tax policies kwa nchi ambayo ni changa sana. How is related to Sakayo. Hizo policy ndio kwa sababu unaona ziko na shida nyingi, kwa sababu sio our tax policies za nchi kama nchi yetu. Ndio unaona mambo ya ushuru imeenda juu sana against mapato ya wananchi, kwa sababu huyo ni jamaa ambaye ako na elimu ya mambo ya taxation, na sio eti anasifanya katika nchi yake, anasifanyia katika nchi ambayo ni nchi ya kigeni, lakini zinakuwa applied in Kenya. Hiyo ndio shida ambayo watu wa Kenya wanakutana nayo kwa wakati kama huu. Pili, hiyo mambo ya insurance, mambo ya hizo insurance za mapikipiki, hizi ni vitu ambazo zimekuwa copied elsewhere. But remember, hizo ni nchi ambazo ziko na road networks ambazo ni nzuri, na hizo policies zinatumika elsewhere, lakini zinakuwa applied in Kenya mahali ambapo hata our road network hairuhusu. So sijui vile zitatumika, ama ni kukip, ama ni kusukuma hao watu nje ya biashara, ama ni njia ya kutafuta ushuru. I don't know, but from my point of view it's wrong. It's wrong kwa sababu unatumia foreign policy kwa nchi ambayo inaendelea, nchi ambayo uchumi wake ni mdogo, nchi ambayo mapato yake ni madogo, nchi ambayo haina industries, haina ajira kwa wananchi, but we apply foreign taxation measures. Very wrong. Yeah, exactly, Simba. It's very wrong kwa sababu What you're saying is very true, and I think
it all boils down kwa constitution yetu. You remember tulikuwa tuko na ile Bomas draft ya kwanza yenye I think it's called Bomas draft 1. Ilikuwa inaitwa nani? Ni wako draft ama inaitwa, kuna huyu jamaa mwenye kwa pedo yeye ndo alikuwa na lead hiyo from ngaji ile draft ya kwanza ya constitution yetu 2010. You remember first time we decided to deal away with the first constitution because ilikuwa iko na a lot of not practical laws zenye zilikuwa zitakana zitumike ku govern nchi yetu. Now come to the current constitution that we still have, it was also almost hijacked, so that you find kuna vitu yenye ilikuwa ni unrealistic according to baba na according to wengi wenye walikuwa wanaendelea wanajaribu kupush for this constitution. That's why baba said this thing is 80% okay, iko na 20% zenye ziko na shida, but then again it's better to go ahead with it as it is, alafu tutarekebisha huko mbele tukisonga. Now kuna issue about counties. For a country like ours, it is not sustainable kukuwa na hizo 47 counties. It doesn't make sense. These are too many. Like imagine the whole of coast that is iko na counties that kuna Kwale, Kilifi, Mombasa, Tana River pia. All those counties. It looks like one unit. Hiyo nitakani yote ingekuwa ni moja. The whole of Rift Valley kama ni mingi sana ingekuwa ni 2 counties. The whole of Nyanza itakani ikuwa ni 1. So that it was sustainable. But right now we have 47 counties. We have 47 senators. We have 290 MPs. Kwa nchi kadogo tu kama Kenya, yenye tuko tuna struggle na vitu mingi sana. What they did, they walifanya copy paste. It was a very good concept, lakini walifanya copy paste from America. America, it's made up of 54 countries zenye zilimerge zikakuwa ni states, zikamerge na zika form constitution. Now it is easier for them to uphold constitution by virtue of each state is a country. It's not like kama yetu ni counties, we are interdependent. Wow, they are totally independent states zenye zimeamua no, we are independent, yes, but we want our agendas to be one as the United States of America. Why are we copying that? The only one time yenye tungeweza kuenda tunge enter into a constitution yenye imetuletea setting kama hii ni when we are talking about now the whole Africa coming in together. Then we can say Kenya is a state, Uganda is a state, so that individually as Kenya, as a formidable state, tunaingiana sasa na Uganda, Togo, wapi, that one makes sense. But when it comes to hizi counties, that's why now in 2022 general elections tuko na mambo na ukabila. And now that one boils down even to the taxes. Now they still want to go there na kwenda kuanza kuleta taxes regimes za huko kwingine na kutaka kutuletea. How can you tax a country like Kenya and you are not providing education? You're not providing for education, healthcare. You're not providing for even infrastructure. It's not the best. In fact, even it's very discriminatory. Places zenye zinahitaji barabara hazipati, mahali penye hazihitaji zinapata too much. You see, so the only one time when you utakana kutax watu this much is when you're providing those 3. Na unahakikisha kabisa Mkenya mahali penye hapo vile hapo anytime anaingia kwa hospitali. My network is mnanisikia lakini? Yeah, tunasikia. But it's true what you're saying. It's very true what you're saying, British. Kwa sababu ukiangalia kama women rep. Wacha nimalizie kidogo tu alafu mpiki rap from hapo. So unapata hizi taxes zote nye tuko tunalipa saa hizi, nothing is going to come back, and that's the problem of Kenyans. Nilikuwa niko naongea na rafiki yangu na akaniambia kuna watu wenye wanalalamika na ni watu wenye walisupport Ruto. Wanalalamika wanasema some Kenyans wants to run away from Kenya, some Kenyans are no longer investing in Kenya. Wengine wameanza ku downsize their investments in Kenya. They are shifting their companies and their portfolios to other countries. Mahali penye kunakaa kuko better. Why? Wangepatia Ruto time. Bro, it's not about time mama nini. It's about faith.
Na faith it's not something yenye utakuja ushika microphone na kuambia wa Kenya. It's what you do, what you've done. Your history inaelezea kabisa how I'm going to trust you and how I'm going to treat you. Watu wameamua saizi wenye walikuwa wanataka kuweka biashara zao wamesema ngoja let's wait first. Let's wait. Tuone hii gari hii yenye dereva ameamua kuiendesha kwa kiti ya nyuma itafika wapi. Isipoingia kwa msituni then tutaingia, lakini ikiingia msituni tutakuja hapo tukiambia I told you so. I told you so. So saizi kwa sisi wenye tunaangalia hivi na tunalalamika mambo ya taxes, it's because we see and we know. Same way vile yeye amekopi kutoka kwingine anataka more taxes. Kila mtu atachange behavior. Watu wataanza kufanya kitu inaitwa tax evasion. At the end of the day, he is going to collect far less than wamekuwa collect 2023 kurudi nyuma. Kuanzia saizi kurudi nyuma. They will collect far less. Wacha wafanye yenye wanafanya. Because hata kama ni mimi niko nafanya kitabu biashara, I will be having 2 books. One for taxes, one for evading. But when you come when mtu wa KRA, I'll show you this one. Na wengine saizi watu wamekuwa kifile. See, jana was the last day. Everybody is filing nil. And these are people with substantial investments, substantial income, yenye wanaziundia zao on the side. But because now we are being shown that you don't need to be patriotic, because at the end of the day, the government of Kenya is not for the service of a Kenyan. It's for the service of a few, the likes of Kina Chebukati. People when wanaweza pocket few billions na amue, Kenya mkitaka kuingiza kwa msitu, that's up to you. But let us feel it. You know, we have 6 days. Let us feel it so that come Friday, the people that have been sitting on the sides, the people that have been thinking that this thing does not concern them, wenyewe wataanza sasa kujitokeza na waseme wenye imefika lazima sasa tuanze kuingilia mambo ya hii siasa. Juu watu wengine hawajakuwa kiconnect. I mean, for me even I thank Ruto kwa sababu Ruto ndo ameonyesha sasa Kenya, Mkenya wa kawaida kuwa siasa kumbe ndio maisha. Football is the one thing that does not concern anybody anyway. Lakini watu wanaenda hapo wanavaa jezi. Sasa itafika mahali mtaanza kuvaa jezi za bunge kwa sababu unajua sasa siasa na uongozi wa nchi at the end of the day inataka saizi ina dictate mpaka bei ya chumvi. Wachana kila chumvi na usingizi. So yeah, thank you Mr. Jiru. You were saying something. I wanted to say something on, you brought in an issue ya hii mambo ya we are having a lot of counties kama in Mombasa we have Kilifi County, kuna Kwale County. This thing ingekuwa imekuwa merge ingekuwa rahisi kwa sababu that can make you able kuweza at least ku reduce the cost of living kwa sababu hiyo cost ina reduce hii pesa yote ambayo nalipa watu haingekuwa inatumika kama right now. Look at somebody like women rep. Mimi sijaelewa kazi ya women rep ni nini pale kwa government. Sahi we have MCS. Many of them wako pale wanalipwa pesa. We have MPs pale wanalipa pesa. We have also a woman rep amewekwa pale. Haya, in this government now wameongeza mpaka office ya mtu ambaye hata hayuko kwa constitution. Mudavadi ako na ofisi yake pale. Bibi yake pia amepewa ofisi yake pale. Alafu these are the guys. Kuna office of the first grandmother. Mpaka first daughter wa Ruto pia amepewa ofisi. And these are taxpayers money ambazo zinaenda pale. I remember those are the guys ambao walikuwa na demonize BBI wakisema kuwa baba na Uhuru wanaleta BBI ili wajitengenezee vyeo. You see, those are the things that they were propagating around. Wakiambia watu kuwa baba hawana any agenda yao ni kujitafutia tu viti, waeke kila mtu atafutiwe nafasi. Na hii government wakati imeingia, agenda yao ya kwanza imekuwa ni kujitafutia viti. Wote wamechukuliwa. Kwanza mtu kama Ruto amechukua the whole team of Kalenjin na wapatia kazi wote. Amecreate offices, vitu ambazo zilikuwa hata hastahili kuwa zimewekwa pale. Sahi, look at those cabinet secretaries. Those are people who are incompetent. Watu ambao they cannot even show how they will tackle this issue ambayo ina affect wananchi wa chini. But those are the guys ambao wamepewa kiti. Wameketi pale juu. Hao ndo wana make laws, hao ndo wana make decision of what should be done in Kenya. Angalia sasa life ya watu vile imekuwa. As you just said to Ritich, the people from UDA, those people who voted for UDA, wale ambao wanatupigia makelele wakikimbia kila mahali wakisema UDA, wakisema wanataka hasola atawale. Those are the guys that are crying right now. Wanalia kwa sababu gani? Maisha imekuwa ngumu.
Wamegundua kumbe watu walikuwa wanajitakia tu mambo yao, walikuwa ni watu ambao hawakuwa wanakuja kuhusisha mwananchi wa chini. Sasa hii mwananchi wa chini amebaki peke yake kando kabisa. Baba the guy ambaye alikuwa anamuita kuwa ni mchawi, baba ule mtu ambaye anasema mtu wa vitandawili, mtu wa kung'oa reli, ndio tena amebaki as a man anakuja kupigania mwananchi wa chini. And baba has nothing to lose. Baba is a billionaire. Baba is ambaye mlala hoi, naenda kwa natukana kila wakati umefika sahi. And you know, people they just have to decide, because if at all to allow this government kuendelea kufinya hivi for the next 5 years, na kuambia even nini ile Zimbabwe itakuwa better. Look at this guy Uhuru fought watu terrorist. Ati kukawa huko na terrorist sana bado ilikuwa kitambo. The guy amekuja amefungua all borders. Sasa wakora wanaingia tu, angalia ni watoto wanauliwa sasa hivi. Angalia ni majeshi wanauliwa sasa na wakora. Kwa sababu borders ziko wazi. Na yeye tena anakuambia he doesn't regret opening those borders. Hajali. And you know this guy, I think he came just to destroy our country. He was sent to destroy our country. And I think people should just wake up. Sahi waseme enough is enough. Huyu mtu akiendelea kukaa pale anatuharibia maisha. Anatuharibia the investors and the people ambao wanaajiri watu wengi sana hapa Kenya. Investors waliketi chini wakamwambia, hapa kitu ambao unaendelea, kitu ambao unasema on this bill, hii inakuja kutuharibia kazi. Hii itatufukuza. Itabidi at least twende, wengine itabidi twende Tanzania, wengine itabidi maybe twende Uganda. At least Uganda unaweza fanya kazi. Uganda petrol ama hii mafuta bei yake iko chini sana compare in Kenya. Sasa in Kenya power imekuwa juu sana. At any time you open your business, alafu wewe unatumia power, the money ambayo utakuwa unaingiza yote inaishia kwa power. Sasa mtu hawezi kubali kufanya kazi ambayo itakuwa pesa yake yote inaishia kwa power. Instead aende mali kama Tanzania ama aende mali kama Uganda afanye kazi. Aliambiwa kwa hiyo vitu ambavyo mnafanya ni mbaya, itafukuza watu. Hawakujali. Wakisema is better tusafe kidogo alafu Kenya iwe sawa mbele. Kenya hakuna siku itakuwa sawa mbele. We had time kutengeneza hii Kenya, na sasa ndio time ya kutengeneza hii Kenya. These guys wameshinda kutengeneza hii nchi. Wameshinda kuongoza hii nchi. They have no option ya kusaidia watu tena. Sasa hii imebaki ni kuiba, wanaiba. That's why scandals zimejaa kila kona. Scandals kila wakati ni scandal. Alituambia kwa mafuta inakuja, bei ya unga itarudi chini. Sasa hii hakuna bei ya unga imerudi chini. Bei ya unga bado inaendelea kuwa juu. Imefika 230, zingine ziko 240, zingine ziko 280 na zinaendelea kupanda kila siku. Haya, jana mafuta imepanda. That means kwa cost ya nini ya fare, watapandisha magari fare. Kwa sababu kuna mtu atakubali kuchukua fare kidogo ikiwa mafuta imepanda juu. Wacha na fare, chakula, sasa hii itabidi chakula ipande tena. Sukari itabidi tena ipande. Mafuta mboga itabidi tena ipande. Mafuta tayari yashapanda. So we are living in an era ambao ni ya kuua watu. And Kenya should just rise up right now. Na waseme no to this guy. Huyu mtu atatibia kura yetu. Kama anataka kuongoza atufungulie sava. Tujipiga kifua hivi. We don't have time kumwacha endelee kutuongoza. We need to take our country back. Mr. Tanya uko around? Mr. G, najua tulifaulu kidogo kuona utawala wa Mzee Moi, tukaangalia utawala wa Kibaki, wa Uhuru, na sasa hivi tunaangalia utawala wa huyu dereva peke yake ambaye anaendesha chombo yenye anakalia kutoka upande wa nyuma. Kawaida rais yeyote mwenye anachaguliwa kwa awamu ya kwanza, wacha tutumie jina kuchaguliwa, anaweza chaguliwa na popular vote. But when it comes to re-election, assuming kwanza kwamba the 5 years will elapse, Ruto akiwa in power, ngoja uone vile kitatembea hapa. Mungu atujalie. Ni kwa sababu gani mimi nasema haya? 2002 Kibaki alichaguliwa with a popular vote na akaform government,
akaanza kufanya kazi yake. Alikuwa na makosa yake yalijitokeza, na wananchi wa Kenya ni wangwana, huwa wanatulia, wanangoja re-election yake. Angalia mahali nchi ilikuwa. Re-election ilibidi apitie kwa dirisha ndio aingie Ikulu usiku. Huyo ndiye yule mtu alipigiwa kura na wananchi kwa wingi 2013, hata kama kulikuwa na utata. 2017 nini ilifanyika? Hii government kwa tangu 2013 kwa same government hadi wa sasa. God forbid kwamba tutakuwa hapa 2027, hiyo itakuwa runoff. Mimi sina uhakika, kwa sababu mambo ambayo yanafanyika. Kwanza, hii finance wameweka voting machines in parliament. Wale wananchi ambao walichagua kwenda kuwawakilisha waliwacha kazi zao, wakaanza kutumia pattern ya kuvote vile wanataka, sio vile mwananchi. Through public participation, over 80% ya mwananchi wa Kenya amesema hapana, hii haiko sawa. Wewe ukifika ndani ya bunge unafua lile jazi la constituency yako, unafaa jazi la UDA. Huwakilishi mtu yeyote, unawakilisha chama. Hayo ni mambo ambayo wananchi wanangojea hapa chini, kama revolution ambayo inatarajiwa haitafaulu. Revolution itafanyika kwa debe. Kama hii haitafaulu, kwa sababu hatuwezi kuwa tunaona nchi ambayo wakati kulifanyika radical surgery kwa public service, kukapatikana kwamba 60% ya public servant ni kabila moja. Hayo marekebisho yakafanywa, hata cabinet peke yake ina reflect what you mean. Hawa watu sio eti hawajui. Wale civil servants wenye wamekuwa wakifanya kazi wanaanza kutolewa kwa maofisi. Do you think they go to hell? Wanaenda wanakaa chini na wanaambia watu wao what to do. So assuming kwamba nchi itakuwa vile ilivyo, na hii hali ya maisha yenye watu kila mtu anaifeel kama ni mawe yamewekewa kwa mfuko, watu watembee na hiyo mawe kwa mfuko mpaka 2027, I'm telling you tutakuwa na shida. Yes, Natanya, what you're saying is very true. Lakini sasa hii mambo ya voting, just look at what happened 2022. In 2022 huyu jamaa alituibia kura. Alikuwa na strategy ambayo alitumia, na alikuwa na strategy ambayo alitumia akatuibia kura. You know, when we live, ndio sababu ni Mr. G, yeah. Ndio sababu nilisema wacha tuseme after mtu amechaguliwa, wacha tutumie kama ni kuchaguliwa. Tunajua ni nini ilifanyika, lakini wacha tuseme amechaguliwa with a assuming ni popular vote. Rais yeyote mwenye amechaguliwa, re-election yake inakuanga shida kubwa sana. Sasa huyu ni mtu mwenye tayari aliiba na ako na hiyo tag ya wizi, atembee nayo until 2027. Alafu na you know, when we give him time by 2027 atakuwa amejipanga tena atuibie. Mimi nimesema re-election ya rais yeyote, hata kama ni yule mwenye amechaguliwa na popular vote, re-election huwa na struggle. Huyu mwenye aliiba yake itakuwa vipi? Itakuwa ngumu sana, hakuna mtu atamvotia. Yes. Kumbuka unaona bado jamaa aliingilia kwa dirisha ni 07 aliapisha usiku. Aliapisha usiku kabisa. And in fact Martha Karua was behind it.
The same guy Yeah. anaweza kufanyia tukimweka mpaka 2027. Anaweza kufanyia hivi. Kwa sababu this guy sahi he have all the mechanism and everything. All the machinery ako nayo. Na sahi hata kura zikipigwa, he is the first person kujua nani amepiga kura wapi. Yaani ni kura ngapi zimeingia wapi. Kama ni Mombasa yote atajua Mombasa kumeingia na kura gani. And the guy as you know him, Mr. Simba, huyu si mtu ambaye ana utu. Ni mtu ambaye hashtuki. Anaweza ambiwa in Mombasa wamevote 80 ama 90% wamevote to Azimio. Na aseme hakuna, geuza hiyo. Na akatia toka na atatoka because this is a guy ambaye haizi toka hivi hivi. Mr. G, nafikiria kwa katika mjadala kama huu tulikuwa tunaongea na ulikuwa na taswisi sana, ni kwa nini I was for bipartisan talks, kwa sababu pale tulikuwa tunaongelea about electoral reforms. So huyu mtu kulingana na ile bunge na wale watu ambao wako pale ndani, sijui na sidhani kama kuna marekebisho yeyote itafanyiwa sheria ya nchi hii including sheria za uchaguzi, na hiyo ndio ilikuwa tu silaha yenye watu wa Azimio yenye wangetumia kuhakikisha kwamba voting, kitu inaitwa voting, ile kura yenye inapigwa ina reflect vile imepigwa. Sasa wakati hawa watu wamerealize kuna marekebisho yanaenda kufanyika hapa, ndio wasije wakafanya vile wanataka, ndio unaona hiyo nini process yote imekuwa drilled like that. But after that, swala ambalo mimi nataka niliseme hapa, huyo mtu vile umemsema hivyo, na ndio mimi nakwambia njia ya mtu ambaye kama huyu kumtoa through a revolution, na unaona amefaulu kabisa. Amefaulu kwa sababu strategies zenye anatumia kwa saizi ni kufungia watu huko vijijini, watu hawajitokeshi kwa barabara, anahakikisha kwamba watu hawatoki. Ile ni njia moja ya kustafu wale watu, ndio ile nguvu yao isiweze kuonekana mahali popote. Hata kama ni kupigana, mpiganie huko ndani ili msitoke mahali ambapo pako wazi. So ni mtu ambaye ni mkaidi, na nimesema if all those ways fail, wananchi watakuwa na hasira ambayo hata kama ni kutaka kuizuia itakuwa ngumu. You know, Simba, on the issue ya bipartisan talk, it's not that we are against it kwa sababu ilikuwa ni mbaya, no. Bipartisan talks ilikuwa ni mzuri, but we were against it kwa sababu hawa jamaa they were delaying our cause. Walikuwa they are playing with our minds, and you see bipartisan ilikuwa wanaenda kuongea kuhusu electoral justice na how we can prevent this thing to happen again, but those guys they knew that these things had been discussed. That's why umeongelea hiyo kitu na hawakuweza kuallow that thing kuendelea. That's why at any time walikuwa wanaketi kwa meza wakienda kudiscuss anything, utapata in the middle of discussion wanasimamisha kwanza that discussion for 5 minutes, wanapiga simu State House, wanauliza kuwa watu Azimio wanasema hivi, tuseme nini? You see, tena wanakuja wanaketi after 2-3 minutes, tena wanasimamisha hiyo mkutano for 5 minutes, wanapiga simu. Yani there were people ambao walikuwa hawezi make any decision, they were being controlled kama a remote control. Kama tu sasa unaona MPs wamenunuliwa sasa in parliament, these MPs they know that these things ambao they are going to vote for ni kitu ambao ni mbaya, na wakiwa kando wanaongea kwa kitu kweli ni mbaya, lakini wamepigiwa simu kutoka State House na ule mkora, wamewaambia hii ni lazima ipite. Sasa kivyo vyote vile, iwe ni mbaya iwe si mbaya, hawataki kujua. They just voting machine vile umesema. These guys hakuna any benefit utapata kwao. Bipartisan talks was a best strategy ya kudeal with the electoral justice, but it was as a delaying tactics ya our UDA kutumia kutuharibia. Angalia sasa wakati baba alikuwa anaongea kuhusu the issue of Sabasaba, that meeting ya Kamkunji juzi, the same time tunaona waliitisha mkutano kwao, waliitisha press conference, wakawa wanasema they need those talks back. Kitu gani ambao wameona mpaka wanataka tena tuwe na those talks back? Wacha hiyo, rudi nyuma kidogo, before voting, ile wakati ambao huyu mjinga wa speaker wa bunge, wakati walikuwa all MPs walikuwa najua kwa hii kitu haikui voted leo, alifanya nini? From nowhere akadecide kwa sababu alikuwa amepiga hesabu, akaona watu Azimio hawako wengi, akapiga mara moja hesabu, akasema hii kitu tufanye sahi, na ikapata watu wetu wengi walikuwa hawako kwa bunge, wakaamua kupitisha ile kitu.
watu hakuna any help tunaweza pata kwao. Ni watu ambao hawako hapa kwa kutusaidia. Kwanza mtu kama Wetangula, huyu ni mtu ambaye kuanzia kitambo amekuwa mtu wa ni wale wa yes sir. Wakati wa Moi alikuwa ni mtu wa kuplease Moi kila wakati. Alikuwa pia upande wa wakati wa Kibaki. These guys ni watu ambao wamekuwa watu kuplease. Sasa saa hii kama what is happening, mtu kama speaker anafaa awe katikati. Si mtu ambaye anafaa aonyeshe kulalia mrengo fulani, but mtu kama speaker ambaye ako sahihi anaonyesha kabisa huyu ni mtu wa UDA and they are playing those games pamoja. Wanaketi wanapanga, wanasema wacha tufanye hivi. Nilikuwa naongelea kuhusu mambo ya Osoro. Osoro came out on TikTok akasema strategy yao ni ku make sure kwa anything ambayo anasema ipite. Sasa strategy ni kupanga vile wataweza kuchezea akili Azimio. And that Mr. G. Yes. Mr. G. Nafikiria uliona wakati Shabana walikuwa na mchezo huko Kisii. Ni wimbo gani ilikuwa against Osoro kwa stadium? Uliona vile alitolewa? Niliona nikasikia nyimbo kweli. Niliona na nilisikia hiyo wimbo kweli, hata wimbo hapo naimba hapa mimi. Sasa hao ndio wananchi. Ndio nilikuambia wananchi wako charged on the ground, na ni vile hao watu wanakuwa pressed down na hii government. Mahali mwananchi atapata nafasi. Kwanza hawa wabunge, mimi nakuhakikishia over 70% hawarudi. Asilimia 70 hawa warudi. Watu ambao watachaguliwa watakuwa ni watu ambao I'm telling you, hata si watu ambao wanajulikana na mtu yeyote na wamewahi onekana na mtu yeyote. So long as watakuwa ni watu wa zile vyama ambazo zitasponsor kuingia kwa bunge. Mtu kama Osoro saizi alikuwa anaambia watu anataka kusimama ugavana Kisii, na hiyo Kisii anasimama against Simba, lakini matokeo yameyaona, na nafikiria hata hajajitokeza, sababu ni aibu na ni embarrassment hata kwa rais wa nchi mwenye ameingilia kwa mlango ya nyuma, eti huyo ndio appointment wake in a community yenye wanaweza kukuimbia wimbo kama hiyo ya matusi. Yes, Mr. Simba. Wacha nikuulize swali on this issue ya MPs. Umeongelea kuwa almost 70%. I can say exactly almost, in fact 80%. Sioni kama watarudi. But now a question comes to you, Toresichi and Simba. Look at what happened to us wakati tulichagua mtu kama Jalango, because Jalango hakuwa MP, but we trusted him tukamchagua. So this time round tunaenda kuchagua watu wengine wageni. Can you just give me some nitasemaje, ni which criteria ambayo tutatumia kuweza kuelewa kwa huyu mtu tukimchagua atakuja kutusaidia? Kwa sababu tumejaribu watu wageni na tumepata watu wageni wengine wametuuza. Mtu kama Jalango, we give our hopes walikuwa to him. Tulijua ni mtu ambaye anakuja kusimama na baba, ni mtu anakuja kusimama na ukweli, akatuacha kwa giza. So hebu mnipatie ni criteria gani ambayo tutatumia tuweze kupata watu wazuri ambao watatusaidia. Right now we have few people ambao watatusaidia. Yes. Bana, unajua kuna kitu moja makosa yenye sisi wa Kenya tunafanya. Sasa hizi tunajua mtu kama Eric Omondi ni nini? Nitonga yeye ni comedian. Lakini kama 2027 utasikia anataka kucapitalize on the numbers yenye yeye ako nayo, anataka kuja kuwa mbunge. Na tunajua vizuri sana yeye amekuwa kifunction best as a comedian. Hata kama kuna message yenye angekuwa anataka kupitisha kwa Mkenya ya kuweza kuwa anachanua ama kusaidia wa Kenya, I think he can do it best through comedy. He doesn't need to transition kuwa politician. Same way na same thing na mtu anaitwa Jalas. Siku ile yenye alijulikana, yeye alijulikana na comedy na mambo ya kuact. Lakini akakuja na akajiposition as a leader. Lakini ukiangalia nyuma hana track record ya leadership in anyway, because you know a leader is not just coming up mara moja tu ati anasimama leo nataka kuwa leader. Leader ni mtu mwenye ametumia pia capacity yake ya before kuonyesha leadership before ajilete mbele ya watu nataka kuwa leader. Like for instance mtu kama Babu Wino it's evident. Isipokuwa amekuwa akisoma actual science na masomo zingine mengi, but it's been seen alikuwa yeye ndio head of SONU na ameonyesha skills yake before. So yake akishatupa hapa hivi
Yeye hana ile mambo ati anatafuta sijui ati kupendwa na watu. Yeye anatafuta jinsi ya kulead watu kulingana na needs zenye watu wako nayo. Lakini hao wenye wanataka kuja kujionyesha sasa wamekuwa leader, wakifika hapo hivyo wanaanza kushangaa, kumbe mambo si kama vile walikuwa wanafikiria kwa ground. Jagwa alikuwa mwanamuziki, ameingia amefanya nini? Aliacha muziki na akakuwa tajiri. Sasa hivi si mwanamuziki tena, ameanza kufanya, amekuwa CAS. What? Mtu yote mwenye anajiita leader, sidhani kama anaweza penda leadership ama position kama hizo CAS, because CAS are not positions yenye unaweza exert your influence ama your leadership skills. Pale hivyo umeenda umekuwa kama secretary, wewe ni mtumwa tu. Unaona? So wakianza kukimbilia vitu kama ile, it shows you exactly who they are. Unaona? Hao ni watu wenye wamekuja kutafuta tu pesa peke yake. And 2027 utaona kina MCJs watataka kuingia hapo. MCJs jana nilikuwa nasikia, ni last week nilikuwa ninaona wakiwa hii sijui inaitwa Talanta Fest ama kitu kama hiyo, alikuwa anaelezea kuwa ati wataanzisha program ya kwenda the whole country kutafuta the best talents wenye wataunda sasa UDA anthem. Nikashangaa, hey, tulishawachana na campaign kitambo. Why are you talking about UDA anthem again? This is the same person mwenye atakuwa atajipresent kama mwanasiasa, na it will not matter atajileta na chama gani, Wakenya wataenda kumpigia kura. Lakini akishaingia na aanze kufail, watu wanaanza kumwambia ati you will only be here for first term. This is not the time yenye tutaanza kuongelea nani atakuwa for only one term or two terms, because it's too early. Kesho kutwa tu watafanya kitu kingine na sisi wote tena tutaanza kuwapenda baya sana. Do you know right now Jagwa akiswitch camp na kuja kwa Azimio, mimi na wewe tutaanza kumsifu. Tuta overlook shida zake zote yenye amekuwa ako nazo, because this is who we are as Kenyans. Lakini ukweli wa mambo nitakana ikue tuanze kuangalia watu wamekuwa nani from kitambo, si sahihi. Tusiangalia hao na saizi wamekuwa ni track record yao, wache tuambie kama hao ni watu wenye tunaweza waamini. KJ si alikuwa comedian mzuri sana, but as a leader nani anamtambua kama leader? Tunakumbuka ridiculous, atukumbuke anything yenye amefanyia Dagoretti. Kuna wanawake wenye wamekuwa hapo kama kina Bensuda, kuna kina Millicent Odhiambo, kuna Basaris, kuna huyu anaitwa pia wa Dagoretti South, I think anaitwa nani, Elachi. Those are hao ni wanawake wenye wamedominate ile kiti vizuri sana, wanaonyesha wanaume wenye walikuja na wakatumia platform ya usanii kuingia ya kuwa you are nothing. This is not your field, this is not where you can practice your leadership. Now saizi serikali imesema inaanza kuingilia wasanii, and I don't know why nimejipata nikawa nimeingilia sana wasanii, but true wao wamekuwa kitumia numbers zao clout na kujiingiza kama leaders. Saizi serikali imeanza kusema wao wanakuwa tax, alafu wanajipata wenye wangekuwa wanatoa sauti kina Jalamo, wenye wangekuwa wanatoa sauti kina MCJs, kina huyu msichana huyu anaitwa nani, Aziet, kina hao wote wenye wangekuwa kiongea, umejipata wako ndani ya hiyo serikali inasema ni kutolea watu tax. So unaona inakuwa ngumu sasa kutetea watu wako, inakuwa ngumu kuleta any leadership direction, kwa sababu first no compromise. Na for them mahali penye wangeweza kuwa nakaa ni kama hizi non governmental organizations wenye wamekuwa wakiangalia mambo ya democracy. Kuna wenye wanajiita nini, democracy watch, sijui wenye wanalinda katiba, sijui nini vitu kama hizo. Let them be there, but their influence itakuwa felt sasa yenye wanakuwa saa kama hiyo. Wangekuwa kwa very vocal na kuhakikisha kabisa wamesema kitu mpaka wamesimamisha kama Okiya Omtata. Look at Okiya, hatafuti numbers, haongeleshi nani, yeye alichaguliwa kama MCA, he is doing his work as a senator. Lakini kifika pale kwa kotini yeye ana deal kama Mkenya tu, na anarudi hapo hivyo tu, anakaa it's like nothing. Now everybody is going looking for him. People don't see that your work can make you become famous than wewe kwenda kutafuta fame, alafu watu unataka sasa kufanyia tu kazi. Sasa hivi Okiya akitaka kusimama as anything he can be, because yeye hahitaji hata kuongea, anataka tu kuambiwa tu look at me, I'm still healthy, I can do it, na Wakenya watamvote.
But hii watu yenye nimekuwa kitafuta numbers na kuleta hizo numbers wanataka kuitani into kura, hao ndo wanatuletea disaster in Kenya. Na sisi wa Kenya tuache kwanza kupenda watu wenye wanatoka nyumbani. Tuache kupenda watu wenye tumewajua tu, tumezoea hawa watu kwa sura. Tuanze kutafuta wenyewe leaders, tuanze tu kuangalia when are we going to identify somebody mwenye ana mind business yake tu, tuseme we huyu jamaa huyu tuende tumtoe pale, labda ni pilot lakini amekuwa akifanya kitu yenye iko na leadership ndani yake, twende tumtoe pale, tumwambie no jamaa, hapana, umetuongoza huku, lakini nao tunataka hii pilot inakusumbua, ama hii usanii inakusumbua, tunataka tukuweke hapa wewe utuhudumie, then tutaanza kuwa na leaders. Lakini hii mambo yenye tunakaa tu tunangojea kesho, unasikia Bahati amechokeshwa kwa nyumba yake na bibi yake, anaamua tu mimi nataka kuwa mbunge. Tunapoteza by the way, tunapoteza kabisa. Tutaanza kuwa na vitu fani people that do not understand anything. Mimi nashangaa saa hizi in this day and age watu wanaendelea kutumia inaitwa ni CDF kama kipimo ya performance ya wabunge. I think tunaponga tumepoteza kabisa. I have said this before and I'm still saying it again. CDF haitakani kutumika kama parameter ya kusema nani ndio mbunge mzuri, so that wanasema Ndindi Nyoro anafanya kazi huko kwao kwa sababu wanafunzi wote you only just pay 1,000 ndio upatiwe masomo. Nani akisema watu wa Kiaru wote wanataka masomo? Kuna watu wenye tayari walishafika mwisho, akili yao iko saturated, they want something else yenye itawapropel watoke waendelee mbele. After all we know hii serikali yetu ya Kenya hii masomo yenye imetuwekea sisi wa Kenya ni ya kutufanya tu the best you can be is a secretary. Your English now utakuwa uko nayo, Wakenya tuko na Kiingereza si uongo. But other than that, hatuna discipline, hatuna commitment, hatuna nini. We don't need masomo. We don't. Masomo yetu tumefundishwa shuleni, we can get it nyumbani. Pale jobless corner unaweza toka hujui Kiingereza lakini unafundishwa na watu tu kwa story mpaka unajua story. So to me tumekuwa tukipoteza step, but now this is the time to rectify. Na tunaweza anza saa hii. For those people that voted for this bill, come tarehe 7. Mtu asikae comfortable. Na saizi tuseme Ruto atoke mpaka na hao watu wake hao. Kila mtu anganganie kiti yake saa hii. Watoke wote. Juu tukiendelea kuwatolerate, kesho kutwa tu hivi wataswitch into campaign mode. Alafu hivi vitu yote yenye wamefanya utaona wakianza kuruka. Ati tulikuwa tumeshikwa mateka, tulilazimishwa tu vote hiyo nini, na tunaanza kusema kweli walilazimishwa. So itabidi tuache tumpatie huyu kura juu amesema ukweli nilifanyika huko. Mara ngapi tumesamea watu wamekuja ODM na kusema walisema ukweli wakiwa upande mwingine. Sasa sisi watu wameturuka na wameenda kwa Kenya Kwanza. Na watu wa Kenya Kwanza pia wameanza kuwasemea kuambia ati tumewasamea kwa sababu umeelezea ukweli huko kwa baba ni kunyanyaswa na ni dictatorship. Is it the truth? It's not. After all, democracy is a sham. Now, by the way, one day, if Kenya will make a mistake, you watanitoa wapi na niweke nikuwe president. Hii kitu inaitwa democracy. I will ban it in the whole of Africa. Hii kitu inatufungia kwa umaskini. Tunabaki hapa na makatuni. In the name of wabunge sijui na nini. Anyway, thanks. There's something about umeongelea kuhusu because I asked ni strategy gani about Tanzania who is the best ambaye tunaweza kumchukua aweze kutuongoza. You talked about history and it's very true that history matters a lot, but now we have another disadvantage here. For example, kama last time you remember what happened in 07 and what happened in 07 for baba kukosa hiyo kiti, one of the people ambao alimzuia ni our mother Martha Karua. But sahi amekuja, we see he's our own. Sahi he's fighting every impunity kabisa. So some things happen. Kuna watu the same point ambayo mpeana mwisho, some people wanaweza kuwa watakuja waseme kwa wamefosiwa alafu waonekane kuwa ni wazuri ili waweze kuchukua hiyo picha. But I think at time comes kuna kitu ambacho umesema kuwa we need to look at people. Tuangalie vile wana behave. Tunaweza enda vile umetoa example ya the pilot. Tunaona huyu pilot amefanya kazi gani akiwa pilot, mtu gani brother amefanya that this guy qualified to be a leader. If really he qualified to be a leader, then we go for him. Tumwambie wacha that one, wachana na mambo pilot, kuja tuongoze. You know, say we need people who can care about the hustle of people ambao wako chini. We need people ambao wakienda pale juu
kama MPs, they can sit down and ile pain ambao watu wetu wanapitia pale chini. Sasa just imagine mtu amekuja kama President Ruto, anakuja anatoa ile kitu inaitwa Linda Mama. And yet Linda Mama ilikuwa inasaidia mama, yule mama ambaye hana pesa kuzaa, anaweza enda kwa hospitali akaiapply hiyo kitu free na akaenda kuzaa mtoto wake vizuri, na mtoto wake akishamaliza kuzaliwa kesho yake watoke waende, mtoto atibiwe for the next 5 years bila kutoa pesa. Na ukumbuke mama hata hana kazi, pengine hata bwanake alimwacha ama alipewa mimba na mtu mwingine akatoroka, mama hana kazi. Ilikuwa ni kitu baya inasaidia. Somebody comes from nowhere anatoa kitu kama hiyo. Look at what is happening in NHIF. We used to use that card kwenda kutibiwa. Sasa hata hospitali wanakuambia hawataki hizo kadi tena. Kwa sababu gani? Pesa imepotea. Na imepotea this time. How comes? I think a time comes, naona nani analalamika Jambo, edit Jambo anasema sasa hatuongei kuhusu mambo ya kutoa Ruto. We need Ruto to be removed even today ikiwezekana. Sasa au ameshatolewa. And you need to know, edit kuwa guy, people, the citizen of this nation, they are tired with this guy. Wamegundua kuwa mtu ni muongo, aliwadanganya, ni mkora, and wanataka kumtoa. But now the problem kwa naongea kwa wanasema wanangoja mpaka baba aseme. You know, baba is a leader. And I need you guys, Simba and Natanya and Torotich, to correct me if maybe I'm saying wrong. For me, I believe if I told Baba atasema a step kando, okay, we don't have somebody who will stand and say, let's deliver our nation. Sasa bado hatuna mtu ambao ako na that stamina ambao baba ako nayo. Although watu wanasema kwa baba atoke, aachane na siasa, enda atulie, sisi wenyewe tutoke. Kenyans sasa mali tuko hatuwezi toka. Most of these people ambao ni wa Kenya ni waoga. They need somebody to go with them. They need somebody like Baba, mtu ambaye is a political genius. Ni mtu ambaye is a power soul. And is a person ambaye, and you cannot describe Baba. He's an enigma. Somebody ambaye he doesn't care and he doesn't fear any person. Akisema sasa twende tufanye kitu fulani itafanyika. Sasa we don't have a person ambaye anaweza simama akasema tutakuwa na holiday kesho. But Baba anaweza simama sasa akasema kesho tusiende kazini na watu wakose kwenda kazini. He has that power, and this is the only person ambaye tunaweza kutumia kutoa huyu mtu ambaye is a dictator. Do you know what happens to these people ambao wanajiita dictator, ambao ni dictator? Huwa hawajui kama dictators. Look at somebody like Museveni. Museveni akiingia kwa politics akiwa bado kijana, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda kuplease people. Ni mtu ambaye alikuwa anataka kuonekana kuwa mtu ambaye anafaitia wanyonge. Alikuwa anajionyesha kuwa ni mtu ambaye anaweza kana watu ambao ni maskini. Wakati alikuwa akienda kutembelea rafiki yake kule, ambaye rafiki yake alikuwa ni MP by that time in Uganda, alikuwa akitaka kumpeleka kwa hoteli kubwa. Museveni anasema hataki kwenda kwa hoteli kubwa, anataka aende akae na wale maskini pale chini, kwa sababu alikuwa anajifanya ni mtu ambaye anaelewa shida za watu. Kuna wakati ambaye alikuja ka travel akaenda kwa, I think it was in Zambia, akaenda akaua mtu kule Zambia. Wakati alirudi Uganda, akifika kule rafiki yake akamwambia umekuwa wapi? Museveni alimwambia alikuwa ameenda kupigania, alikuwa ameenda kupiga wabeberu, ameenda kupiga wabeberu watoke, na alikuja kaanza kujisifu kuwa aliua mtu kule. You see, alijifu sana kuwa ameua mtu kule. He came in, akaenda akaingia kwa msitu kama gorilla, akakuja akapigana akafukuza the president ambaye alikuwa by then na akakalia. Look at what happened. Amekuwa dictator mpaka sasa hivi. Ruto alikuwa kama mtu ambaye anajifanya anaelewa shida za watu. Alijifanya sana anajua vile mama mboga analala njaa. Alijifanya sana anajua vile bodaboda kwa anakosa pesa. Akasema yeye ndo anawapigania, yeye ndo mtetezi wa wanyonge. Yeye ndo anakuja kusaidia mama mboga na wale bodaboda wapate nafasi. Yeye ndo anakuja kuwainua. Akawa anadanganya watu kuwa yeye ndo anaenda kuleta pesa mfukoni, kwa sababu Ruto, kwa sababu alikuwa anasema baba na Uhuru yote hakuna mtu ako na pesa kwa mfuko. Sasa hao ndo wanakuja kuleta pesa mfukoni. Look at what's happening right now. Is the people ambao sasa wanakaa kama their ignorance with what is happening on the reality, on the ground. Ni kama hawajui anything ambayo ina happen. And for us now tunataka atoke. That's why I'm telling Edit was so disappointed with what is happening. We need this person to be removed even if possible today. Kwa sababu tukiendelea kumwacha pale atatuumiza, and we can do it by following constitution. Constitution imetupatia that kipengele ambayo inasema we can go out and picket. We can go out na tuseme something ambayo hatutaki na ikafanyika, na we can use that kipengele kutoa huyu mtu, kwa sababu tumeona he's incompetent. He had been on that seat for more than 8 months now, but hakuna anything he can stand for. Akasema kwa for the 8 months ambao nimekaa nimefanya kitu fulani ambayo imesaidia mama mboga. Hakuna.
Ameketi pale kila siku ni kuchagua tu, anachukua leo board of governor, amechukua siji board of what, amechukua siji board of some, yani kila siku is appointment after appointment, appointment after appointment. Na hizi ni vyeo ambazo hata hazina maana, na hii ni pesa ambayo ni pesa mwananchi, the taxpayer anaenda kuumia kwa sababu nao watu wote mpaka walipe. Nothing can show kwa amesaidia wa Kenya for the rest of the month ambao amekuwa pale kwa kiti. So tuseme tunaendelea kumpatia time, which thing ataweza kufanya ambaye itaweza kutusaidia? Hakuna kitu yote. Ni sisi kama Wakenya tunafaa tuelewe kuwa tumepewa uwezo as Kenya citizen, we can deliver our nation. Na to deliver our nation still we need somebody like Baba to be with us. Na awe on a front line, atuambie kwa hii kitu tumechoka nao, twende na tuweze kufanya. I wanted you guys to correct me if my statement is wrong about Baba and those people who are saying that Baba akae kando, sisi tuende sisi wenyewe. For me, I'm not for Baba kukaa kando. Me, I'm for Baba to be in this thing fully, na aseme tunataka kutoa huyu mtu. Victory ya Baba ndio iliibiwa. Baba has been fighting for this country for many years, lakini ameibiwa kura zake. So a time comes that he needs not to be out of this thing. He should not be out of the equation. Baba anafaa awe in the middle of the equation, and she should be fully in this thing kuweza kutoa huyu mtu ambaye hayuko. Back to you, Toro Teacher and Simba. Nafikiria Mr. G, hayo maelezo na maswali ambayo uliuliza yako sawa and online. And number one, nitaenda mahali uliulizia swali la kwanza kwamba how can we identify the right candidate, and especially in those constituencies zenye tumekuwa na waasi. Look here, Kisumu County, the heartbeat of ODM, ambapo iko na senator mmoja Tom Ojenda, professor, what is doing. Lakini of all people, na watu wamepaki kama wameshangaa, ni mbunge wa Lang'ata, Jalas. That is the biggest embarrassment ya chama cha ODM. Akina Mark Nyamita, sijui wengine wanajiita nani, Karori Omondi, mtu ambaye alikuwa PA katika ofisi ya waziri mkuu wa nchi ya Kenya, saizi anasimama and voting from the other side. Ni mambo ambayo somehow ndio nilikwambia expect hawa wabunge wote around 290, expect less than 40 kurudi katika hiyo bunge. So nikitaka kurudi kwa swali lako, nafikiria saizi chama and especially from the strongholds, hakuna haja ya kufanya nomination. Haina maana hata kabisa, hata kama iko kwa katiba ya chama. It's only to give tickets for only loyal members. Hata afadhali mtu wa independent apite, useme huyo mtu alichaguliwa na independent, kuliko munaenda kwa nomination, maybe the strong candidate and the loyal candidate anaanguka at the expense ya comedians, and they are known, loyal candidates are known. Lakini kwa sababu eti hao watu wote, maybe huyu wako na pesa, let the parties subject them to like doing kitu yenye ni kama kuchaguliwa, waende for elections, ndio mwenye ataimaji ndio popular. That is nonsense. Na hiyo kitu ndio imekosti chama cha ODM. Mtu kama Ojenda, how did he came in? Alionekana ni mtu amesoma, anaweza wakilisha chama wakati inahitajika, especially kwa mambo ya sheria. Only that. Other than that, Tom Ojenda nani alikuwa anamjua? Alikuwa ni mwanachama wa chama cha ODM? No one knew him.
anajulikana tu kwa sababu ya cases zenye amefanya ambazo ni high profile cases na ameenda through. Kuwa na huyo mtu katika chama ni muhimu. Amefanya nini? So ndio mimi nasema the right way ya kuidentify people ambao watawakilisha chama, it's only to give direct ticket for loyal members, kwa sababu unajua huyo mtu iwe inanyesha iwe usiku atasimama na chama. Hawa watu wengine wanaenda wanacheza sarakasi sao, alafu hayo mambo yanaisha. Lakini swala lingine ni swala ambalo ulikuwa unaulizia, na sijui kwa nini ninasahau vile uliuliza swala lako la mwisho. Unaweza kuja up then Mr. G? Yeah, swala la mwisho nilikuwa naongea kuhusu baba nikisema kuwa Yes. I don't know. Yes, I can pick it from there. Baba hata sio watu watamwambia eti aondoke, ataondoka wakati atajisikia kwamba yeye mwenyewe anataka kuondoka. Wale watu ambao wanasema eti baba akae kando, they are insincere. Hakuna kitu politically inaweza kuwa relevant kama hakuna input ya baba. Mbona sisi ndio tunasema baba peana mwelekeo? Sisi ni kufuata mwelekeo. So asiposema nani atasema? Atakuwa pale mpaka dakika ya mwisho. Wakati atasema amechoka, sisi tutasikia, na hatujawahi sikia yeye mwenyewe amesema amechoka. So long as hajasema, sisi tusiseme kwa niaba yake. Asante. Thank you, Mr. Tanya. Ukija nje, wacha tu niulize Tanya swali moja before you come in to teach. Mr. Tanya, you talked about this issue of nomination. You know, for me, I think that sometimes we always make mistake, kwa sababu utapata tunaweza pata mtu mmoja anapia kuwa royal sana kwetu, kumbe the guy is not royal to us. He is just a pretender. Alafu anapretend kuwa he is so royal, wakati tunampatia direct ticket anakuja anatumia. Look at what happened with this guy, this woman. Huyu mama ambaye tulipatiana kama minority, deputy minority, anaitwaje? Chege. Sabina Chege alionekana kuwa royal sana kwetu, mpaka tukaona huyu mama hata tulikuwa tunataka kumpatia deputy president. Ukumbuki wakati mpaka akawa kwa ile nini ya kuwa deputy president. What happened? In few less than 4 months, ona vile anatuonyesha madarau. Mpaka anataka kupigana na boss wake, kunyang'anya chama chake. You know, this issue of direct ticket on my side, I think tunge find another way. Okay, my option I thought ni kuwa let's allow people to choose, lakini to mark those people ambao tunaona they are royal to us. We should mark them, alafu we allow people to choose the people ambao wanataka. After allowing those people to choose people ambao wanataka, now sasa sisi tunaweza kuja to those who are our loyal, ambao maybe wameenda kwa nomination wakaangushwa. Tunaweza enda kwao, maybe tukawachukua tukapatia some posts, lakini tusipatiane this direct ticket. Tutoe hizi mambo ya direct ticket kwanza, wacha tu watu wenyewe wa choose. Tukimake a mistake pale kwa kuchoose, huyu mtu tutakuwa tuko naye pale kando, tutakuwa tumpatia kazi yake ya kufanya, but you can still educate me more on that, kama pengine mawazangu iko kando. Okay. Mr. G, it's good to start na hapo tuko hiyo point yako ya nomination, but tukubaliane kwanza, number one, nomination is usually only about the party popularity. Wanataka kuhakikisha hawapotezi, na mara nyingi it's not about hata competence ama loyalty ya mbunge. Mara nyingi inakuangania numbers, because at the end of the day kwa nchi kama hii yetu yenye hata constitution inafuatwa kama inafurahisha, lakini kama ifurahishi haifuatwi. Remember, kama like right now, kama Azimio ndio ingeshinda, tungekuwa tuko na majority. I think 40 people ndio wangekuwa saizi wako bado UDA, only 40 people. Kama sisi ndio tungekuwa tumeshinda, because what happened is what would happen kama bado ni sisi tungepatiwa uongozi wetu tu. Juu watu wangedefect UDA na warudi upande mwingine. But at the end of the day, kumbuka wakienda kwa nomination, hata mara nyingi unasikia wanasema wacha tupatie huyu.
kwa sababu yeye ndo ako na following ya wananchi kushinda huyu mwingine, ingawaji he is a very capable leader, but hakuna watu wenye wanamfuata. So you will find hata ikifika mambo na nomination, do not blame the parties, do not blame anybody, but just blame Kenyans, kwa sababu unapata Kenyans they don't like somebody mwenye yako competent kwa kazi, wanatafuta mtu popular. To date I still wonder how mtu kama nania ndio kingpin wa Kisii, mtu nani huyo governor. Nikijaribu kuangalia track record yake sioni kweli sioni, but ukiangalia kuna ile tu ile popularity tu ile ya mdomo ile vile walikuwa wanapigana na Osoro nini vitu kama hiyo, since akona namba yeye amekuwa kingpin. But ukijaribu kumwangalia vizuri, is he able to hold even leaders peke yao? Is he able to hold the leaders? I don't know, but to me I don't see. So unapata ikiwa ni hiyo mambo ya issue ya nomination, it's not a big deal, it's not something kubwa yenye tutaweza sema inatakana tu saizi so kiasi kidogo Torotich kama naweza kuja about gavana wa Kisii kuwa kingpin wa Kisii. Sijui kama maybe wewe uko na habari kidogo yenye naweza jua, kwa sababu siko na uhakika kama asa Kisii community saizi kuna kingpin. Hakuna. No one has ever been endorsed kuwa kingpin wa Kisii. Namuita kingpin because why? You know, it takes the whole of Kisii to elect a governor and also senator, because there is a big debate between who is popular between a senator and a governor, because the two wanatafuta kura kutoka kwa the whole county, but MP anatafuta kwa constituency yake, MCA anatafuta kwa ward yake. Now calling them kingpin, it shows that ana command support from the whole of that county. I don't know if Osoro angesema saizi anataka kwenda kusimama kuwa governor wa Kisii pamoja na nani huyo governor saizi, the current governor, jina linanipotea kidogo. I don't know kama Osoro angewin because Simba Arati, yes. I don't know kama Osoro angewin, but even to me bado ninajiuliza how is it that Osoro is popular when wako na kuna leaders wengine wengi sana wenye wanakaa ni watu capable and they've even proven their worth kwa successive governments zenye tumekuwa tuko nazo. It's not like Kisii jawai authority. Yes. Sylvanus Osoro ni majority leader in parliament. I come from Kisii. Now I want to confirm in Senate, not parliament. Who? Sylvanus Osoro ni mbunge He's an MP. I think until now nimekuwa nikifikirianga yeye ndio leader of majority in the Senate. Until now. So okay. Correction yenye nilikuwa nataka kuleta in. Sylvanus Osoro is just a majority leader in parliament. So his proximity to the president and some few resources huwa anapata, huwa anabrag kwamba ako popular in Kisii. And I want to confirm to you kwamba that is another Central Kenya member of parliament we have from Kisii. Okay, thank you for the correction. Actually I was talking na nimekuwa nikijaribu kumcompare yeye na Simba Arati because in my head I was thinking yeye ni leader of majority in the Senate. Now who is the leader of majority in the Senate? Because I was thinking it is him. Somebody correct me. And I think our leader of majority. Huh? Yes, Tina. Oh, I think leader of majority. Okay, Tina, you can go right ahead. Cheruyot.
Yeah, Cheriot. Oh, No, you're leader of majority in I'm Senate. talking to someone else. Okay, come on in. You can contribute. Yes. Yes. Just One second, Mr. G. just before Tina comes in, just one question. You know, you talked about this issue of popularity. Look at what happened between our man, huyu man ambao tulichagua, we gave him direct ticket, not man, the woman governor ambaye baba alikuwa naye jana, that woman nasahau jina yake kidogo tu, ambaye ametengeneza stadium akaita baba. He had an Gladys Wanga. Yeah, Gladys Wanga. He had an opponent ambao is an ODM ambaye sasa hivi amepewa kama alipewa nomination kwa MP. Anaitwa, is it Badi? Angalia what happened between the popularity and hiyo mambo ya direct ticket na hiyo mambo ingine. Sasa jamaa amechukuliwa kama amepewa nomination, amekuwa nominated kama an MP, lakini ni kama amekuwa demoralized. Sasa mimi simuoni sana akihusika na mambo ya Azimio kwa sababu ya what happened between him and the woman ambaye ni governor sahi. So this issue ya direct ticket, I think for me, if possible tungeweza tu kuitoa. Wacha watu wenyewe waamue kwa mimi nataka huyu mtu fulani. Alafu sasa sisi kama leaders, kama mimi for example is the baba, I will go for my man. If Badi is my man ambaye nimeona amekuwa na his royalty kwangu, I'll go for him. Ikiwa watu watamkataa, sasa ndio hapo mimi nitamchukua. Lakini mambo ya direct ticket for me, I believe ni vizuri tukaachana nayo. Tina, back to you. Unaweza give your views. Actually, I'm still listening to what you're discussing about. I was talking to someone. I'm sorry, I had not muted my mic. So you can just continue and then I'll contribute kindly. Okay, thank you. Natanya, maybe kama kuna kitu naweza niambia na Toretish on that issue because nimeona kulikuwa na some demoralized, yani amekuwa demoralized. The guy ambaye alikuwa Mr. G. Yes. Mr. G. Yes, Simba. Swala la direct nomination, nafikiria I will still stand for it. Why? Hizi tunaongelea about a stronghold. In a stronghold, you don't lose anything. On a stronghold, so long as that member is a loyal member of that party, you lose nothing. True, Mr. G. Remember, Mr. G, as much as inakani kama tuko na ka small infight between Mbadi na Wanga, we are losing nothing. You know, kuna mahali penye samaki huwa na swim vizuri na swim ndani ya chai ama kwa maji fresh, zingine zinapenda bahari. So unajua samaki wa bahari ukimpeleka kwa fresh water hata anakufa because anahitaji hiyo chumvi ku keep balance ya body fluids kwa mwili. Now John Mbadi, according to me, is a very strong leader na akiwa kwa bunge sana sana. On the other hand, ilikuwa inakaa picha mzuri kwa ODM, wachana the larger Azimio. Ilikuwa inakaa picha mzuri sana for ODM to front a very popular lady kusimama kama governor. You see? So wakati hule ilikuwa inakaa ni kama kitu tricky, but right now inaleta picha mzuri kwa chama and even kwa Kenya. Unajua, we have to create, at the end of the day, we have to create a perception in Kenyans that the leadership is so mindful of gender balance and things like that. Now imagine tungekuwa tuko na ODM imeamua kuachana na mtu popular kama Wanga na iamua kuchagua John Mbadi. I don't know if sijui vile amekuwa akiperform kama MP kwake kwa ground, but tunamjua yeye kwa bunge mahali penye ina matter the most. This man has done a lot. Yeye ndo ako kwa Public Accounts Committee and I think he's been there for the longest. Then kama kuna mwingine mwenye amekaa kwa park for as long as yeye, and that one shows ni mtu mwenye you cannot wish away, especially kani hapo. Hebu fikiria mtu kama nani amewekwa kwa Public Accounts Committee, mtu kama Jalamu hatafanya nini? I don't know if it's the same field kwa mtu kama Gladys Wanga. I think Bensouda maybe anawezana na vitu kama hizo. And definitely it's not a cup of tea for mtu kama Millicent Odhiambo. So for nani anaitwa nani John Mbadi kurudishwa kwa bunge,
For me, I think it's good because we know bunge ndio imekuwa ikitoa leaders even much more than senators. So for him, he's not losing any popularity, and even right now, he's not become colder when it comes to the fight for chama na agenda za chama. He's been there, he's been very vocal, he's been very instrumental on very small things that are happening to make sure that agenda ya Azimio imekuwa ikiendelea mbele. So he may not be seen as before just because tuko na another new players wenye wameingia na wame take over. Remember last time before we finished the elections, we were having people that were playing from the sidelines. They were not yet elected, but they were still playing. Watu kama kina Edwin Sifuna. You remember Edwin Sifuna was just the SG. He was not a member of parliament. He was not the senator. He was not nothing. But now he's come in. So some people also have to take a step and do some things kwa backroom. Huko mbele mambo zingine zikiwa zinaendelea. So what I was saying is when it comes to issues of nomination, kidogo you can excuse and you can forgive the parties. Because at the end of the day, nobody would want to lose, and especially losing mahali penye mnaziita stronghold. That's why wanaamua kuleta wale watu wenye wanahakikisha kuna namba. Hakuna mtu mwenye ataenda kunominate mtu mwenye hana potential. Remember what happened kwa ngaji kwa UDA in Nandi, is it Nandi East or Nandi North? Nandi County for Alfred Keter. The guy was so forceful, yani mtu mwenye ako na numbers, hata hahitaji kwenda campaign, hahitaji kufanya kila chochote. Everybody was Alfred Keter, and even today people are crying for him, right? But what UDA decided to do, they had to make sure one way or the other, using whatever means necessary. I think even they were contemplating killing the guy to make sure they have somebody else in Nandi other than Alfred Keter. Because imagine in your stronghold na uko na critique wako mkubwa amechaguliwa as member of parliament. Wachana Senate is nothing. You remember finance bill haikufikishwa huko. It's only Omukio Mtata that noticed this thing first, and with the blessings of Azimio, he had to run to the court. Now we are having the whole thing suspended. But finance bill never made it to the Senate, meaning game inachezwa kwa parliament. Huko kwa Senate, everything starts and ends in the parliament, basically. Okay. Now that you have brought in this issue of the finance bill, I want us to have some discussion kidogo, Simba and Toritich. Sahi, we know that this thing was signed as a law with the president, ambaye ni Ruto kwa sahi. We call him president because yeye amekalia hiyo kiti, although we don't recognize him. Wakati ashaisign kama law, Omtata tayari ashapeleka pale kwa court, na court imestopisha, which means that this thing can go back to Supreme Court. Do we see any light at the end of the tunnel kweli? Kwa sababu we know what happened to us with these people from the Supreme Court, na ni watu ambao walitumess live kabisa. We had enough evidence to support our case. The full role ilikuwa pale na wakatupilia kesi yetu mbali. In fact hata hawakusikia kesi yetu, it was predetermined kabisa. Walikuwa hata hawataka kusikia kesi yetu, wakashaambiwa kuwa hii kitu ikifika nyinyi toeni tu muitupe. Now that again the bill is in the court, I'm sure it will go back to Supreme Court. Do you see the light at the end of the tunnel? Mr. G, hii ni kesi ya sheria inapenda kupreserve life, but ni kesi ya kufanya baada ya hiyo life kuwa lost. Hii ni posthumous case. Remember, if kama CAS wenye tuko nao wanalipwa, and if they are already working right now, then believe you me, hii nini itakuwa implemented. Bei ya mafuta sasa ni pesa ngapi? Nilikuwa naona, I was saying somewhere, let me show you right now. Or if uko na yako iko karibu niambie. Nilikuwa naona Olishumpaya ametuwekea, it was jana ilikuwa 179 per liter na diesel ilikuwa ni 165 per liter, but leo super ni 195.50. that is basically 196, na diesel ni 179.60 per liter. That is pretty much 180.
So ni 180 to 195 per liter. So ni nini ingine tuko tunangojea, as much as kesi iko kotini, but tayari watu washaanza. You know, ukishaambia watu, we know Kenya bei ya kupanda itapandanga immediately, lakini kushuka tunangojea stock. Surprisingly, these people wanakuanga wako na stock ya 4 weeks, lakini hawana stock saizi stock ni mpya, isa bei kupanda. Lakini Kenya sisi ndio maadui wetu, Simba. Mr. Toroitich, nafikiria you are right, but I wanted to bring to your attention kwamba review ya fuel huwa inafanyika after every month, na April ndio iko concern mambo ya hii finance bill haikuwa kwa upande wa mafuta change price yesterday, ni April, na hiyo ndio ilikuwa tarehe yake ya kufanya review. So mimi nataka niseme hivi, nimesikia Bwana G akisema kwamba maybe koti ama mahakama haitafanya justice. Tukumbuke kwamba sheria nyingi ama kesi nyingi zinapotea mahakamani kwa sababu wananchi hawajahusishwa, public participation. Ukumbuke hii finance bill ndio inasemekana imefanyiwa public participation like no any other finance bill before. So yule mwananchi ambaye wale wabunge wenye nilisema walikaidi wakaenda kuwa voting machines in parliament amepata avenue. Yale mashirika ya mengine yote ya kibinafsi ambayo walipeleka maoni yao na yale maoni yao yote yakatupwa kwa debe, wamepata mahali pasuri pa kwenda kufanya kesi wakitumia mawakili. That is the place I can say. Na hakuna vile serikali inaweza kiuka amri ya mahakama other than hayo mafuta ambayo yamefuata tu, kwa sababu ni April na huwa ina review. Hiyo haikuwa inclusive kwa hiyo finance bill. April walikuwa wanafanya kazi yao, but figures ndio hatuwezi jua vile wali arrive at, but hiyo ni a discussion of another day. What I know, na kulingana na argument ya Kia Mtata, kwa sababu nilimsikiza jana, alisema masuala mengi katika hiyo finance bill kwa sababu mambo mengine ni mambo ambayo yanahusu counties yalikuwa yajadiliwe katika Senate, na hata nasikia kwamba speaker wa Senate Amason Kingi aliuliza kwamba katika ile finance bill, hata ninasikia alikuwa amefanya mpaka barua akilalamikia ile bill kuzungumziwa katika parliament na instead ipeanwe pia kwa Senate for further discussion, kwa sababu vitu kama barabara, hizi housing inahusu mambo ya counties, kwa sababu counties at the end of the day zitaenda kuhusishwa. So ni mambo ambayo yako very legitimate, yako unconstitutional, na kwa sababu governors haya masuala ya housing yakifika kwa county ni governors ambao wanaenda kuyashughulikia. One, hawa governors hawajaambiwa hizi nyumba ni nyumba za aina gani zitajengwa, hawajapewa design, hawajapewa price, other than ni swala ambalo ni la serikali kuu, na tukijua kwamba devolution iko ndani. So on the other hand, government haiwezi fanya functions za devolution. To me, hapa penye niko naona tutaendelea na ile finance bill ya last regime pending the conclusion part of this case. Lakini kabla sijapoteza laini yangu ya mawasiliano, nataka niseme hivi, kuna lile swala ambalo nilikuwa nataka niliongeze hapo, ambalo lilikuwa ya Gladys Wanga na
na John Mbadi. Kumbuka hivi, Gladys Wanga, kama kuna wale magavana ambao wamefanya kazi kwa ground, Wanga amemalizana na mambo ya airstrip ambayo inafanya kazi. Homa Bay County Government, Homa Bay Referral Hospital saizi ndio iko na machine za CT scanning. Watu walikuwa wanasafirishwa kutoka Homa Bay, hizo area za Migori, wanapelekwa mpaka Moi Teaching and Referral in Eldoret, mahali ambapo CT scan siko. Huyu mama ameweka zile machines kwa hiyo hospitali. Gladys Wanga is so industrious than even Mbadi kwa mambo ya utendaji kazi. So hili si swala ambalo linaweza leta conflict yeyote. Hata maybe ndio sitampunguza Mbadi kwa njia yeyote, lakini angekuwa amefikia ile kazi yenye Gladys Wanga amefanya. Asanteni. Thank you, Simba. But for me, I thought that wakati imepelekwa kwa court, they will discuss about it. But as we know, Ruto ni mtu ambaye alikuwa amesema kabisa kuwa hii kitu ipite bila kutengeneza, yani hata dot isitolewe, and is a person ambaye ameweka hizi constitution zote, hizi institutions zote kwa mfuko yake. He will just command this thing to happen. So for me, I'm still having some doubts kama hii kitu hapana, kwa sababu kuna conflict ya vipengele vya kikatiba pale kwa ile finance bill ambapo haitafanyika kwa sababu kuna mambo ya devolution na kuna mambo ya national government na kuna devolved functions ambazo national government haiwezi override the county government on implementing those functions. Thank you, Mr. Simba. Sasa, I think there's something that Rotich wanted to say before I come in. Rotich, kuna kitu ukonda kusema before I come in because nilikuwa ukifungua. You can say it before I come in again. Mimi nilikuwa nasema tu just as vile nani amesema, of course I know kuna conflicts, but I think that one will now come in when counties, sijui kama counties already wameshaunda pia nini zao finance bills zao za 2023 2024, but that is when things are going to play out. But as things stand, me I know hata vile hii nini tu ilipita, hiyo finance bill ilipita, it is the first finance bill ilipita, sio hii amended. Hii mambo ya amended ilikuwa tu ni for show. We know Ruto ni mkora tu. Hata saizi tunasema everything, sijui mambo ya bei ya mafuta ni EPRA nini EPRA. Why was it in the Finance Act if EPRA had the final say? According to me, it is the finance bill which has now become Finance Act, even if it's still in the court, even if it's suspended. If Kina Jagua, if Kina Kidero, they are earning as CAS, believe me, the finance bill has become Finance Act, and as of today, it is operational. Hakuna kitu yenye koti itaenda kufanya. Koti ilishanunuliwa kitambo. So I think the only one thing inatakana kutu concern is how to get away to get this government gone. But tukisema tunaanza kudiscuss vile wanafanya kazi, vile wamekuwa kioperate, we are going to go in cycles and circles for the next 4 years. Tujipata tena tuko kwa campaign nyingine. And remember, if 2022 election stands, there is no more elections until maybe by good luck, and we pray to God that happens, that Ruto is no more, is no longer breathing. Then you may have some sense of fairness in elections in itakuja. But saizi as things stand, na Ruto sasa saizi Ruto ndo ameshikilia powers. It doesn't matter how he got there, but since yeye ndio kusema huko hivyo, we are not going to discuss proper nomination. He will nominate Bondo, he will nominate mpaka Homa Bay, yeye ndo atapatiana mpaka direct ticket huko hivyo Homa Bay, and those are the people that will be the leaders hizo wakati. Wacha saizi hakuguza hizo strongholds, saizi ataenda kuguza strongholds zote. So I think the one fundamental thing, the one thing yenye inakuwa ni kama foundation of everything
is just to get rid of Ruto. I mean, kama tunaweza kuwa na normalcy in Kenya, bora saizi yenye tunaongea, we don't even know because there is nothing to trust in this government. There is not one thing in utai kuja kusema for certain that it is happening in this direction because they're like chameleons. Na wao nakaa kama ile kitu inaitwa jongo, ukiua kichwa inaanza tena upande safari kurudi upande hii. Iko na kichwa kila mahali unless uipige kabisa ikufe mara moja ndio wache change direction na rangi. So that's the only thing. I'm saying and I believe come Friday watu wanatakana kutokea na njaa zao zote. Don't eat ndio kuje ndio urudi kukula. Kuja na njaa. Hizo frustration yote tuhakikishe tumemwagia mtu anaitwa Ruto atoke. Like Sri Lanka, they did not need kuwa na mtu kama baba. They just did it. Waliamua ni aje hii serikali imetugua. We don't care kama hatuna serikali. In fact, it's better kila mtu arudi nyumbani. Let's run our affairs. Kila mtu kivyake. Because at the end of the day, wanasemanga power cannot be left. Haiwezi kaa kwa vacuum. Lazima kutatokea na mtu mwenye ataichukua and it's somebody that is capable. Somebody that loves Kenya. Saizi tuko na watu wenye wanajipenda sana about Kenya. Yes, Mr. G. Yes, teach. You know, there's something ambao Natanya is trying to tell us. Anatuambia kuwa it will be, and tutapata justice on what is happening. But I think I can buy your sentiment. Na resonate with what you are saying. This guy, if at all, kumbuka the bill, the last government's bill, ilikuwa inapatia the former president it was around 3 billion, around 4.3 billion ambayo alikuwa anatumia kwa State House. But the guy when he came in ametumia almost 9 billion. Hiyo yote imekuwa wasted. Na sasa tayari asha sign this thing into law. Nini tamstopisha kwa implement this thing? Nothing can stop him. Kumbuka, look at what Cherargei amesema sasa hii. Cherargei is a senator ambaye amesema kuwa a time imefika ambao they have to deal with the Raila once and for all. This time round anasema kuwa he will not go scot free. Anasema they have to bring this nation into order. Kumaanisha kusema nini? Anasema if at all in that Sabasaba day kuna mtu ambaye atakufa. If at all kuna business ambayo itakuwa destroyed. If at all kutakuwa na any chaos, Baba and the leaders of Azimio, they'll have to face the action. Now, ikifika mahali ya destruction, who always start this thing? Nani huwa anaanza kwa kutusumbua? Si ni polisi huwa anaanza kutusumbua. If ni mambo ya kuuliwa, ni polisi ambao huwa anatupiga risasi. At no point have I seen any person from Azimio anaenda kuvunja duka ya mtu wakiandamana. Those guys are always peaceful wakiandamana. But ni polisi ambao huwa wametumwa na Ruto wakisema anakuja kuua. Na wanakuja wanapiga watu wetu, wanaua paka watoto ambao hata hawajaelewa kitu yote, kama the small guys ambao walikufa juzi. A guy ameenda kuuza ice cream, hata hana any clue na what is happening, anapigwa risasi na polisi, anauliwa. The other young guy, the infant, kale katoto kasiji miezi 6 kwa nyumba, watu mama na watoto wamekaa kwa nyumba, polisi wanatupa tear gas kwa nyumba paka mtoto anakufa. Those are the people ambao wameua watu wetu. But now they're trying to kuleta confusion ili tuonekane sisi ni watu wabaya. You brought in a story of Sri Lanka. Sri Lanka sijaona mapolisi wakipiga watu wenye watu wetu kwa wanapigwa hapa na mapolisi. In fact for me niko na hasira sana na mapolisi because as we fight for this is something ambayo imewekwa kwa constitution, ambayo tunafuata constitution. Tumepewa that right to picket. Tumepewa that right ya maandamano. But wakati tunatoka nje kama maandamano, Rigathi Gachagua na Ruto wanatuma polisi yake wanakuja wanatupiga tear gas bila sababu yote. Last time wakati baba alikuwa kwa ile hoteli pale wakiwa kwa meeting, ndio sasa wakuje tuanze hii maandamano. Hata hakuna kitu kama amefanya. From nowhere polisi wamekuja na maji wanaanza kumwagia watu wakubwa wetu, mabosi yani our leaders, wanatupia maji. Wanatupatia gas pale. Wanakuja wanaanza kupiga gari ya baba marisasi bila any sababu. I think a time comes when nani umesema when Tito umesema people should just rise up. This government tusipatie any other chance, tukifika kwa court itatupatia justice. I don't believe in these courts. In fact kama ingekuwa ni mimi Raila, ningekuwa nisha push for the 7 judges wa Supreme Court, wao wameshatolewa, lakini ndio najua wameweka kwa mfuko ya Ruto hawezi kubali kuwatolea, lakini mimi ningefanya hawangekuwa na peace kwanza. Those guys they mess us. Tulikuwa na enough evidence, wangeangalia evidence yetu wakafuatilia. Tulikuwa na enough proof kwa hao watu wameingia kwa system, wameiba kura zetu. But now again, I'm bringing in another story to teach and Simba.
on this Cherera 4. One of them ametoroka jana, alikuwa anataka kuuliwa, akatoroka. You remember these guys walikuwa on our side. But to me, those guys wakati walikuwa wakisoma wakisoma those results pale kwa Bomas, the guy looks confused. Even though walikuwa upande wetu. But nini ilikuwa inafanya mpaka wanakuwa confused? Because the same guys ndio walikuwa wanasoma results ambao they are wrong. Kama there's another place ambao results zilikuwa sijui ni 49, sijui ilikuwa ni 59. Our own Cherera, I don't know kama ni Cherera Madurani, that woman akasoma sijui 59, alikuwa ame-add almost more than 10,000 votes ambazo zilikuwa ame-add. How comes these people they could not raise alarm? They look confused even though they stood on our side. Sasa sahi huyu anataka kuuliwa. Yesterday I asked Bernard the question. Akasema maybe there's something about these people they know ambao wanafanya hii mambo yote itokee kwa sababu they want to kill them. Sahi which justice tutapata kwa these courts if at all these people ambao walikuwa wamesimama wakisema tufuate ukweli waliweza kufukuzwa kwa ofisi zao, wamefutwa kazi. Mwingine ndio anataka kuuliwa. Nini itafanya tuwe na, this question comes to you Simba, nini itafanya tuwe na that confidence kwa these courts they will enable us to receive our justice? Even though we know that hii kitu ni sumu, tunajua kabisa this bill, this financial bill ni sumu kabisa. Everything ambayo iko ndani inakuja kutuangamiza. Ikiwa the same Ruto ambaye is a billionaire anaweza kuja atoe tax kwa watu wa kununua ndege, atoe tax kwa ndege, kwa helicopters, lakini kwa mama mboga ambaye anauza kwa siku moja anauza 1,000 ama 2,000 ndo analazimisha akuje apay tax, akiuza 1,300 anakuja kukata tax. How can that things happen in our land? Kuna jamaa nilikuwa namuuliza hiyo kitu akaniambia nani amekuzuia kununua ndege? Ndege utatoa vipi pesa kwanza kununua hiyo ndege yenyewe? Just tell me hiyo pesa kwanza kununua hiyo ndege yenyewe utatoa. Sioni nani Simba kama ako nini? Nitae kama ako ama sijui kumendaje. Umemuuliza swali na Simoni akikuja. I think we just around about. But ulikuwa umemuuliza swali gani? Oh yeah, I get it. Yeah. I get it. Yeah. Ulikuwa umeuliza kuhusu kama koti inaweza kutupatia justice. Yeah. But I think baba ametuonyesha na demonstration tu mzuri sana. Even when it comes to matter of hii mambo ya finance bill, finance, baba hajajishughulisha ama hajaonyesha akiweka nguvu kwa vitu yenye Okiya Mtata anakuwa akifanya. Baba alikuja kamkunji kwa koti kubwa kwa wenye power. Hakuenda kwa mambo na Supreme Court na nini, because you know the one corrupt court cannot give justice in one thing and fairness in the other. It has to be either unfair all through or fair all through. Hakuna hapo in between. Unajua ikifika mahali you are compromised in some area, no need of even putting your faith there. So since baba hana faith na wao, aliachana nayo. So if you're in Azimio and you feel like you want to pursue the court, you just go ahead do it. But as Baba, Martha Karua and Kalonzo are showing by example, the power and the last decision is with the people. So hii mambo ya kungojea sijui mambo na koti na nini, it's going to buy us another. You know, koti saa hizi iko na kesi kina Aisha Jumwa ya mada. How many years did it has it taken so far? And what steps imeendelea? Nothing. Atakuwa tena elected. Ndio bado hajafungwa ya kwanza kama atai kuja kufungwa na akiappeal. Now we have nani? Waluke is a convict, walking scot free. Kwa sababu ati ako na nitongaje bond pending appeal. Anangojea appeal yake iishe. No, ndio sasa yenye koti itasema tena wakati hiyo. And you know that is going also to take forever. So mambo kutegemea koti, to me that one is a very fruitless effort. Hakuna haja kuweka hapo nguvu, kuweka hapo time hata kufikiria kuhusu mambo ya koti. Sasa hizi ni watu wenyewe in fact hata sheria, hatuna sheria sasa hizi. Sasa hizi imekuwa ni kama Ruto ndio sheria.
ametufosia mambo ya hii finance act, amekuwa akicheza nayo mpaka hata sheria za bunge amekuwa akicheza nayo, so that when voting happens he makes sure that one-sided people, one side of the divide is not present. Unapata kina Bensuda hawakuwa, kina Salasia hawakuwa, na all of them were thinking it's going to, the voting was going to be the other week, not the week that they were in Morocco. You see, so if kama mchezo inachezwa huko, mchezo zinachezwa huko chini, watu na pengine pa kutegemea. Saizi tunaongelea kuhusu constitution, tuko nayo kweli? Hii constitution inatumika na wewe na mimi wenye tunafuata sheria na wenye tuko upande wa opposition ya serikali hii yenye iko saizi. But yeah, true, we are in the opposition of this government, we are not in the opposition. This is the government in opposition yenye iko na lead saizi, because wana lead, ni kama wameamua kuharibu, ni kama wanaharibia serikali, because they know they stole it. It's not theirs. Unajua kitu ya kuiba unaifanyanga vile unataka. Wanasemanga kuku ya kuiba inanyongwa, haichinjwi. Ukichinja itafanya kwa. So no faith upande hiyo ya koti, no faith hata kidogo, no need of even putting your mind kufikiria kuhusu mambo na hizo koti. Let them do what they are doing for now, but come Friday tuhakikishe hizo vitu zote zimekuwa ziko grounded, vitu ianze upya. Or kama iwezekani, you can as well stop thinking about Kenya for now until these people what kufe mpaka Chalin hiyo sijui ni 2090 huko, hii generation yote iishi hao watu corrupt, maybe kutatokea na mtu tukisema tungoje mpaka our sons and daughters tuende kidogo hiyo nini, our sons and daughters watakuwa, I believe huyu mtu ambaye anaenda huyu ni mtu ambaye haezi enda kuachilia hii kiti haraka hivyo. We can expect. Look at what happened kwa institutions. Most of the institutions amezivunja. Every command comes from him. Anything ambayo nataka happen, ambayo ingepita kwanza kwa parliament wa discuss ndio waruhusu ifanyike, ni yeye anaamua akiwa kule kwa State House. Yesterday I heard a story about pay bill. Kuna pay bill ambayo ameweka pale ya 222. I don't know hiyo ni namba ya nani, but I'm told that all payments should be done through that pay bill. Hiyo kitu imetokea wapi kwanza? Nani ameleta hiyo idea? Alafu sasa tunaambia kwa all payments should be passed through that person. Sasa just for example tuseme mimi nataka kulipia kitu kwa KRA. I'm also supposed to pay through that pay bill. Na sasa nikilipa through that pay bill, huyu mtu atajuaje kama nimelipa hiyo pesa? Kwa sababu anaambia every payment should be done through that one number. If I'm buying something I'm paying for something from here in Mombasa, na I'm paying on for example a particular thing ambayo nalipia, itakuwa huyu mtu atajuaje kwa nimelipa? Do you have some people ambao watakuwa wameketi watakuwa wanajua hii pesa ikikuja inakuja for kitu fulani, hii pesa ikikuja, kwa sababu kwa pay bill sijaiona kama kuna any option ambayo naweza sema maybe kama tuseme for example like I'm buying this book, kwa pay bill nitaandika kwa hii sasa ni pesa inaenda kwa department ya books. Sijaona kitu kama hiyo kama iko, ama pengine hiyo options zinaenda kuwekwa ndio sasa tutakuwa tunalipa kwa hiyo one pay bill number. I don't understand how these things are happening, and this guy ametoa hiyo idea, sijaona ikidiscusswa any place. So ukisema kwa tungoje mpaka the same regime ikufe yote, I don't think kama itakufa, maana yake itazidi. This is a guy ambaye ananunua. Look at what happened wakati sisi ndio tulikuwa majority. Most of these people were voted in kupitia Azimio, lakini kitu ya kwanza ambacho alifanya, kwa sababu I think alikuwa anajaribu kuepa impeachment, alikimbia kwanza kununua watu, na akanunua a lot of our MPs akawanunua, and those independent MPs pia akawanunua wote, akakuja upande wake ili akue kama ndio majority in case the issue of impeachment rises, iwe ako on the safer side, na ameweza ku succeed in buying those people. In fact he's still buying those people. And in the beginning wakati tulikuwa tunaanza, we were talking about this issue, this element, hii kipengele kuwa if it comes on voting and our voters ama watu from Azimio, our MPs from Azimio wanaruka hiyo nini, wanaruka daraja wanaenda the other side, I think the best thing ni kwa wanafaa waende tu nyumbani kabisa direct, we find another people.
So this guy managed kununua watu na bado ako nao mpaka sasa. The same people tunakaa kwao now kwa parliament. The same people we are discussing with them, yet they were voted in Azimio, but they are on the other hand, on the other side. Hii kitu tutafanyaje? Kwa sababu hakuna njia yote tunaweza wacha waendelee, na sijiona kama imeshindikana. I think ni baba anafaa okay, we believe in baba. Why can baba just decide na aseme sisi hatutaki any other thing? Tutoe huyu mtu alipibia. Mbona tuweze kumtoa huyu mtu? Mbona unaongea ni kama bado uko Mei? Last week si baba amesema vizuri ni 7 na tutaanza na tukianza tukiendelea. What else do you want baba to say? Baba said enough. Baba ametuambia kutosha. Sisi tuko tunangojea masaa na masiku ifike. Hata ni kama inachelewa sana. And we don't sometimes baba anakubaliana na their talks. Kama juzi soliona wakati sisi tuko kwa sababu tuko huko kwa nini tuko tuko inaitwaje Kamkunji, walikuwa na their press conference wakiwa wanaitisha kuwa wanataka tukutane tena twende tuongee. You know sometimes baba pia ana let down sometimes. Anaweza amuka ukasikia anasema wacha twende tena tuwasikize watu. Although kina nani walisema kina Shifuna walisema no, we are not having any other talks. But you know sometimes baba huwa anaangalia nchi, anaona kama nchi ni kubwa sana kuliko kila mtu, anataka to save this nation. That's why you find that hata hii mambo ya handshake, it was just because of this country. Anasema kwa the country is bigger than any other thing. Sasa aliona kuwa by that time watu walikuwa wamekasirika, wanataka kuandamana, akaamua kuharakisha kwenda kwa handshake. Even though handshake watu wengine wanasema handshake ilikuwa of not benefit, but for me I believe it was of benefit. It brought peace. At least watu wanaweza kuweza kukaa kwa amani kidogo. But baba is somebody sometimes. Bro, are you worried kunaweza kuwa na some form of handshake this time? I'm not that worried, but you know sometimes baba always makes some mistakes about what things. No, are you worried? Are you worried kwa baba anaweza sikiana na Ruto in any way? Baba anaweza, nani alijua kuwa aliweza kushikana na Uhuru yetu? Uhuru kwa mtu kwanza kumuita mchawi. You see? Uhuru was the first person kuita baba mchawi. Naye wakashikana. So sometimes honestly, it is a worrying matter. Baba anaweza simama leo akasema, okay, you are mute. Ninakusikia na nimekuuliza hiyo kwa sababu ndio ninaanza sasa kuelewa why unaendelea ku question na unaogopea mambo ya baba. Sio baba ndo alisema kuwa next week ati wanaweza resume sijui from tarehe 4 resume mambo ya bipartisan talk. Ni UDA ndo alisema. And you know why? Do you know why baba went into handshake in 2017, not in 2013? Not in 2013. Because in 2013 there was no way in Ruto Uhuru angeweza kusema basi tano yako alafu tuangalie kwa mbele vile inafanana. You see? And even then kulikuwa na mtu mwenye at least anaweza elezewa, mwenye anakaa kusikia. Mtu kama Uhuru ni gentleman, ni zamani mwenye at least he can keep his word. Anaweza sema tukutane kesho na mtakutana. Ruto anaweza sema tukutane kesho na afanye vituko yake kesho yake ushangae. Si vile mlikuwa mnafikiria. So there is an issue about trust, and also there is another issue about competency ya Ruto mwenyewe. So Ruto is not somebody anybody mwenye ako na sense, especially baba that has nothing to lose kwenda kuingia into any form of agreement na yeye at the expense of Kenyans prosperity. Because right now mkienda kusikizana na Ruto is running down everything. You know, right now anybody that is going to take this government from Ruto utaanza kuanza ku-restructure a lot, because hizi Ruto ameanza kumwanisha vitu, anatupa hii huko, anafanya hivi. Remember, kuongelea kuhusu Obamacare, unakumbuka even Obamacare in the US? Obamacare, it was nothing out of the ordinary. Yeye mwenyewe alikuwa ameamua kuleta another scheme inside kama NHIF tu yenye ilikuwa iko, so that it's only benefiting people throughout this time yake. Unatoa pesa yako ya insurance, umekuwa ukikatwa through taxes,
and it is working for you for as long as Obama amekuwa kwa kiti. Now after Obama ametoka, if you will want to continue with it, no problem, but if you want to quash it na mrudi kwa ile hiyo sijui inaitwa national health insurance yenye umekuwa kwa nayo kwa hivyo US, you can as well continue and you lose nothing. But here tulikuwa na affordable housing project ilianzishwa na Kibaki na Baba, imeendeleshwa na Uhuru. Now Ruto wants to take it over and he wants to do something else in Yakukua, so that you and I tunachanga nyumba yenye hatujaona, you see, and then anatuwekea terms zenye zinapita mpaka ile constitutional limit yake ya kuwa president 15 years. Now if he's going to put you into a scheme yenye utakana kutoa pesa for 15 years na in the second term akose kuingia, ama akiingia akuwe impeached, ama akiingia na amalize hiyo the third term mwenye ataingia, tuseme hata ni Imani Ichung'wah ndo ataingia kwa president na aseme mimi sitaki tuanze ingine upya, what guarantees do you have that you're going to get your money? And how is it that wewe mwenye uko unashika payslip unaambiwa uilipe as levy, but ule mwenye ashiki payslip mwenye anauza kwa kibanda ya mboga anaambiwa ailipe kama tax? You see, it doesn't make sense. It cannot be levy here but tax there. It's either one or the other. Hakuna mambo pale hivyo vitu mbili. So if there is a Kenyan that is contributing to a kitty that you are also contributing, and to him it's called a tax, then wewe mwenyewe utakana ukae ukijua kuwa hata wewe unalipa tax. There will be no refunding, there will be nothing like that, and the possibility of something like that coming to happen, chances are 10-90, and if it will ever happen, chances ya kitu unaweza kuanza Ruto si mtu mwenye unaweza muaminia by the way for anything anasema. He wants to kudanganya na maneno mingi apate ile kitu anataka, if it's your signature, then kutoka hapo kusonga mbele yeye mwenyewe ataendelesha vile kunaenda. So sioni, I don't see any reason yenye, na Baba knows, you know, Baba is not Baba ati kwa sababu alijiandika ati mimi ndio Baba ama yeye ako pale akiita mimi siwezi nikiacha kusupport Baba, Baba atabaki kuwa Baba. No way. Baba is Baba because of my support, your support, everybody else's support yenye amekuwa akimsupport. Now akiamua kuingia into agreement na Ruto, that will be a very unpopular thing for mtu yoyote mwenye amekuwa akimwaminia Baba. You see, so akiingia kwa hiyo agreement atakuwa ako peke yake, everybody else ataretract, atamwacha huko hivyo ndani. Ni Ruto atafanya nini? Kumlamba kama glucose atamalizana naye haraka, because Baba anapata nguvu, Baba anapata usemi sababu yetu, na sisi ndio tunatakana tukae tunajua hiyo. So Baba last time alisema yake, and usifikirie yenye Sifuna alikuwa anasema hakukuwa Baba hakukuwa anajua hiyo ndio itaenda kusemwa, because this is the result, there is no coming back. Hakuna mambo ya kuvaa suti kwenda kwa hizo agreements nini. Saizi penye imefika ni Ruto hizo story yake na finance bill na viongozi zake hizo nini wakwenda. Yeah, that's it. Just before we allow Alex, karibu sana Alex, before we allow Alex, nilisema hebu mimi kidogo kuna hiyo yeah, kuna a point why I brought in this last time, watu wako prison na ikabidi watoke, na last time pia kulikuwa na bloodshed ya 2020 ya 2017. Now for that bloodshed Baba came in na akasema this time round lazima tuapishwe, but after kuapishwa, unakumbuka watu wengi walijificha, watu kama kina Kalonzo Musyoka waliogopa kwenda pale, kina Mudavadi waliepa, lakini ameapishwa with no time akaingia kwa nini kwa handshake. To me I believe alikuwa anatry to avoid more bloodshed, kwa sababu Baba hapendi kuona watu wakimwaga damu. This time round hako ready kuona watu wakimwaga damu. You know, this thing does not come from a silver plate. This is a war. Wakati tunaenda kusema hatutaki mtu ndio tumtoa, kumbuka Cherengani sasa amesema in case mtu auliwe wataenda kumshika Baba na watashika Azimio wote, kumaanisha they are ready to come and kill, ili waweze kutuchafulia, waseme kwa watu wetu ndio wanaharibu, watu wetu wanaleta destruction, wanakuja kutuchafulia hiyo maandamano yetu, wapige watu, watupe mabatia gas, ndio tuonekana wabaya. So about in that issue, if pia nyinyi mnaweza ona hii kitu kama is Baba ready to see those bloodshed and ready to take his victory, kwa sababu sisi tunataka achukue his victory. We cannot give these people another time. Ukienda kwa pale kwa kitu watatunyanyasa sana. Alex,
Karibu sana, naona umeingia. I know you have something to say. Karibu sana. Alex, unatupata? Alex Wambuka. Sijui kama Alex Wambuka anatusikia, but I think okay, Natanya, you have something to say, Simba? Mr. G, unajua in politics you lose, you gain, you move on. Kuna swala hapa ambalo watu wengi politically wanaweza liona kama ni irrelevant. Issue ya handshake. It's about the country and the development. My own observation, under 2 handshakes zenye Raila Odinga ameingia na hizo governments baada ya kuibiwa, he brings out what the people deserve. So hili swala la criticize handshake sijui ilifanya nini, hili ni swala ambalo hupingwa na wale ambao hawapendi maendeleo. For example, upgrading ya Kisumu, status za Kisumu and the Western Kenya is through handshakes, the 2 handshakes. Tuongelee infrastructure, mostly upgrading ya airport and the port in Lake Victoria, and especially the shipyard in Kisumu, ambayo saizi naona nchi zingine zinakuja kufanya benchmarking. It was a huge investment that those people wenye by then walikuwa wanaiba uchaguzi wakisema sasa hii ni yetu, when they see the figures zenye zinakuwa pumped, they ask themselves how ilikuwaje na huyu mtu hayuko kwa government. They believe it's only through forming a government ndio mtu anaweza pata development. In fact, if people will go out and think critically, Raila Odinga hajawahi fanya makosa yoyote with his 2 handshakes. He had been able all through kufanya na kupeleka maendeleo kwa wananchi. Hajafanya lolote kosa. Hata saizi akiingia ingine, I will support it 100%, hata kama watu wengi and handshakes hawezi kubali. It should happen such that people to realize kutafuta ikulu. What's wrong if you remain and stick to your principle and you get the development? You lose nothing. Simba Natanya, fikiria kama baba anaweza pata handshake na Ruto. Sitamani hata hiyo kitu ingie kwa akili. Okay, I agree with you that handshake between Baba and Uhuru, it was of very big benefit to Kenya. Although kuna watu kwa nasema country, even we here in Mombasa, it is about handshake ambayo imeweza kutupatia peace. It is about handshake ambayo imeweza kufanya hii development, hii barabara ikatengenezwa. Kulikuwa na jam kila siku hapa, watu walikuwa nakosa ndege. Tourists walikuwa nakosa ndege kwa sababu kulikuwa na jam kila siku. Ikifika jioni unakaa kwa barabara kutoka from town to airport, unakaa more than 3 hours, more than 4 hours. Kila siku ni jam. But sahi you only take 20 minutes ama 15 minutes umeshafika airport because of that handshake. Tumepata a lot of
development hapa in Mombasa, not weka katikati na watu wako nauliwa, but because of that handshake between Baba and Uhuru, watu wengi sana walipona, biashara ziliweza kufanya, biashara zilikuwa zifanyi kazi, ziliweza kufanya. For me, I agree with what happened between handshake between Baba na Uhuru, but now handshake between Baba and Ruto, hata hiyo sitamani ipite kwa akili yangu. Ruto is a killer. Specifically, it's just a confirmation from you that kitu yenye we can agree, actions on the ground and especially infrastructure. Whenever Raila enters into a handshake with any leader, yeye anafikiria mambo ya infrastructure, and hiyo impact inakuwa felt hata na wale ambao humpinga kwa sera zake, lakini hawakumbuki kwamba hizo infrastructures zenye ameingia. And I think and in fact, to be very factual, watu wako na wivu, so they demonize that handshake na ni kama wanaipindua, inakuwa the opposite. In the real, when that one happens, people benefit. Contractors wanapata pesa zao, wanajenga mabarabara, na movement of goods all over and services in the country zinakuwa realized. I don't see how the action, unaweza blame the action, but the outcome is as good as you can say it. Simba Natanya, I agree with you. But now, look at what is happening right now. Ile time ambao Baba alishikana handshake with the Uhuru, at least we had chance. Tulikuwa tunajua in 2022, Baba anakuja kusimama. You see? But for sahi, in 2027, ni lazima to address this issue of 2022. So we are not sure if Baba atakuja kusimama 2027. And on issue of electoral justice, in case Baba akuje afanye handshake na Ruto sahi, tujue kuwa mambo ya electoral justice imeisha hapo. Hakuna siku itaikuwa addressed tena again. So that's why you find me upande wa handshake between Ruto na Baba sitamani iwe, pia ikiwa kutakuwa na some development, kutakuwa na peace, watu wataweza cool down kidogo, but I won't wish Baba to have a handshake with Ruto, kwa sababu in case awe na handshake na Ruto, election justice hakuna siku itakuwa addressed that issue. Another thing for me, I wish Baba to be a president of this nation, lakini in case akuje kwa handshake, acha kupigania hii election yake ambayo ilibiwa, there's no day Baba will be a president in Kenya again. You see, kwa sababu ya nini? Miaka za Baba pia zimeenda, leave alone these other things. Baba is still strong in politics, but sasa miaka pia zinaenda. So say in case I fall into a trap ya kuingia handshake with Ruto, maybe to say because we want peace, or because we want development, tutakuwa tumejiwest, there's no day tutaiona Baba amekuwa president tena. So for me, I want Baba to be president now, and for Baba to be president ni lazima tumtoe Ruto, na kumtoa Ruto lazima tutoke nje kwa maandamano. We have that thing about to in constitution. Let us all come out, tutoe huyu mtu, tusimpatie any chance. The moment tunasema tunafanya naye kazi for development, tutakuwa tumejiumiza. The guy atakuja kupendua sheria, atabaki kama president vene nani yuko 7 yuko Uganda. This is a dictator. Atageuza that sheria na itakuwa anaenda for lifetime. Ataishi kuwa kama ataishi pale kwa presidency na kuna mtu ataweza kumtoa. So for us, let's fight for our right. It is painful. Hata vene Emily anasema people are being killed for their rights. Ni kitu ambiko kwa nini kwa katiba tumepewa to protest, but how comes wanakuja kutupiga, watu wetu wanauliwa, watu wetu wanapigwa marisasi if they are crying for their rights. Ona vene vijana wa bunge la wananchi wanashikwa bila sababu, just because wanatetea wananchi wakisema kwa unga iko juu. Hiyo tu kupiga kelele kwa unga iko juu wanashikwa. Which kind of nation are we in hapa Kenya? Hatuwezi sema tunaweza keti na huyu mtu tena tukaongea. Huyu mtu anafaa atolewe. On the issue ambao nani anaongelea, on the issue ambao Putin anaongelea, Changamwe imetengenezwa, the bridge imetengenezwa, sahi hakuna jamu ilisha kwa sababu ya handshake with the Uhuru. Sahi airport huwezi kosa ndege, unakosa ndege kwa sababu yako mwenyewe kujitakia kukosa ndege. We see the development ambayo zilitokea na the goodies ambayo ilikuja kwa sababu ya that handshake, but with this person ambaye anaitwa Ruto,
Ruto, no goods can come with Ruto. Although Ruto anapenda kupatiana reward kwa watu wake ambao sahi, if we cannot fight for our victory, hakuna siku tutaweza ku address this issue again. Let's fight for our victory. Baba ajitokeze, and this time round achana hii mambo ya kuwa Kenya ni kubwa kuliko sijui nini, sijui Kenya ni kubwa kuliko nini. Baba apiganie victory yake. Wafungue saba, tuone kama kuna issue then tutaachana nao, lakini sahi hatuwezi wacha. Sahi we have to fight. Okay, Mr. Toriji, you can play some few clips. Na time umenisikia vile nimesema you can dispute ama you can add. Mimi I go volume pain. Hey, Mercedes. How can I help? Who is Raila Odinga? Raila Amolo Odinga is a Kenyan politician who served as the leader of the opposition from 2013 January 14, 2018. Yeah, naweza endelea kuongelea Mr. Netaya nikitafuta hiyo ingine. Mr. G, I think kuna kitu hapo maybe haukunipata vizuri. Letewa kwenye Mimi nyetimada. Jawai Leo jaji kaamua kuwapa watu faida. Heko mtetezi wetu, ewe ndugu Omtata. Hili swala la ushuru lilitutia kiwewe. Okia kapiga nduru tena akiwa mwenyewe. Imekuwa haidhuru kamba imekatajiwe. Heko mtetezi wetu, ewe ndugu Omtata. Hatutaki kukaidi swala la kulipa kodi. Tunachoomba zaidi kushikwa kwa wafisadi. Waache kutufisidi kula hela za miradi. Heko mtetezi wetu, ewe ndugu Omtata. Vifungu vyenye utata twaomba viondolewe. Huyu bingwa Omtata alipo abarikiwe. Sheria kaikamata afaa ashukuriwe. Heko mtetezi wetu, ewe ndugu Omtata. Wakenya wanachotaka hoja zao zisikike. Si kwa wanaropoka maneno kwa maneno teketeke. Watu wanatabika maisha ni jekejeke. Heko mtetezi wetu, ewe ndugu Omtata. Heko mtetezi wetu, ewe ndugu Omtata. Okay, Mr. Netaya, nilikukata ukiwa unaongea kitu. Bado naendelea kujifunza kucheza hizi vitu. Netaya, endelea. I think there's something simple alikuwa nataka kusema. Network inanisumbua. Unanisikia Toretish? Unanisikia? Mr. G? Nakusikia. Mbona wewe sisikii anybody? But I think I know the reason. Yeah, Simba had something to say. Simba, are you there? Nimeona unainua mkono. tulikuwa tunazungumzia kama imenipita kidogo. We are talking about mambo ya handshake, tukisema kuwa handshake ilikuwa for benefit wakati baba alikutana na Uhuru, lakini hii issue ya baba kukutana na Ruto
Sioni kama Yes. Sasa mimi sija single out Ruto. In any case, nilisema benefits that the two handshakes, two, ya Kibaki na ya Uhuru. Mr. G, nitaya shamaliza. Bado naongojea kusikia ni Mr. Msimamo. Asante sana kwa kuingia kwenye mjadala. Tulikuwa tumekaa hapo hivyo tunashangaa nini inaendelea kwa channel. Mlifungua na kulala? Otherwise, naona tuko na watu ngapi? Naona kuna watu wamejoin. Emily Odhiambo anasema hapo hivyo Amina. Tuko na Putin, tuko na Edith. Kujeni wote kwa nini? Kujeni kwa panel. Tuko na open mic session. Yes, Mr. G. Naona usimama ameingia but sijasikia Simba. Uje nilikuwa nataka kumsikiza Simba, network ikanisumbua. Sijui Simba muongea nini? Sijamsikia. Usimama karibu sana. Simba, unaweza rudia, sijakusikia, network imenisumbua. Mr. G, nilisema the two handshakes. Ya kwanza ni ya Kibaki na ya pili ilikuwa ya Uhuru. Mimi sijataja wakati wowote kwamba tutarajie handshake ya William Ruto. Nimesema benefits za the two handshakes kwa wananchi. So, back to you. Mr. Netaya, I think ulielewa Mr. G wrong. But Mr. G mwenyewe nilikuwa nimemuulizia kitu ndio tukawa na hiyo mjadala ya handshake. Ndio nilikuwa namuuliza ni kama ako na uoga ya kuwa baba anaweza ingia kwa handshake na Ruto. It was not anything about yenye wewe ulisema. Yenye ulisema ilikuwa very spot on. Hakuna haikuwa na anything ya kupingana nayo. Ni yeye ni Mr. G tulikuwa tunaulizana hiyo maswali. Actually ilikuwa inaendana na penye imani ya Mr. G iko na penye baba hako saizi kimsimamo. Juu kulingana na Mr. G alikuwa anaogopea huenda ikafika tarehe 7 na mambo imebadilika tena. Tuambiwe sasa tumepewa another 2 weeks kwa sababu bipartisan talk imerudi na vitu kama hiyo. Mr. G, sijui ni nini inaendelea Usimamo karibu. Asante sana nawapata barabara sana katika hali ya usawa zaidi. Ndugu yangu Torotich, Mr. G, Simba na wale wengine ambao wanatusikiza. Sio kama upande wenu na nyinyi mnanipata vizuri. Asante sana. Mimi sina kingine. Mimi nitazungumzia muda jamani, muda. Mr. G, muda, Torotich, muda. Wakati ukishakuwa unapigana na mwenzako ama mnapingana na mwenzako, usikubali akuzibie muda, akubanie muda. Atakuweza hata kama pengine azma yake ni mbovu, ama misimamo yake ni mibovu, ama semi zake ni mbovu, ama akili zake na mipango yake ni mibovu, lakini akishakubania muda ashakuweza. So mimi nazungumzia kuhusiana na muda. Ndio tuna mipango mizuri, lakini muda tukicheza nao ndo mara tunajikuta tumeetwa tena kwa bipartisan talks. Muda huo mara tumeanzia huko mbali huko kwa kina majaji 6 mara jemo tumerukishwa kwa LGBTQ wote. Muda tukitaka kufaulisha muda na ni jambo letu kama wanaazimio, lazima tupange na tujali muda. Hapa kwenye muda tutumbanie mpinzani wetu muda. Kwa tukisema leo ni leo, tunafanya shtukizi. Kwa maana hiyo mimi nasema Kamkunji was the right, na hapo ndio ilikuwa sehemu na wakati mwafaka, maana hakuna mtu ambaye alikuwa anaelewa kwamba nini kitazungumziwa Kamkunji. Sio pale ilikuwa ni kipenga kipulizwa, hakuna cha muda tena. Kwa maana tunajua janja ya Ruto. Lazima tuzungumze kweli hapa ndugu zangu hapa kwamba sisi kitu ambacho kinatutatiza ni muda tu. Mwisho wa siku tunaingia katika mtego nyororo na laini wa bwana Ruto. Muda, mipango yetu mizuri kweli, nia ni nzuri, swafi, kwa sababu tunalilia taifa letu lirudi katika mikono ambayo hakika itakuwa ni mikono ambayo inawapendeza wananchi.
na inalikuza hili taifa haswa kulipeleka katika ngazi zingine. At least na siku moja tuambie Kenya ni nchi ya viwanda. Lakini muda, so mpango yetu kama hatutajizingatia muda na time, na tumpe nafasi mtu acheze na wakati wetu na kutubania wakati na muda, tutajipata kila siku tumechelewa. Kwa hiyo mimi nalilia muda. Hiyo tarehe 7 hiyo mimi naisubiri kwa hamu na gamu, lakini pia wazingatie muda viongozi wetu. Lazima sasa hivi tumbanie bwana Zakayo muda, na yeye atusimpe nafasi aboronge kila kitu, kwa sababu tuchukulie tu mfano hii ni vile tu ndugu yangu hapa kiongozi wetu haswa ambaye hakika yeye ni mzalendo wa ukweli na ni mmoja pekee, bwana Okia wa Mtata, kazuia haswa hii financial bill kotini. Isamata kwamba sasa hivi tunatarajia haswa tuone kama koti hakika itasimama na nchi ama itasimama haswa na mtu binafsi, na endapo itasimama na nchi tunapongeza, na pia vile vile tumpongeze ndugu yetu haswa ama kiongozi wetu Okia Mtata. Lakini mfano tu tuchukulie kama haiko katika mahakama, ni mambo ya koshwari, ni bili imeshatiwa kisaini na ndio inakuwa iko sawa. Juzi kati ama jana tulisikia kwamba rais anajiongeza mshahara, makamu wake mshahara, nani mshwani mkuu sio wa nini mshahara wa bunge mshahara. Walipoona huu msumari huu ni sawa sana msumari wa moto unabandika kwenye kidonda, wakachange tune haraka sana, rudi back to our civil servants kwamba wameongezwa mshahara as from 7% up to 10%. Samahani. Je, ndugu zangu hapa Mr. Torotich Simba, tuseme tu kwamba hii tu kauli kwamba hawa civil servant wameweza kuongezwa shahara. Je, haswa katika impact yangu na mawazo yangu, haswa mimi msimamo ambao nafikiria kama pengine ilikuwa kero langu ni kwamba mshahara wangu unakatwa fine na haukuongezwa, sasa hivi umeongezwa na haki ya kukatwa. Pili, naona anapata credit kwamba akisimama katika mbele ya umati kama alivyo desturi yake, hasa mbele ili kuonekana katika vyombo vya media, na swala kama hili lizungumziwa, basi atakuwa na nyepesi tu kwamba walilia kwamba mimi ndio nimekata mishahara yao, nimeongeza taxes, nimekata taxes mishahara yao, lakini pia nimeongeza mishahara, na hii ndio serikali yangu ya kipekee ambayo inaweza kufanya hivyo. So unajua vitu vingine vinatuangusha katika track na mtego simple rais tu tunajikuta pale. Ni muda, wakati tukipanga jambo tusimpe opponent wetu muda, atufanye tukizi, na hili jambo hakika litakuwa sawa, sababu kamkunju watu wote civil servant walikuwa na hasira na hii, wa Kenya walikuwa na hasira na haya mambo, but that's the right time. Kiamua kiumane hapa, ngoja tutakwenda mpaka tarehe fulani hapa mpaka hapo ndipo tunapopisha hivi sanga. Mwisho wa siku tunaachiwa moja, badala hili sasa kutakuja lingine, tutakuwa tunalijadili kabla ya tarehe 7. Ndio wasiwasi wangu ndugu zangu. Kwa maana hiyo mimi nalilia muda. Samahani kama nimekwaza, mimi nitakwamia pale kama msimamo. Asante. Asante sana msimamo, na ningeingilia tu hapo moja kwa moja kwamba serikali haijaongeza mshahara wowote. Kama serikali, lile tangazo lake yale yalikuwa tu mapendekezo ya SRC, lakini mtu wa bodaboda ameongezewa mshahara gani? Mama mboga ameongezewa mshahara gani? Hii ndio majority ya Kenya's population. Civil servants are just but few. Samahani Simba kidogo, samahani maana naona simu yangu inaelekea ku 2% kidogo tu, nijalizie kitu alafu samahani, si kwamba ni kwa nia mbaya, lakini tu nikumbusha kitu kimoja. Kwa nini nazungumzia hili kaka? Kutokana na siasa ya mtu, unajua ukitaka kumweza adui wako muangalie haswa mbinu zake ni gani. Ndio tunajua kwamba hii kitu si kweli, kwa sababu haijakuwa sheria, haijadhinishwa sawa. Kwa hiyo SSS nani ari unaizungumzia fine, lakini kumbuka vitu kama hivi ndivyo alivyovitumia. Kauli kama hizi tamtamu, mdomo tamtamu, hiyo ndio imeifanya 2018 na ikatupoteza maboya, youth wote wakampigia kura. Kumbuka hali kama hii nitakaolemaza tena walimu na wakiwa na matumaini kwamba mshahara unaongezwa. Je, ni nani ataweza kwenda kujitetea? Je, tukikosa wasibu sana kuweza kuungana katika kundi zima hasa la Kenya, where are we? So tunaelewa hivi ni vituko na ni vitimbi na ni fumbo tu ambalo ameweza kulifumba kwamba labda pengine tu ataweza lakini for him
Hii kitu wa Kenya tuna hulka ya kuweza kuamini maneno badala ya vitendo. Hapo ndo wasiwasi wangu ulipo. Tunaona kama ni kauli ndogo fine, lakini si kauli ndogo hii. Huu ni mtego simple, lakini huu mtego huu unaweza tusababishia tukona civil servants wao wamedumaa, badala wakapambana na hali zao na waungane na Wakenya wengine kuhakikisha kwamba hakika tunatokomeza hili. Ukona wengine wameweza kushikilia haswa break, maana wana matumaini kwamba wataongezwa. So kuna hivi vijitusapo vidogo vidogo, tukishamjali huyu na muda sisi haswa na lazima hata si wao sisi, na tufanye shtukizi kwamba leo ni leo na tumeanza leo. That's enough. Na Mkenya anasubiri hapo. Asanteni. Asante sana msimamo. I can agree with what you are saying. You know, kama Ruto ni mtu ambaye amekuwa muongo kuanzia kitambo. Kumbuka wakati alikuwa ndo anapewa ile sword, that day alisema kuwa anapeana 4 billion to our kora ambao alitumia kwa court judiciary. Amtoli hiyo pesa hajaipeana mpaka leo. Na alipeana, alisema wakati watu walikuwa wameketi, wageni walikuwa wameketi wengi. So the promises of this guy si vitu ambavyo anaweza ku implement. Ni mtu ambaye anapenda kuleta mambo matamu ili watu waweze kukubaliana na yeye, watu waweze kuona kwa maybe anaweza kuwasaidia, but baadaye hakuna kitu kitatokezea. So the things ambali offer juzi ukiangalia ni mtego. Kwanza kama polisi kulikuwa pia hiyo ni mtego, kwa sababu kwanza nataka uongezewe mshahara. Hiyo ni mtego ili tukifanya maandamano waje watupige, waseme kwa yeye ndio the only president ambaye ameongezea mapolisi mshahara, yeye ndio ana lengo ya kuongezea mapolisi mshahara. Is very true. You know, tangu kitambo mapolisi wameishi kwa maisha mabaya, wameishi kwa maisha magumu, maisha ambayo si mzuri, pesa zao ni kidogo, mpaka imekuwa corruption iko juu sana kwao. Na kisa ujue mambo kama yakianza kuongelewa, mapolisi wanasikia kumbe mtu anaanza kutujali, watakuja watupige. Hiyo tu ni trap ambayo anajaribu. Back to you to teach. Yeah. Mamo, let me donate to you my time kidogo, niko na fix vitu hapa. Asante kaka Pogo. Unajua hapa tunachezeshwa game ya akili. Hapa hakuna vile ambavyo watu wana utaifa. What we are witnessing as Kenyans, it's about, hii ni like a game. Hii ni mchezo unachezwa, sarakasi ya kuchezana na akili. Watu wanacheza na akili hapa. Wewe bandika hapa, mimi nitatoka na hapa, ili mradi, lakini mmoja ana benefit, mwingine ana lose, na ambaye ana lose zaidi ni sisi wananchi. Kibaya zaidi ambacho kinaniumiza mimi msimamo ambapo nazungumza hakika ni kwamba wewe ndio tuna lose, kwa sababu kama ni wao wana earn mshahara ambao sisi wananchi ndio tunawalipa. So mimi kitu tu, ni simple way, just as simple. Hawa watu wafanye shtukizi, yani ikitangazwa ndio wale kipenga ndio kimepigwa, wananchi wameamuliwa. Jamani, ilipofikia hakuna cha kuvumilia, ni maandamano nani stop, let it be the whole country. Itafanyika, watu wamechoka, kaka zangu na ndugu zangu hapa. So hii masuala kwamba tunasubiri mpaka siku fulani wataangusha zito tena lingine tuanze kulijadili, maana litatutamausha na hatutavumilia katika nyoyo zetu. Lazima tutaliweka wazi, lazima tutajadili, kwa sababu ni kama hiyo financial bill, kama hiyo LGBTQ, tumeonyeshwa mifano ambayo huyu jamaa gaya zake anazokuja nazo sote kukomesha. Huyu ni rais, huyo pia hategwi katika mitego ya ndani zaidi, kwa sababu hapa tukubaliane kwamba sheria hapa sheria hapa hakuna tena. Sasa ni watu wanacheza, how are we going to stay in power? Jinsi gani nitabaka katika uongozi? Na mbona wanataka kunibongea katika uongozi? Sasa huyu ni mkweli, lakini kweli yake kutokana muda anampa nafasi muda mwenzake achezee huo muda. That's why tulijipata wakati ule tuko majority, twinkle of an eye we are now being called minority. Lazima tujiulize ni kwa nini, what happened? Please, lazima tujiulize, alafu tukimua tumeamua. Like pale mwanzo kama tungesema hapana, tutasimama kama majority na tukasimamia pale, alafu tukasimama kwamba sisi tuna haja na uongozi, tuhakikishe nani alishinda, na tukasimamia pale, haya mengine yote hatungeyakubali. Lakini muda ati tunataka tutengeneze maneno yatajiletibu tu, by the time unafanya, lakini mwenzako na gain huo muda wake anatumia vizuri. Kama ni kupora atapora, kama ni kunaweza pesa atatengeza pesa. Kwa hivyo kila ambacho anakipamia anakitengeneza kwa sababu yuko on power, na wewe ambao hauko kwenye power. Je, mwananchi na baina hana nafasi? For real mimi nitaachia pale. Lakini pia vile vile nirudi kwa wananchi, ndugu yangu, kama utaniruhusu, kuhusiana na swala zima haswa na katiba yetu. Hii nguvu tunaopewa haswa na katiba wananchi.
Ni nini ambacho kinatuzuia haswa tusiweze kutekeleza hiki kipengele? Kwa maana kama tutategemea viongozi kama ambao wako katika nyadhifa za uongozi kama hivi, wanakibana kwa ajili ya matumbo yao na kwa ajili kwa faida zao, bali sisi tujiulize kama wananchi, hiki kipengele kinachoturuhusu kwamba nguvu yote haswa ni iko mikononi mwa mwananchi, mbona tusikitumie? Na once tutaamua kwamba hii katiba inaturuhusu mwongozo ambao uko sahihi zaidi, ndio wakati tutaweza kushikana pamoja kama jamii moja ya Kenya. Hapa hakuna kuchaguliwa Mkikuyu wala nani wala Mkale wala nani, kwa sababu I do believe hata huko Sugoi kuna watu wanateseka kama vile vile kina msimamo pane wanavyoteseka. So tukuona kwamba bunge letu ndio hilo ambalo sasa hivi halitusaidii, mahakama yetu pia nayo roho mkononi, makanisa ndio hayo roho mkononi, vyombo vya usalama roho mkononi. Sasa Wakenya tunabaki, je, ni nini sasa kama hatutakembelea hiki kipengele na tutekeleze lile ambalo katiba inaturuhusu? Kipi kinatuzuia? Hayo ni baadhi ya maswali na wachia wa Kenya, na ndugu zangu hapa, hakika hasa na wale wanatusikiza, tusindue masikio yetu, tuache kutumiwa vibaya. Kenya hatutahama. Kenya ni hii na wakuijenga ni sisi na wala wakuibomoa ni sisi kama hatutasimama katika hali ya umoja. Mimi nisimamie pale ndugu zangu. Leo sitaki kuwa mrefu, lakini nigonge ndipo. Tashukuru sana msimamo hapa, umegonga ndipo. Unajua ni maswali ambayo kila mtu anajiuliza. Kwa nini Wakenya hawezi jitokeza wakati kama huu? We know very well kuwa anything that has direct link na cost of living ni mambo ya VAT, na huyu Ruto anaitoa from 8 to 16% na ameshaandika kwa law. Wakenya wanaenda kuumia. Investors they came out wakasema kwa hii kitu ikipita itatuharibia maisha, itabidi tufuge kazi. Now what's happening? I have Toritich, kuna clip unataka kucheza? Ni investors foreign ni investors ambao Hata unasema nini? Nimesikia ukiniita. Kuna clip unataka Umesemaje? Nimesikia. Yeah, sawa. Clip, there's a clip. Yeah. Yes. Okay, tuko tunangojea hiyo clip. Msema okay. That fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya. So, and yet ni kama iko na issues. Okay. Nilikuwa nasema kama sasa hii kuna kitu ambacho anasema kwa Uganda fuel iko cheaper than in Kenya. Yet hiyo fuel from Uganda inatoka Mombasa, inapita Nairobi, inapita Busia ama Malaba ikiingia mpaka Uganda. Nini hii ambayo inafanya mpaka that fuel iwe cheaper in Uganda alafu hapa Kenya tunafanya inakuwa expensive kiasi hiyo? And those are the things ambao our investors wako nasema kwa at any time cost of fuel inapanda juu, inakuja ku affect cost of living ya wananchi. Kila kitu itapanda, fares zitapanda, vyakula zitapanda, na kuna watu ambao hawezi mudu kununua. Sasa hii kazi zimeanza kupotea. Ruto haoni hiyo. Investors wakati anaenda ni vitu zinafunga, ni kampuni zinafunga. Nataka munisaidie hapa. Yesterday kuna kitu ambao nilisoma. That fuel in Uganda Yes, Mr. G, endelea, ina shida, endelea tu, nitaiplay. Yeah, there's something about nilisoma kuhusu hii mambo ya Belarus. Nikaona kuwa walikuwa wanasema kwa sijui Belarus wametumia more than 2 billion kulipa wafanyakazi na wakajitoa wakaenda. I wanted you guys to elaborate on this thing kama mlisikia hiyo story kama pengine ni mimi tu nimesoma peke yangu, but there's something about nilisoma, there's an article ambayo nilisoma jana ambayo inasema kwa Belarus wametumia more than 2 billion kulipa wafanyakazi na wamejitoa kwa mambo ya Kenya. Anyone ambaye alipitia that article? Nafikiria unauliza not Belarus. Belarus as a country ni Belarus. Hii kampuni ya kuchapisha noti ambayo
serikali ya Kenya inamiliki 40% of the shares in Delaru, hii yenye iko based in Ruaraka. So hii kampuni wamesema kuna insufficient flow of notes in Kenya, ndio sababu wao wanajiondoa katika hiyo biashara ya kuchapisha noti. So wao wanahama Kenya kwa sababu flow ya pesa haipo. Hiyo inamaanisha uchumi wetu ni mbaya, haufanyi vizuri. Thank you, Simba. Yeah. Is cheaper than fuel in Kenya. So, and yet hii kitu imekataa kucheza kabisa. Sawa. Okay, ndio nilikuwa nasema Delaru imespend 2.7 billion to lay off staffs. Alafu na Kenya. And those are things ambao walikuwa wanaambiwa kwa the moment unaharibu industry. Kuna hiyo eco yeah. Ruto ameharibu economy ya Kenya. Ruto ni mtu ambaye ni muongo. Na sisi tulimjua kuanzia kitambo, hata before awe president wa Kenya. Tulimjua na tukaambia watu, tukaonya watu. Tukamwambia mkichukua huyu ni nyang'au, huyu ni that fox, ile inaitwanga mbwa mwitu, imejificha katika kondoo la kwa ngozi ya kondoo. But Wakenya wakasema nini? Wakasema wanataka nani? Barnabas. Wakati Barnabas akawa amesimama na Yesu. This is the Barnabas ambao mlikuwa mnataka. Sasa angalia na amefanya nchi. Wewe sio Barnabas, ni Barabas. Jina ni hiyo moja. Mkora ni mkora na ni mwizi. Sasa angalia kitu ambacho anatufanyia jamani. That's why I was going back to the question ambao msimama ameuliza. Ni nini ambayo inatuzuia sisi kusimama tupiganie haki yetu? Huyu mtu ameharibu Kenya. Haya. Those people sasa wanafutwa kazi inaisha, watenda wapi? Na sio peke yake, kampuni mingi zitafunga kwa sababu electricity imepanda juu na inaendelea kupanda. Most of the people hawataweza kumudu maisha. Most of the people hawataweza kurun companies. Kumaanisha watu wengi watafutwa kazi. In Mombasa hizi FZ nasikia kazi zinafungwa. Watu wote wataenda wapi? Just jiweke kwa hiyo situation. Alafu angalia how crime ita sasa in Kenya. Mbona sahi hatuwezi act? We have all that it takes. Unajua, kutoa huyu mtu. Sorry message mimi kuna vitu ambavyo lazima vinakaa katika akili yangu, najiuliza maswali. Kwa sababu hakuna mahali ambapo Kenya hatujaweka ulinzi. Swala mfano ni la corruption, kuna watu wamewekwa katika kitengo hicho husika. Swala kama ni la usimamizi mahali fulani, kuna watu ambao, kuna taasisi imeundwa haswa ya kuweza kusimamia pale. So utata unaingia hapa, mashida inaingia hapa ya Kenya kwamba mtu akishapata mwanya kama ule, that's the time amepata nafasi ya kutengeza pesa. Tumeweka pesa mbele kuliko kuili taifa. Na hii kitu ilianza mchezo tu. Ni case mtu anaenda na hongana. Kuna jambo ni corruption imetokea mahali watu wanahongana. Yule ambaye amepewa kuweza kufuatilia haswa kama ni corruption, naye pia amepigwa mlungula na hii anapita huku na huku. Na Wakenya tukabahatika kuwaona hawa watu ambao wako katika hiyo sampuli baada tu kuingia katika madaraka, cases ambazo tunajua wazi hizi zilikuwa na tija haswa zikatupiliwa mbali. Na viongozi wako pale ambao wanalipa mishahara na Wakenya ambao wanahojiwa kweli hii ndio haki. Na haki ndio hii, na hili tunalifanya silo. So tunatepewa kila ngazi hapa kwamba lazima huu chafu usafishike Kenya. Na kusafishika ni sisi wa Kenya tuseme enough is enough. Ukitoeliwa kama umeteuliwa unasimamia swala la corruption na corruption inazidi, Wakenya tunadili na wewe, tunatambana hadi kwa ofisi yako. Lazima tuonyeshe kichwa hapa. Lazima tuipe hii nguvu ambayo tunaiita ni ya katiba ukweli. So lazima tukisimamia katika hali hii haswa wa Kenya haswa, tukiamua wacha tuibadilishe Kenya haswa,
tuende vile ambavyo wananchi tunahitaji, si hawa viongozi wenye ambao tumewachagua, kama wale ambao wameweza kuteuliwa katika kusimamia sehemu fulani wafanye kile ambacho wanaona ni sahihi kwao kwa niaba yao, wala si kwa niaba ya hili taifa ambalo taifa linabebwa na mwananchi. For real, mimi sijui ndugu zangu niseme ni kwa sababu kile kitu kinakaa katika nafsi yangu, nashangaa sana. Tunahitaji Kenya isonge mbele. So kama hawa watu walihama haswa Kenya na wanahama Kenya na wanahama na haki, kwa sababu kama ni uchumi kwetu ni mbovu, lazima tuzungumze. Na si kwa sababu uliachwa kwamba huu uchumi ulikuwa mbovu. Viongozi waliopo hawaja kuwa na kuenua ile uchumi. Watu wako hapa na haja kujinsi gani tutabaki katika mamlaka hawa wakati huu, jinsi gani tutaweza kulemaza chama hiki tukisambaratishe ili kwa niaba yetu, jinsi gani mrengo huu tutaweza kugawanya, jinsi gani tutaweza, yani watu wako kwa sababu ya power, na power ni kujipatia vipato, si kuliendeleza hili taifa. So hawa maprofesa wa uchumi waliotokea juzi kati wakisema mimi ni profesa wa uchumi na utanishinda kwa historia, lakini kwa uchumi hii ndio picha halisi ya uprofesa wake wa uchumi. So Wakenya tunasubiri nini? Baba ametupigania vya kutosha. Baba sasa hivi anahitaji support kutoka kwa Kenya. Maana unapomsombesha mtu juu lazima mtu pia ajisaidie kupanda juu. Lakini unaona msomeza mwisho wa siku anakujambia huyo mtu lazima utamwachilia. So mimi sina doubt na baba kabisa. Doubt yangu ni ya sisi wa Kenya. Tumeenda wapi? Hivi tunafikiria vizazi vyetu vinavyokuja vitaishi namna gani katika hali ya uongozi kama hatutaweza kubadilisha kwa nguvu? Nitaachia pale ndugu zangu. Mr. Msimamo, nashukuru kuona Mr. G, our moderator today is Mr. G. Nashukuru yani kuona Mr. No Nonsense. But nilikuwa nataka tu kuishikia hapo. Maybe naweza kosa kuchangia, niko na vitu tunafanya hapa kidogo, but ukweli ni kuwa Wakenya mara nyingi tumekosa kuconnect yenye inatufanyikia na yenye serikali imekuwa ikifanya. Yani effect ya serikali kwa maisha yetu hatujawahi ona siku nyingine kwa Mkenya wa kawaida, wajakuwa wako na uwezo wa kuconnect until vile sasa hivi tuko na Ruto. So sidhani kama ni wakati wa kupoteza matumaini ama wa kuanda sana. Msaidizi wa Kenya wamekuja kugundua in fact finance bill, this is the first time hata mimi ninakumbuka mimi mwenyewe nikianza kukua niko na concern kuhusu hiyo finance bill. Juu kwa kawaida imekuwa tu tunajua itaenda vizuri, only that tulikuwa tunajua wabunge na nini ikifika wakati wa budget watakuwa wameongezewa mishahara na vitu kama hiyo. But sasa hizi kama hii finance bill mara nyingi finance bill huwa inapata baada ya budget. But mara nyingi ilikuanga ikifika wakati ya budget ni wakati ya kuangalia, because hizo ndio siku ya kufurahia ama kujua kama utajipanga, kama utakimbia kwa duka kwenda kununua vitu na uziweke. Lakini sasa hizi penye imefika sijui utanunua nini uache nini, kwa sababu kila kitu imepandishwa. Kila kitu. Ili ifunike ile gap yenye imeletwa na mafuta. Na sasa hapo hivyo penye imefika, mwenye anaumia wa kwanza ni nani? Mama mboga. Ule mtu mwenye anakaa pale jobless corner. Wale watu wenye wanasemanga ni aje hebu toa faida. Ukitokea hivi kwa mtaa anakuambia toa faida, leta kitu kidogo. Hao ndo wameanza kugundua kuwa kumbe kinaturamba. Kwa sababu sasa hizi boda distance bado ni 50 bob. Penye ulikuwa unabeba na 50 bob. Lakini mafuta imepanda juu. So mwisho wa siku mtu wa bodaboda anafanyia kazi ushuru kuliko kufanyia kazi familia yake. Wewe kuendelea ni ngumu, lakini ni rahisi hii serikali kwa sio nchi kuendelea, hii serikali kuendelea. So ikifika hapo hivyo inakuwa ni rahisi sana kwa Kenya kuanza kufungua macho na kugundua. Sasa hizi kuna watu wenye wamegundua, kama Mr. Jim alikuwa anatuelezea kuhusu mambo ya biashara vile imeharibika. Sasa hizi sidhani kama kuna watu wananunua manguo, na wenye wanauza manguo sidhani kama nyumbani wanarudi na pesa yenye wanaita faida. Unaweza uza lakini hautafikisha kiasi kwamba yenye unaweza fika mahali useme wacha nichune faida nitumie, kwa sababu next day ninaweza compensate nijinyime hapa na pale, so that
by the end of the day nisikuwe nimeguza anything other than profit. Watu wanunui saa hizi nguo, kila mtu anang'ang'ana na chakula, na hata hiyo chakula yenyewe si kukula ya kawaida ile ya tunakula uridhike kama kawaida mpaka unaweza hata tupa ama unaweza lisha mbwa. Saa hizi ni ile kukula kuhakikisha kabisa umetokea njaa ikufikishe huyo wakati mwingine tena wa kukula. Si kama ile wakati yenye unaweza kula mkate mpaka unatoa ile ngozi ya kando. Saa hizi sasa ni wakati wa kujifunga mishipi bwana, ni kubaya. Na ikifika hapo sasa Wakenya wanaanza kujiuliza imekuwa aje, mbona tuko tunasikia hii wakati wa uhuru, saa hizi tunasikia. Mbona tuko tunasikia wakati wa Kibaki, saa hizi tunasikia. So I think kama kuna wakati ni Wakenya wameweza kabisa kuelewa. Juu watu wengi sana Wakenya wamekuwa kifikiria serikali ni ya msaada. Maisha yao imekuwa ikiendelea kawaida, lakini serikali wakipata serikali nzuri itakuwa inawasaidia, inawaongezea hapa na pale, inawapatia masomo ya bure. Sasa kila mtu anajua kuwa ile ushuru, ukinunua sukari unalipa school fees. Ukinunua sukari unanunulia mtu dawa. Ukinunua sukari unafanya kitu yoyote kwa sababu zote zinakatwa kama ushuru. Hizo ndio zinafaa zirudi kama pesa yenye inatumika kwa miradi ya maendeleo. Lakini sasa swali ni baada ya mwaka mmoja trilioni 1 imeongwa. Watu wamekuwa wakitoa ushuru. Hakuna kitu jipya yenyewe ambayo imeongezeka na hii ni serikali mpya. So pesa imekuwa ikienda wapi? Na yenye tunaambiwa tunakatwa itaenda wapi? Na tuelezewe kuwa kumekuwa na afueni, tutasomeshwa bure, tutatibiwa bure. In fact si kuelezewa, hatujaonyeshwa kabisa kwa mfano na practically kuwa hizi ni vitu yenye inawezekana. So Mkenya anakaa sasa akiwa amefungua macho. Hakuna Mkenya mwenye anataka pesa itoke kwa mfuko yake saa hizi. Juu hata hakuna tayari. Imagine sina na bado unaitisha. Utakutoa wapi? Next sasa ni silikuwe huyu uache kuniitisha. So hapa mbele si pabaya, ni pazuri. Na kama kuna kitu moja ambayo inaonyesha kuwa Wakenya wamefunguka macho na wamepevuka ni yenye ilionekana juzi kwa Kamkunji. Hiyo crowd ilikuwa ni too big. Karibu hata tuambie wengine wakae nyumbani, msiende kujaza sana hivyo Kamkunji. Kama tungejua anakuja hivyo, tungekataza watu wetu wengine wasiende kwa sababu ilikuwa imejaa too much mpaka barabara. So that shows the pain that Wakenya wanaipitia. Na kama tarehe 7 tumeshasikia ni kuanzia tarehe 7. Sio ati ni tarehe 7, ni kuanzia tarehe 7 kusonga mbele. Na tujaambiwa kuhusu amani kwa sababu hata hatuna amani yenyewe. Ndio tunaenda kutafuta. So wakuje vile wanakuja, sisi tutaenda vile tunaenda. And I pray hiyo siku nikuwa nimepata fare kunifikisha Nairobi. Chokore vitu hapo. Thanks sana Torechich. Unajua mali tumefikia, ukiangalia hiyo mkutano vile ilikuwa Kamkunji, kila mtu amechoka. Karibu sana Nonanses na kuona. You know, kuna kitu ambacho nilikuwa nazungumzia na naweza tu kuongea kidogo before Nonanses come in. Sasa hii wa Kenya ni kama wamefunguka macho, utafikiria kama hii finance bill ndio ya kwanza kufanyika hapa Kenya. Why? Kwa sababu wakati Uhuru alikuwa kwa kiti, kuna vitu ambazo alifanya ambazo zilikuwa si mzuri sana na maisha ya watu haikuwa sawa vile. Kuna watu ambao wanapitia hali ngumu. So when Ruto came in akiwa na campaign, because alikampeni for the whole 4 years, hakuwa ifanya kazi na Uhuru. The whole 4 years alikuwa na campaign kila siku juu ya gari na akawa anaambia watu he has a plan. Anakuja kufix things, anakuja kusaidia watu. So wakati alijipata amekalia hiyo kiti, kila mtu macho yake ilikuwa imefunguka because they were expecting this person kuwapatia sasa ile kitu ambacho anawaambia atawapatia. They expected this guy kupeana solution kwa sababu alikuwa anasema he has a solution. Alikuwa anasema he has a plan to fix the economy of this country. So he knew. I see a hand from Simba. Simba, kuna kitu nataka kusema kwanza? Yes, Simba, kuna kitu nataka kusema, naona mkono. Mr. G, unajua sio kwa mara moja nimesikia ukitaja mambo si yote yenye Uhuru alifanya mazuri. Mimi nataka single out one issue yenye ilikukasirisha na Uhuru administration, kwa sababu nikuuliza ile swali. Uhuru was more demonized for the failure of Raila Odinga's presidency to date. Ni gani hii yenye wewe unaweza single out ndio tunaiona kwamba hii ndio ilikuwa issue yenye alifanya ambayo haikufurahisha watu ama iliharibu maisha ya watu? Thank you Simba. Just one thing ambayo I expected Uhuru kufanya wakati alikuwa ameshikana na baba kwa handshake, one thing ni kuhusiana na mambo ya port of Mombasa.
Mombasa Port iko imeandika watu wengi sana vijana hapa port walikuwa wale ambao walikuwa hawako wameandikwa lakini walikuwa wanapata kazi port. Lakini wakati walileta hii issue ya SGR wakaanza kupeleka container Nairobi na kupeleka container Naivasha, a lot of our people hapa Mombasa walikosa kazi. So Baba and Joho, they were fighting for port isimame hapa Mombasa, isipelekwe kule Naivasha. Wakati Baba alikuja akashikana na Uhuru, I expected one port irudi Mombasa. Wale vijana wamezao. You are coming on cut, Mr. G. Unakatika katika kaka. Mr. G, check your connection. Check your connection. Una shida, una katika. So Hebu angalia connection yako Mr. G kidogo. Okay, mnanipata sahi? Sahi mnanipata? Yeah, sahi tunakupata. Yeah. Okay, what I was saying ni kuwa I expected Baba na Uhuru I expected Baba na Uhuru warudishe hiyo port Mombasa, na wale vijana ambao walikuwa wamekosa kazi warudishiwe kazi yao. Unajua wakati container zilianza kwenda Mombasa, watu walikosa kazi, wale ambao walikuwa wanafanya port, wale vijana ambao walikuwa hawajaandikwa permanent. Another thing, kuna some of transporters ambao walikuwa wamenunua magari zao, wamechukua kwa loan na wanalipa that loan, walikuja wakakosa kazi. Kwa sababu gani? Container ilikuwa ikifika Mombasa inachukuliwa direct without your notice. I am in a clearing agent firm, na mimi nilipitia that things ambazo naongea sahi. Container ilikuwa inakuja Mombasa, ambao ungechukua roli sahi, ikifika Mombasa container inaenda Nairobi ama container inaenda Nakuru ama inaenda sehemu fulani, unaweza chukua lori ikifika Mombasa, you just give 90,000 lori na kubebea container from Mombasa to Nairobi, wana deliver the goods, container inarudishwa Mombasa kwa depot empty na imeishia hapo. But ikawa container inafika Mombasa, ona SGR inaweka kwa SGR, tayari kwanza pesa SGR iko juu sana kuliko ile ambayo iko pale kwa ile ambayo ungetumia kwa transport. Container inafika Nairobi, ikishafika Nairobi you have to again to look for a transporter, tena unalipa transporter pesa. Ikishafika pale container inapelekwa wapi? Kwa mwenyewe, wanatoa mizigo. Wakisharudisha kutoa mizigo tena wanarudisha Nairobi. Wanarudisha Nairobi tena you are charged again another transport mpaka Mombasa. Ikifika you are paying almost twice of pesa ambayo ungetumia tu kidogo ya kupatiana transport hapa. Na kumbuka kitu kinafanyika, tulikuwa tunaweza leta container ambayo inafaa final destination iwe ni Mombasa, lakini container inachukuliwa inapelekwa Nairobi, alafu tena wewe uko Mombasa uifuate Nairobi tena container irudi Mombasa. You know, those are things ambao they were happening. Na ilichangia watu wengi kukosa kazi, ilichangia transporters wengi kukosa kazi, na hapo watu wengine wachache wakasema no, hawataki mtu, kwa sababu Ruto alikuwa ashawaambia kuwa anakuja kurudisha port Mombasa. So some people walivotia Ruto kwa sababu ya hiyo issue ya port of Mombasa. Lakini wakati ameingia, nini imefanyika? Alidanganya watu kwa ameleta Mombasa, although somehow kuna vitu ambavyo zinafanyika kidogo tofauti na vile ilikuwa wakati wa Uhuru kule port. But hiyo kitu ingekuwa addressed mapema sana. Nini ilikuwa issue ya nini ilikuwa kitu mbaya mbele zuia hawa watu kufanya hiyo kitu? Wangefanya hiyo kitu, tungekuwa na Mombasa ingebaki strong inazimio. Lakini kitu iligawanyika kidogo, ndo watu wengi wakaamua kutoka. So kuna vitu ambazo zilifanyika ambazo hazikuwa vitu mzuri. Tuseme sasa kama hii mambo ya nini, tuseme mambo ya peace. Peace hiyo ni 100% tulipata peace kwa sababu ya handshake. Development, tulipata development. Inaweza kuwa haikuwa 100%, lakini at least tulipata development. But kuna those issues ambazo kina Uhuru na Raila wangeshughulikia, ambao bado na blame mpaka saa hii, ndio umeona Natanya Simba anaongelea hizo. So tulipata peace through handshake. Nani alisababisha hiyo peace? Ni Uhuru ama ni Raila ama ni wao wawili? Ni wao wawili. Hao wawili ndio wasababisha. No, it's not that I'm against. It's not that I'm against I'm against handshake. Yes, just give your reasons, Mr. Toritich. Listen. Tukitoka 2023 tukafika 2027, 2013 tukafika 2017. Hiyo serikali yao
kulingana na Uhuru mwenyewe na wandani wake walikuwa wanajua ilikuwa na a lot of corruptions, a lot of unnecessary borrowing of money na kila kitu. Uhuru alikuwa anajua vizuri serikali yake si mzuri kuongoza Kenya. Yeye alifanya nini? Akang'ang'ana mwenyewe kuendelea kwenda kuongoza tu hiyo muhula mwingine. Akatumia Ruto ili kumpatia namba ya Rift Valley plus na Msando kumalizia na Msando na vitu kama hizo, hadi ikafika akashinda hiyo muhula wake wa pili kimabavu. Sawa, yeye alipokuwa anagundua ya kuwa hii muhula wake wa pili haitakuwa inafanana na kwanza, mbona angefanya basa ingie into coalition na baba ama asambaratishe Jubilee? Mbona yeye ajipeleke mbele akuwe tu president amalize term yake, alafu sasa ajifanya amegundua kuwa Kenya ni muhimu kuliko kila mtu, so hawezi kupatia mdogo wake, ameamua ku extend mkono wa handshake tu upande hiyo mwingine. Kuna vitu vingine ambayo ni ukora kabisa. Yeye alikuwa ana protect leadership yake, hakuwa anaangalia sana Kenya. Ndio labda alikuja akaanza kuona Kenya baadaye, alikuwa anaanza kujaribu kujiridhisha, lakini mambo ya kusema ati handshake ilileta amani na baba, mimi sioni kama pale kuna mahali penye Uhuru aliamua kuleta. It's only that labda alianza kubadilika mawazo, lakini kama ni mawazo kubadilika, alibadilika muhula wa kwanza. Brother alikuwa anatuambia kufika hiyo muhula mwingine Uhuru hatakuwa na operate kama sasa. Walikuwa wamegundua tayari wanaenda mbele, lakini wako na pancha kwa tarehe zote 4 ziko na pancha, na wakasema tu wacha tunyamaze, tujifanye wajinga, tushinde hii, alafu sasa tuanze kutoa watu wengine. Why was it necessary? Ndio wakafanya Ruto akakuwa deputy president. Kila kitu, hakuna kitu kilikuwa inaendelea vizuri hata muhula wa pili. Kila saa mkisonga pande hii direction mnavutwa nyuma, kwa sababu mlikubali kuruka mbele na hii mzigo unnecessary. Mmembeba kama deputy president. Lakini kama wangemwacha ama waamue sasa basi hiyo Jubilee ianguke kura, wacha baba achukue, kwa sababu Kenya ni kubwa kutushinda sisi wote, sasa tungekuwa kwa hii shida yote, hakungekuwa kuna vita na nini. Na vita ilitokea kwa sababu Wakenya hawakuwa wameridhika. Wakenya walifanya uchaguzi na uamuzi 2013 na 2017, na maana watu wanapigana ni kwa sababu gani? Wanajua imefika mahali tulikuwa tumeamua sisi, tulisema hivi ndio vile kunaenda. How comes nyinyi watu wawili na sisi tuko wanane tuanze kuwasikiza ama tuende direction yenu, na sisi tulisema direction hii? Of course kutakuwa kuna vita. So ikifika mahali mambo kusema handshake nini, I think handshake is more baba than Uhuru. Na sisi tunasema hivyo kwa sababu mimi ni mtu wa ODM, na hata nikisema hivyo kwa sababu mimi ni mtu wa ODM, mimi si mtoto wa baba. I'm saying the truth kwa sababu Kenya ni yetu. Kenya lazima tuambiane ukweli saa zingine. Lazima so Mr. Msimamo. Na msisahau kosa kubwa moja kabisa lilofanyika, maana Simba ameleta mjadala, lazima tuangalie yale makosa mali hapo. Mnashukuru ndugu zangu mmeyazungumzia, lakini kosa kubwa ni la kugundua kwamba Chebukati alikuwa mbaya tangia hapo mwanzo. Wakati handshake mmeelitana hapa na kama ndugu na mnania swafi ya kuhakikisha kwamba Kenya ni kubwa kuliko mtu mwingine, cha kwanza kilikuwa ni kuhakikisha bwana Chebukati ameweza kuondolewa. Kwa kumweka Chebukati, hilo ni kosa kubwa, kwa sababu tayari alikuwa na doa ya 2017, na ukiamua kusamehe na kuamua kutubu kurudi katika hali ya uungu, lazima pia usiwe na hirizi ndani ya mfuko. Lazima pia hiyo hirizi uitoe, ichomwe na pasta, ndo uhakikishe kwamba mimi nishaokoka kikamilifu. Sasa tukawa bado tumeokoka, lakini hirizi tunayo kwenye mfuko. Hilo ni kosa kubwa moja ambalo mimi hakika sitaweza kulisamehe katika serikali hiyo ya Jubilee, haswa kipindi cha pili ambacho kilikuwa ni cha handshake baina ya Uhuru na baba. Kwa sababu kitu cha kwanza kilikuwa ni kuondolewa Chebukati katika ofisi, kwa sababu tayari rekodi yake, tabia yake, mienendo yake walielewa. Kwa kumweka pale kulikuwa tunategemea lipi? Hilo ni la kwanza. Lingine ni hapa mwisho kabisa. Bwana, kama ni kuona Uhuru alituonya vizuri. Despite ndio alifanya yote, lakini pia kuna vitu vingine ambavyo mimi nampongeza navyo.
Lakini sasa kwa kujua kwamba huyu mtu tayari unamjua A to Z, mbona umupe uongozi? Mbona usikatae na uongozi? Ukusema ni kweli, lakini kutokana na hili na hili na hili msimamo amekwama. Msimamo amegwama, lakini hiyo point ambayo analeta ndio sasa point yenyewe, kwa sababu you ask yourself a question. Kwa nini akapeana? Anajua kabisa tumeibiwa uongozi alafu akapeana. Msimamo uko sawa, umalizie. Msimamo. Okay, naona msimamo ni kama hajamaliza. Before I continue, naona Nancy amesimama sana. Nancy, maybe kama kuna kitu unaweza tuambia, alafu nitakuja ndo malizia point zangu ambazo Simba alikuwa ameulizia. No, Nancy. Umenipata? Yeah, tunakupata. Mute kidogo. Naomba tafadhali kila mtu amute kwa sababu tukiwa na mic zetu zikiwa on tunakuwa na double sounds. Hiyo hatuwezi kupiki ma points. Please to mute kidogo ndio kila mtu asubmit tukisikika vizuri. Thank you. Mr. G Roitich, Mr. Simbanetaya, naona Mr. Ndruche, my brother umeingia, welcome. So nataka la kwanza kabisa nataka kujiunga na jamaa, marafiki wale wamepoteza wenzao, Wakenya wenzetu wale wameaga pale Londiani. Nataka kujiunga na tena kutoa rambirambi zangu kwa hao jamaa wote na marafiki, relatives wote wa hao jamaa waliaga hii accident. Nataka kuambia poleni. Naomba Mungu tu aendelee kuwafariji ndio wapate at least wajue wenzao siku yao ishafika. Ni hali ya dunia. Sasa nimesikia tu kuna point hapo ya handshake. Kabla niingie kwa hiyo point, kuna mtu anaitwa Oscar, somebody Romeo Oscar, kuna message hapa ameandika mkichangia mambo ya handshake. Hii jamaa ameandika message ya kusema ati ndio sababu ya handshake ndio imekuwa sababu yao kuchagua Ruto. Nataka kumwambia Ruto hakuchaguliwa. Ruto amechaguliwa na Venezuelans. Sisi wa Kenya tu kuchagua Ruto. Mr. Oscar Romeo, najua nikiona hiyo jina Oscar nalifananisha Oscar Sudi. Yu mtu wa kupayuka hata shule ya mtu wa kuenda. So pole sana Mr. Romeo, na nakuambia wacha tukupigania hata wewe upate afueni. Mambo ya handshake, unajua saa hii hiyo vita ingeendelea, hiyo clashes ingeendelea for hiyo long term ya 5 years yenye Uhuru amekuwa. Wa Kenya tungekuwa tumeisha. Wa Kenya hatungekuwa na amani. Uchumi ingekuwa imeharibika, hata ingekuwa mbaya hata kuliko COVID-19 yenye iliharibu uchumi. Hiyo handshake, mimi wakati Uhuru alisalimiana niliona watu wakianza kublame hii handshake. Mimi nikaambia wengine, kaambia kitu hao jamaa wamezuia ile clashes yenye ilikuwa hapa Kenya, yenye tungeuana hata sisi wenyewe, hata tungerudi hata tuanze kuuana na watoto wetu kwa nyumba na mabrother zetu, watoto wetu, wazazi, hata tungeanza kupigana. Mtu akitacha Uhuru, wewe ni adui yake. Mtu akitacha fulani, wewe ni adui yake. Sasa hao watu walileta peace ile ambao yenye hiyo peace imetulinda mpaka wakati huu vile tuko hivi. So nataka kuwa upande wa handshake, sitaki kujua mambo ya SGR, sitaki kujua mambo mengine, lakini kitu nilikuwa naangalia hapo kwa hiyo main agenda yangu ilikuwa ni amani. Hiyo ndio peke yake mimi nilikuwa nahitaji kama Mkenya. Saa hii imefika, nimeona huyu jamaa ametoa comment ati Uhuru aliibia Raila kura. Nataka kumwambia
njia ile criticism Uhuru alikuwa anatoa juu ya Ruto, siamini hiyo maneno anaandika, hiyo ni defamation. Hiyo maneno anaandika juu ya Uhuru. Aenda asahau kabisa, asifikirie Wakenya sisi sio wajinga. Hiyo matamshi yake tunayaelewa. Kitu cha pili nataka kuongea juu ya huyu mtu anaitwa Cherargei. Nimesikia huyu Cherargei akiongea ati Raila ashikwe na afungwe juu hiyo Sabasaba maandamano. Nataka kuambia Cherargei, kama kuna mtu anaweza kufikishia ripoti kutoka kwa hii channel, Cherargei ni mtoto, Cherargei ni mtu junior, hata Ruto mwenyewe ni mtu mtoto sana kwa Raila. Akumbuke kama Raila alipigana na Nyayo era mpaka akashinda hiyo vita ya Nyayo era, alafu sasa ndio wameona Ruto sasa ndiye amekuja na kiburi na Gachagua. Hata akumbuke Gachagua sauti yake imeanza kurudi chini. Jana nimeona bibi yake akiandika pale akituandikia wa Kenya ati Gachagua is the best husband in kwa nyumba yake huko, na is a very the best leader in the country. Mimi nikajibu nikasema yeye ndiye anajua utamu wake, na Gachagua hakuna siku mimi nitamheshimu kwa nitamtambua kwa the leader of the country, of this nation. Hakuna siku, kwa sababu mtu mwenye anastahili kuwa kiongozi hawezi kwenda kwa university kusimama watoto wakigraduate, ambapo mimi watoto wangu triplets wangu watatu wako wamejiunga university third year, alafu nikuje kusikia ati watoto wangu wakitoka pale wakuje kuanza kufanya kazi ya mjengo. Aibu, shame on him. Hiyo nataka kuambia Gachagua asiende kuambia watoto wetu watu wakitoka pale wakuje kufanya mjengo. Sisi watoto wetu wamechukua course tofauti. Hawajaenda kufanya engineering, construction engineering, wameenda kufanya courses tofauti. Kuna madaktari, kuna psycholojia, yani the different courses ndio wameenda kusomea. Mtu hawezi kwenda kusomea surgery akuja kutuambia Gachagua akuja kutuambia mtu ameenda surgeon atoke pale university akuja kufanya mjengo. Shame on him. Siwezi tambua Gachagua kama kiongozi. Ile matamshi alitoa pale yalishangaza wa Kenya, including myself. So sawa. Nataka kuongea Mr. G, hii maandamano ya 77 hii tunaongeza in the spirit of this maandamano, the upcoming maandamano hii. Naona paka nafikiri hata brothers wa Ruto wenyewe wataandamana, watatokea pale Sugoi wafanye maandamano, kwa sababu hii shida yenye imetokea. Nataka kushukuru Honorable Okia Omtata. Huyu jamaa, huyu mheshimiwa amepigania wa Mkenya, amejaribu kupigania Mkenya since Uhuru regime, amepigania wa Kenya, lakini naona kama hao watu wa Ibra wamekeuka katiba, wamefunga masikio ile order koti ilitoa jana, alafu wanafikiri kuongeza mafuta chao kimotoni. Thank you Mr. G. Proceed, we are together. Asante sana. No nonsense, tunaelewa. Na hiyo story ambayo tunaleta, to reach hii story ni kitu ambayo inahitaji a lot of time. But naona Governor Enruche ni kama ako kazini. I think we have to give him time. Governor, karibu sana Enruche. Utuambie ile kitu. Asante sana team. Si kawaida yangu kuingia kwa mitandao wakati wa mchana. Mara mingi huwa na attend session zangu usiku wakati tuko off duty. Lakini sababu ya mjadala kidogo nilikuwa nasikiza ikaniguza mahali, nikaona lazima nichangie kama ni dakika moja, dakika mbili. Niwaache na nyinyi mkiendelea pamoja. Mandugu zangu, nataka kuambia jambo moja muhimu sana. Tarehe 7 hii maneno iliwekwa kwa mpango. Si kitu yenye baba Raila Odinga alikaa mahali fulani
akasema tu nitaje sababu ya kutaja. Odinga is a seasoned politician who understands the dynamics of politics in our country, Kenya. He understands particularly William Ruto, thinking yake and what he's planning to do. And how to tackle William Ruto is only Raila Odinga who knows him. Nobody else. Our duty, our solely duty as the people of Kenya, the people who subscribes to Raila Odinga, is particularly one. Are we getting out on 7th? The rest, where the country will be, is not our business. Our business first is to bring the country into order by joining Mandamano. If you are against William Ruto, your only duty you have specific as a Kenyan person is joining Raila Odinga on the streets. And that is particularly the clear demonstration that you are unsatisfied with this regime. Secondly, I'm reading that there is a punishment God is giving this guy, Ruto, because in his leadership, we are seeing a lot of eventualities that are not really friendly to the public of Kenya and then in international community as a whole. Reason being, this Shakahora thing is a shame thing to the government in the office. Secondly, look at what happened yesterday. When we have the Minister for Transport coming from the region where William Ruto comes from, we are seeing unnecessary road accidents happening in the country because of recklessness in terms of governance. And that's why some things that we don't have control, God has got control to demonstrate exactly what kind of leadership is in the office. Third important thing the people of Kenya need to realize is, can you imagine of a situation you leave William Ruto in the office for the next 5 years coming? And if the situation is pathetic now, can you think of a situation of bringing the country to standstill now, so that he can give room for the people of Kenya to communicate? If we are going to assume this business that things are going to move as normal, Ruto is playing our psychology, our mind, and I thank Raila Odinga for stopping the bipartisan talks, because he said that no talks will proceed, simply because he has understood Ruto's thinking about managing these talks as time is moving. We are not going to tolerate this kind of nonsense. So anybody believing here online, there is a particular assignment, Mr. G, we were given by our president, Raila Odinga, that those people who are in TikTok, Twitter, Facebook, anywhere online, we have a sorry duty, mpaka Instagram, to name and shame the leaders who are involved in some particular activities. That's why I'm very much concerned that if we could have taken this position as a people, and we assist him, we have not seen so far the Azimio supporters coming out and naming or doing that assignment. Baba said we have very many. Who has named anybody from Kenya Kwanza doing wrong things? And we are online. It tells us that we can discuss the issue of Mandamano on 7th, but the only sorry duty that we were given during Kamukunji mission, majority of us, we have not even written anything online criticizing the same government. We have not named these people as we were given that particular assignment. Then why should we be discussing about 7th when we have not done this particular? Can you imagine about 2 million Kenyans naming these people online, criticizing people online? Like now you saw nani this lady Bore, who you the CS for labor. Mliona venye alikuwa anataka kununua nyumba pale kwa kupata 120 million. Amekuwa kwa office for only 8 months. Have we taken that sorry duty? Mliona venye nani alijitokeza hapa kutukana media, Moses Kuria. Have we done that assignment? Because we are many of us. If we demonstrate online, we can pass a very strong message to the same government. So on my side, Mr. G, I want to encourage Team Azimio, before we reach on 7th, there is something we must do here online, because we are using bundles, we have time, we can shame these leaders, because Odinga knew if that thing could work, there is a lot that could have been unfolded. Thank you very much, because we are using less time for other people to participate, but I wish that we could be having about 5 minutes participation,
we could exhaust. Thank you very much, Mr. Let me then finalize on this particular line. Yeah, Governor, as far as we are concerned, Mr. Chi, we were told by our president Raila Odinga, maandamano will be done both in the cities and the local areas. Some regions have identified the people who are going to lead this exercise. We are here because we have to tell our local governors, our local leadership. Even there was a communication from Edwin Sifuna, the Senator of Nairobi. He told us that any member of parliament who voted against, who voted for the finance bill, they should be assembled in funerals. They should be named in funerals. They should even be chased from fundraisings. We have not seen any county doing that particular assignment apart from Kisii County. Where is this guy, Mr. No Nonsense? They have done some parts because I saw Osoro being chased from the field. He was told go to Shabana finance bill. You watch the football there, not in this particular field, because he supported yes to the bill. Now you see we are suffering because of some reckless decisions some members of parliament subjected us into. And why should you entertain them? Because he has brought 10,000 fundraising? Because someone has brought 20,000 fundraising? When we are suffering a lot? As far as I'm concerned, Mr. G, let's encourage our team members, because by you doing that, you are even exercising your democratic right by stopping a member of parliament who went against you. Let me finalize on this particular line, Mr. G, and it's very important to give a projection. We want to give a projection on the line that Omutata went to the court to stop this finance bill. We want to agree collectively that we want to monitor also the courts of Kenya on some specific grounds. We saw the public participation people, I'm a team, about 90% of the submission, out of the 210 participations that were taken to that committee, about 90% of them, members of the public said no to the finance bill. But the MPs went ahead and confirmed it in parliament by voting yes. Now the question is, where will the court stand? Will it stand in the side of the people? Because public participation said no to the finance bill, but it was forced by the members of parliament. So as far as I'm concerned, it was a critical thing. And remember that the judges in the court saw this thing during the public participation. They saw the reality that the people of Kenya went against it. We want to understand which position will the court take. And this one is very important because it is the same court that brought William Ruto into the office. If they stand with the people of Kenya, they might redeem themselves. That's why we are feeling like it is a critical thing that many people within and outside the country will be looking at where will the court stand, in favor of Zakayo or in favor of the people of Kenya. Meanwhile, let's get out, let's stand strong, let's prepare ourselves on the 7th, 2023. It will be on Friday, and we'll demonstrate where this case is in the court, so that we can also coerce or influence the courts to bring the outcome in the favor of the people of Kenya. Thank you. But meanwhile, understand our president is Raila Odinga, and our stand is very strong. We are not going to relent any soon, because the direction the country is taking is very awkward, very bad. Anybody is against it, and we are not going to agree to give this guy our taxes until the country is brought into order, and we agree collectively. This issue of the handshake we are talking about now and then. If it were not for Raila Odinga to accept the handshake from the word go, governance becomes a difficult situation. It was to be so difficult for Uhuru Kenyatta to manage it. And even now, as I'm speaking, it's not going to be that easy if Ruto is not going to cooperate. Those are my views, and I'm still yet to be connected in the evening or at night. I give further contributions, what I have in the mind as per the research from the people of Kenya. Thank you very much. Thank you, Mr. Governor. Thank you for good and contribution that you made. The issue ambao umesema, that point kuwa is only Baba who can fight Ruto. Very true.
na kuna end to dispute. I think there's somebody ambaye mic yake iko on, kuna kelele kidogo. Okay, is governor just mute kidogo, your mic is on. Yeah, I agree with those statements. Sai ni baba peke yake ambaye anajua who Ruto is. He knows him in and out, and he's the only man who can destroy him, who can remove him from the power. Msimamo, kuna kitu ulikuwa unasema before network ikakutupa nje, maybe unaweza malizia alafu tuendelee. Yes, unajua lazima tutathmini kwamba makosa yalitokea wapi. Nilikuwa nazungumzia haswa serikali ya Uhuru ya Jubilee na yale machache yenye yalikuwa makosa, na hesabu machache. Kwa maana Mr. G na ndugu yangu, kwanza nishukuru sana gavana, sija kuona salamu nyingi kutoka kwa msamaha mdogo. You are doing good job, na pendezwa sana the way una contribute, keep it up. Then nilikuwa nafuatilia zaidi haswa siasa ya haswa muhula wa kwanza wa Uhuru na muhula wa pili wa Uhuru. Nini haswa kimefanyika? Ukweli ni kwamba haswa mimi na imani kwamba between 2013 2017 Uhuru alibanwa mbavu zaidi kwa kuweza kuwa kwamba sauti ilikuwa inasikika zaidi ilikuwa ni ya Zakayo ya huyu bwana Ruto, kiasi kwamba Uhuru alikuwa haonekani kabisa katika field. Yani sasa unaangalia mechi lakini unakuta mchezaji tegemezi haonekani kabisa katika field kwa hiyo siku. So for real Ruto kama dominate, na wakati huo ndo tulishuhudia masuala na corruption. Pili, kitu kimoja ambacho kilimjia haswa Uhuru, naweza nikasema nikampongeza nacho, ndo nimkosoe baadaye nimalizie, ni kwamba pia aliregewa na ile roho baada ya yote yaliyofanya fine, wamenyakua huo uongozi. Lakini aliposikia kwamba baba ameenda kuapishwa na Kenya inaenda kuhakika kwenda kugawanyika, akaamua yeye alegeze misimamo na akubali. Na si vibaya, mtu anafanya dhambi anaenda kutubu katika kanisa na anasafishwa, dhambi yake inakuwa nyeupe kama pamba na anarudi kuwa sawa. So akaamua hapana, nikifuatana na huyu the way alivyo, kwamba hapana, wewe uko na power, achana hawa watu, wewe kwanza, huyu mtu anafaa treason. Jambo lile likamkera, nadhani ndio akaamua wacha nimuite ndugu yangu Raila akae hapa karibu na mimi, maana huyu jamaa vyenye ananipeleka hapana, hata hii tamu sitaweza kuiongoza katika hali ya usawa. Kwa hiyo ilikuwa ni mpango mzuri upande wake. Lakini vile vile pia nikirudi katika kipindi cha pili, ndio wakati Uhuru aliweza kufanya pia, japo kulikuwa na COVID-19 na changamoto zote zile, lakini pia kuna mambo aliweza kuyafanya, na ndipo tulikuwa tunamsikia hadharani akizungumza mambo haswa kama kiongozi. Kwa hivyo upande wa Uhuru ukitunganisha na Ruto, alikuwa na roho ya uongozi, alikuwa na uongozi, anazungumza speech mara unajua huyu ni rais. Hakuwa anazungumza pumba, hakuwa anaonekana kwa media tu kwa kila siku kuonekana kwa media tu ili mradi aonekane. No, alikuwa akionekana kwa media, kuna jambo analizungumzia, na hiyo ndio hali ya kiongozi. Lakini zaidi ya yote ana focus ni wapi ambapo anaweza akafanya. Kwa hiyo nampongeza kwa infrastructure, yeye aliweza katimiza hilo. Lakini kibaya zaidi ni hapa kwamba aligundua makosa kwamba ni haya, Chebukati yuko hakumtoa. Pili, aligundua kwamba wizi umefanyika hapa, na madamu umefanyika hapa angepasua mbarika mbele ya wananchi. Ni kweli, lakini huu wizi na haya matamshi yenye yamezungumzwa na koti na maamuzi ya koti na maamuzi ya Chebukati siafikiani nayo. Kama ni kuwa mbaya iwe mbaya, lakini kwa lazima ni uzungumze, na I will not hand over to anybody till tujue ukweli, sava ifunguliwe to witness na mimi niachie hand over. Angesimamia pale haya hatungeyapitia haya. Kwa hivyo hiyo ndio alikuwa anataka kulizungumzia Mr. G, kwamba hangeweza kupeana power wakati alikuwa wanajua even kila kitu kinafanyika, walikuwa wanaelewa, na hakuwa na nguvu kwa sababu hangekuwa katika power. Kwa hivyo maana hivi tunapambana na mzigo mgumu kiasi kwamba sasa hivi ni tunabambanya sasa, ni apiga huu bwana kivyovyote atoke katika uongozi. Kutokana na miezi ambayo amekaa katika uongozi, hakuna hata moja ambayo tunaweza kuvunia kama Wakenya kwamba hili at least mwananchi hapa mwananchi amewakilishwa vizuri. Hakuna. Zaidi yote hawa watu wanajitafutia na mwisho kuja tu kwa lugha na siasa ya propaganda na kumjaza mwananchi matumaini, lakini hili hali hakuna chochote. Kwa hivyo naungana ndugu yangu Kangani Enduliche gavana huyu vile amezungumza, naelewa kwamba mambo yanavyokuja na yale yatakuwa moto,
na hiyo tarehe hesabu kila kitu kitakuwa sawa. Lakini pia niungane na yeye kwamba wana Kenya pia tuna tepetevu wa kuhusiana na masuala ya mitandao. Lakini kuna kauli moja ilizungumzwa haswa Kamkunji ambayo sio ilikuwa inasema kwamba civil mtanisaidia hapo, kitu kama civil disobedience ni gani hapo, mtaniambia. Hebu nataka kujua haswa hii civil ilikuwa inamaanishwa pale haswa, yes, ilikuwa ina maana gani, ili iwe faida kwa Mkenya aelewe baba alikuwa amelenga wapi. Hilo jambo napenda tulizungumzia hapa ndugu zangu, kwa sababu tayari yashamagika hata tukilaumu. Lakini tofauti ya Ruto na Uhuru ni tofauti kabisa, kama ardhi na mbingu. Huyu alikuwa na roho ya utu wa kiongozi, alikuwa na matamshi ya kiongozi, alikuwa na nyendo za kiongozi, despite hata kama kulikuwa kuna hisia haya sarakasi tunaiona ya kitotototo. Lakini hilo tulizungumzia tu, ambalo nipate kulihaswa, tuliwaelimisha wale ambao wanatusikiza baba alimaanisha nini katika hilo jambo na hilo tamko alilozungumza katika Kamkunji. Asanteni. Asante sana msimamo. I agree with your sentiments. You know, umeleta a good point ambao tunafaa tuongelee. Simba, bado uko hapo? Kuna hii point ambao msimamo umeleta ukisema kuwa wakati nimekuona, nataka pia uingilie, nikimalizia tu kitu uingilie. Kuna point ambao msimamo amesema kuwa wakati ule Uhuru alijua kuwa baba ameshinda. Kwa nini hangeweza kukatalia kwa ile kiti, aseme lazima kila kitu kieleweke, lazima mpaka sawa ifunguliwe ndio mimi niachilie hii kiti? There's something about msimamo mwingine pesa akaongea kuwa we need to talk about this civil disobedience. Civil disobedience kwa lugha rahisi ni kuwa tu kuna vitu ambao tunafaa tususie ili hii government iweze kupromoka, government iweze kuanguka. So I'm calling upon Simba Natanya, unaweza chukulia hapo tuanze kuendelea. Asante sana Mr. G na bwana msimamo. Nashukuru sana kwa sababu masuala mengi umejaribu kuyaweka ile yalivyo. Swala la kwanza, Uhuru kukatalia uongozi. Ukumbuke kwamba itakuwa kinyume cha katiba. Nchi yetu inatawaliwa na mfumo wa multi-party democracy ambayo kiongozi huchaguliwa kupitia utaratibu fulani. Huo utaratibu hata umewekwa ndani ya katiba kwamba rais anachaguliwa tarehe fulani wiki ya pili baada ya miaka mitano. The moment tutafikia kiwango hicho international, kimataifa, tutakuwa na misukosuko ndani ya nchi na tutachukuliwa kama nchi ambayo haielewi maana ya demokrasia. Uongozi wake ama legacy yake ya miaka 10 haingetambulika kimataifa. Hilo ni swala la kwanza. So lazima baada ya kumaliza hatamu yako upeane uongozi, kwa sababu kuna zile taratibu na ratiba ambazo zimewekwa baada ya kura kupigwa, iwe imeibiwa, iwe umepita kihalali. Kuna ule utaratibu na umewekwa katika katiba. Ndio sababu hayo mambo yalishwa wakati ilifanyika hivyo mwaka 2007, mwaka 2008 machafuko yakatokea, na kwa sababu tunakuanga na timeline ilibidi Kibaki aapishwe saa 12 jioni. Kwa sababu ingelifika saa 6 usiku ule muda ungeisha, na kutoka hapo wanajeshi ni kuchukua uongozi, na kutoka hapo tutakuwa na hali tofauti kabisa. Kenya is a multi-party democracy state. So hili ni swala ambalo lazima ulielewe hivyo, kwamba kuna mambo fulani huwa lazima yafanyike hivyo kikatiba. Lakini sasa mimi ninataka niseme hivi, sisi mambo ya tarehe 7 mwezi wa 7, mambo hayo yamewekwa hadharani, yamewekwa kwa meza. Jambo la kwanza, tarehe 7 sio kwenda kusalimia mtu ambaye unajua anakuja kinyume na mpangilio wako.
njia peke yake ya kukabiliana na hali ya hiyo siku. Nambari moja, kama ingelikuwa ni directives sana, ni kutokea tena violently, kwa sababu wale polisi hawajabeba miwa ya kutafuna wala mayai ya kugonga ndio watu wakule, wamebeba silaha. So ni moto na moto. Hiyo ndio hali unaweza sukuma hawa watu, kwa sababu kulingana na vile vikosi na mpangilio, wale watu hawajapangwa kama polisi, wamepangwa kama militia. Wale watu ambao hata baada ya pale pipeline, ile kikosi ambayo iliwekwa pale kukabiliana na Azimio, hawakuwa kikosi cha polisi, ni kikosi cha kupambana na majangili ambao wanakuwa selected kutoka vikosi fulani na kupangwa hapo. So wale watu kukabiliana na wao hiyo siku, sio kurelent, sio kurudi nyuma, na ni kukabiliana na wao kwa fujo. Hiyo ndio hao watu wanaweza sikia peke yao. Lakini kama sema eti ukuu asimama mbele, Mungu tu ndiye ata. Kaka Simba kitajiti pole kwa kuingia, lakini kuna kitu kera zaidi. Kuna kinyankereketa, lakini kereketa roho yangu kidogo. Naomba nimuulize Simba. Hivi najiuliza swali mimi kama msimamo. Apojenga alagundua kwamba msingi ule haujakuwa imara, haujakidhi viwango. Je, faa kuiendeleza ile nyumba kwa sababu itakuwa hasara kubomoa, ama itakuwa ni vyema kubomoa ili kuanza upya na kuhakikisha kwamba unajenga katika viwango ambavyo vitakuwa vinahitajika? Hilo ni swali ambalo najiuliza haswa, na namuuliza kakaangu Simba kutokana na yale aliyozungumza kwamba sheria kikatiba, hakika kwamba lazima tufuate sheria, na ilikuwa ni haki Uhuru aweze kupeana kwa sababu ni sheria ndivyo inavyotuongoza. Lakini sheria ile kwamba ni msumeno, inakata mbele na nyuma. Mwisho wa siku ndio tumekubali kwamba tumefuata hiyo sheria. Je, matokeo yake sasa katika hii nyumba ambayo tumeona msingi na nyumba tangia hapo mwanzo, je, imestawi na kukidhi viwango? Hayo ni baadhi ya maswali najiuliza, na namuuliza kaka yangu Simba apate kunifafanulia. Na kwa pia hivyo akatupa mfano kwamba 207 haswa machafuko yale ndio ambayo yaliweza kuzaa matumaini mapya katika kwa Kenya, yakiwemo haswa hii katiba mpya ambayo tunajivunia kwa sasa. Kama si hayo machafuko, hatungeweza kupata hiyo katiba mpya ambayo tunajivunia kwa sasa kama Wakenya, kwamba hata ndio miongoni the best katiba hata katika bara zima la Afrika. Je, Wakenya haswa kutaka kufanya mageuzi ni kupitia machafuko ama ni kupitia sheria? Maana kama ni sheria tumefuata imetupeleka pale, lakini wakati ule machafuko yatulizalia tena upya katika muunganisho mpya, na tukaona taifa limestawi. Baada ya yote yale tena tukakuta kwamba taifa limestawi. Je, ni sheria ama ni machafuko yanayotusaidia sisi wa Kenya ndivyo haswa tupate kile ambacho tunakihitaji? Hayo ni mambo ambayo nataka kaka yangu Simba anifafanulie, kwa sababu sikuona sababu kwamba huu msingi uachwe jinsi ulivyo wakati tayari ulikuwa ushakoseka huu msingi. Imani yangu ilikuwa wazi. Unajua, unaambiwa siku zote kaka Jini na mesajini na ndugu yangu atoteni na Simba, sema kweli uwekwe huru, na msema kweli haswa ni mpenzi wa Mungu tukuliko ndugu zetu Waislamu. So hii kweli ilikosekana pale kwa sababu hasitalia, kwa sababu hata anataka anaweka hii kweli ihiti masikioni kwa Wakenya, watu waelewe ni kwa nini hasa hususu wameweza kukatalia katika shika baba tamu wewe. Shika tamu na uende ukacheze. Nenda baba. Asante mwanangu. Haya. Unaona? So for real najiuliza hayo maswali. Hebu acha niachie pale Mr. G kidogo nipate kufafanuliwa mimi msimamo. Maana naona hapana. Asante. Sawa.
Simba hebu ingilia alafu twende kwa no nonsense pia. Turitiki kama uko tayari pia utatuambia. Nitajibu kwa njia ya haraka sana. Ndivyo kwa sababu nimesema ule msingi, kwa sababu ya ile demokrasia yenye tuko nayo inaonyesha kwamba kuna kuteleza, lakini njia yenyewe imetolewa katika tarehe 7 mwezi wa 7. Yule Mkenya ambaye alijitokeza wakati ule afanye vile vile, kwa sababu mtu mwenye ameshika katika hizo hatamu za uongozi si mtu mwenye huwa anatikizwa na mambo ya kelele tu eti kwa sababu umesema, kwa sababu umetumia sheria. Hapana, huyu ni mtu wa kulazimishwa, na ile kulazimisha lazima utumie nguvu na fujo ndio aweze kuona yale madhara. Asante sana Simba. Msimamo umeridhika Kwa na hiyo hiyo Simba jibu? nakubaliana. Tumekataa hayo ambayo tumeyazungumza, lakini tutarudi papo hapo, maana kama tungefanya mapema labda sasa tungekuwa tunazungumza mengine, huenda ikawa, lakini kwa sababu unaambiwa sikio alizidi kichwa, wacha tuvumilie. Nakubaliana na wewe, wacha tusubiri tarehe 7. Lakini hii mambo mimi naamini kama tungeanzisha pale mwanzo, sasa tungekuwa tuna mengine, tungebomoa msingi na tukaanza upya, wallahi tungekuwa tuko sehemu nyingine. Asanteni. Sawa, msimamo no nonsense. Okay, Turich. Wacha Turich kuja alafu no nonsense. No nonsense, ngoja kidogo tu. Look at the taxes, because 50% almost fuel, which, as you know, drives the cost of a number of other products. I think the first thing that we need to do is to look at the taxes, because 50% almost of the cost of fuel in Kenya is taxes. I think it's time as a country we looked at, I think there are 15 different taxes on fuel. And I think it's time we looked at how else do we raise revenue. Which taxes would you be proposing to remove from fuel, the cost of fuel? I think taxes that are in that bracket. I think there are almost 15 different taxes that are there. I do not have the specifics, but those 15, I think we need to interrogate these 15 different taxes. Which ones can we put aside so that, like other countries, we can limit the taxation on fuel? I think they need to explain 3 key things. One, if you're going to have VAT on fuel from A Yeah, naona huyu mtu kweli ni mwongo. No nonsense. Ndio hiyo sasa. Umesema acha niwachokore kiasi na hiyo nini? Yeah, As mnaendelea kujadiliana niwachokore kidogo na hiyo video. Msikize mtukufu lies. Imagine by that time tulikuwa na 8% on fuel. Na akawa anaongea wazi akisema we have 15 vipengele ambao they need to interrogate. Na to interrogate ili Mbona sikusikii Mr. G? Unisikia? Mnanisikia ama bado sikiki? Wengine mnasikia Mr. G? Oh. Yeah, ndio nilikuwa nasema anaongea kuhusu 15 vipengele 15 ziweze kuwa interrogated ili waweze kulimit taxation on fuel. Alafu sasa anakuja anasema lazima tax iwe 16% from 8 to 16%. Huyu ni mtu gani huyu? That's why the governor amesema tunafaa tuongee kuhusu uovu wote ambao unafanyika kwa government iweze kutolewa. Naona Kenya maandamano kamili yamefika karibu sana. No nonsense, unaweza ongea alafu Kenya maandamano pia aguzie. Najua Waswahili walisema njia ya muongo ni fupi. Unajua njia za Ruto zimeanza kuwa fupi wakati aliingia uongozini.
watu walisherekea. Hata pande ya kwetu niliona watu walisherekea, wengine wakapepa hizo mapendera za UDA wakipeperusha. Tukawaambia najua mmefurahi lakini kuna kilio. Baada ya hata Biblia inasemanga kila kitu iko na wakati wake. Kuna wakati wa kucheka na kuna wakati wa kulia. Na mimi nataka kujikomfort ya kwamba wakati Ruto wakati Ruto aliingia State House nilikatabizwa, nilishikwa na uchungu na nikasikia vibaya sana, nikasikia uchungu, niliumwa. In fact, yani niliumia, I was painful. I was so painful. Lakini wakati huo hao watu waliongea na mimi nikasikia uchungu tu, nikajaribu kucontrol. Lakini saa hii hata naendelea kucheka tu. Wale watu walisherekea, naendelea kucheka, nikifika karibu nao tu nacheka tu pole. Mtu ananiuliza kwa nini Joram unacheka, namwambia tu nacheka hii maisha bwana vile imeanza kutulima. Hata namwambia hivi vile maisha imeanza kutulima. Hata yeye anasikia, huyo ndio mtu wa kwanza anasikia, anasema huyu mtu huyu mtu yani hata si kujua nikasherekea hii ushindi wake. Hata kumbe mtu anajichazia mwenyewe, anasema nilijiona mjinga sana kusherekea ushindi wake. Ndio unajua kuna kitu hapo Troji ameongea vizuri sana, akasema kwamba kuna mahali katiba ina dictate. Wakati Ruto the former president alikuwa na hand over the sword. Hiyo ni katiba ina dictate. Ingekuwa ni uwezo wa binadamu, ile hiyo katiba ingekuwa pale, angekuwa yeye ndiye alikuwa juu ya hiyo katiba, angepeana hiyo sword. Lakini katiba ndiyo dictate. Ndio nataka yani tujitoe ile mawazo ya kwamba kwa nini Uhuru alianda over hiyo powers. Iwe aliiba, iwe alifanya nini, lakini kuna mahali inafika katiba ina dictate. Saa hii watu tumeangalia ile uongo, umeona hiyo clip. Kuna maneno mengi huyo jamaa ameongea, especially kuna wale wakisi wenzangu wale anakaa pale Trans Nzoia. Kuna maneno aliongea pale, hata hiyo clip niko nayo hapa. Juu ya hao watu wa kwetu hapa. Lakini saa hii watu wanalia wenye alikuwa alipigia nini, alishtua kidogo, wakampigia pale Trans Nzoia. Saa hii bado wanalia. Ukipigia mtu simu anakuambia ana nini, anataka umtumie hata 100 anunue sukari. Unamuuliza sasa nimetoa wapi? Sasa wewe ulipigia Ruto. Uliniambia ati Ruto sasa ndiye atakuja kuokoa Kenya. Wengine walikuwa madereva. Unajua kuna ile nilisikia jamaa mmoja akisema kama driver alikuwa mlevi na conductor ni mwizi. Watu wote, wewe ukiwa ni magistrate unaweza charge ya watu namna gani? Driver ni mlevi, conductor ni mwizi. Sasa ni heri mlevi ameendesha hiyo gari, amepeleka hiyo gari, ameifikisha salama. Watu tukiwa na chakula kwa meza, lakini mwizi amenyakua ile chakula yenye driver mlevi ametuwekea kwa meza, amekimbia nayo. Naongelea nini? Point yangu inakuja kwa subsidy. Uhuru mwenyewe aliweka subsidy kwa mafuta. Yaani hata Ruto angetoa hiyo subsidy yote, arudishe subsidy aweke kwa mafuta. At least hata tungepata nafuu kidogo. Lakini atuambia ati yeye mwenyewe anakaa anaringa akituambia ati mimi nilitoa subsidy yote kwa sababu
anatupatia lame excuses, atuambia alivuta ile subsidies zote, ati sasa ndianze kujenga economy. Which economy? Economy gani Ruto anajenga? Dola ndio hiyo inaendelea kupanda. Ni economy gani anatuambia anajenga? Ati anajifanya yeye sasa alisoma nini kwa Kibaki Ruto? Ruto anaweza kutuambia ni nini alisoma kwa Kibaki hata kuliko baba. Baba ndio alikuwa very very close na Kibaki. Ndio walikuwa na share ideas na Kibaki kuliko hata huyo Ruto. Kwanza baba alifuta Ruto kazi. Aliterminate Ruto kutoka kwa ministry. Cause ya ukora na uwizi. Ruto ameaffect hata watu wake kule Rift Valley watu nikasikia Moses Kuria akiwaambia watu ati uzeni mahindi sijui kina Linturi hao uzeni mahindi wiki hii tumewapea 72 hours muuze mahindi nini na kucha mahindi yanatoka Zimbabwe watu wakangangana kuuza mahindi waliuza gunia 4,000 5,000 saa hii gunia ndio imeenda 10,000 na hiyo mahindi bado ichafika kutoka Zimbabwe hao watu uongo wao umefika ukingo na unaelekea nafikiria sana ikifika mbali itafika December kama hii wanaendelea na hii uongo. Nawaambia kitu yenye baba ametuwekea sasa kwa nini kwa meza. Maandamano tutafanya hata mimi mpaka kwa nyumba yangu hapa kwa kitchen nafanya hata hapa na watoto wangu kwa nyumba nawaambia kwanza watoto wangu hawataki mtu hawataki kusikia jina Ruto. Ukiona hata nini simu za watoto wangu status wameweka papa ndio status yao wote. Hata huyu mtu tukisikia ati ni Ruto hata paka saa hii Mr. G sioni kama ni tuko na president. Kenya president niko naye mwenye naweka bundles kwa simu yangu kusikiza speech ni Raila. Nikiona tu mahali baba amesimama anaongea hata ongea Kijaluo ongea nini. Hiyo ndio nataka kusikia. Lakini mtu akuje kutuambia Ruto, watu tukae jonjo, watu tukae tayari, tukae gangari. Kuna kitu hapo Mr. Andruja aliongea vizuri sana akasema kuna ile mambo ya TikTok, kila tuko na Instagram, tuko kila hizo online pages zote. Tuharibu jina yao watu. Hiyo ndio kitu umepakisha, hiyo ni demonstration tunafanya paka online. Hakuna haja tupembelezane na watu. Hakuna mahali mtu anaweza kukuchukua because we are fighting for our rights. Kura mtu ameiba kura, mtu force anataka kuforce wananchi finance bill analazimisha wananchi. Hata akiuliza Ruto mwenyewe hata akiuliza yule mama yake mwenye anauza mandazi kule Sugoi. Hawezi huyo mama yake hawezi kumkubalia eti hiyo finance bill ya kumiza wananchi ni mzuri. Hiyo hata anastahili kuangalia angalie wa Kenya kwanza ajue wa Kenya sasa tunangojea Ruto hata hii December kufika ni shida. Asante sana endelea na niko ndani. Asante sana no nonsense nakubaliana nawe but sasa issue ya watoto unajua watoto tusiwaeke mbele sana. Okay, hata pia mimi watoto wangu wapendi Ruto but ikifika wakati wa maandamano watoto wetu tuwaache kando. Acha sisi tu fight sisi watoto wakae kando wakijua kwa mtu ni mkora lakini tusiweke mbele wakaenda wakaumizwa. Mama maandamano naona kamili uko tayari but before coming kuna kabla kitu nataka kuambia mimi watoto wangu ni watu wanapiga kura bwana ni watu hata ni mtu watu wanaweza kukampeni wamzie kwa katika ward sio watoto wadogo. Those are the wazee. Sawa kabisa. There's something that you guys may raise up hii issue ya legacy. Sasa just a quick question before Kenya maandamano kamili comes in. Do we have to sell our birthright for impunity kutawala? Hapa tunajua kabisa hii kitu ni nyoka. Huyu mtu ni mwizi ametuibia. Was there a reason why tuliwalau wali kwa sababu ya the constitution inaruhusu? Somebody who is a killer, mtu muuaji ametuibia kura. Alafu kwa sababu we want to leave a good legacy. Which kind of good legacy tulikuwa tunaacha? Kuna ibua tunaona kabisa unajua kwanza kipeana anasema kuwa mimi najua president wangu ni Uhuru, yani president wangu ni baba. Alafu anapeana tu kiti nenda hivyo. Sometimes tunafaa tuwe tough. Mama maandamano kamili. Karibu sana. Asante sana SG.
msimamo na huyo nonsense, no nonsense. Hiyo ingine haisomeki, lakini nawasalimia sana asubuhi ya leo. Hapa kwetu ni asubuhi. Nimewasikiza na nimesikia mjadala wetu ambao tunasihi tu kuwa na amani katika nchi yetu, na tena nasalimia hata hao watu wa comment section. SG, nimesikia umesema habari ya port kuwa ati haikurudishwa, kuna shida kulikuwa. You know, SG, I think if I'm not wrong and I stand to be corrected, when Uhuru was there making that suggestion of to have a dry port, nafikiri walikuwa wanajaribu kupunguza msongamano ule ulikuwa uko Mombasa. And as a country, as it was united, there are times whereby we share what we have, which I thought it was a good idea for Uhuru, trying to make things work so smoothly and quickly. And also there was also creating of business to some place whereby it looked like even the other countries in Africa were enjoying coming a shorter distance, you know, and so it became like an easy way of channeling things out of the country and even business creation. I don't know much about that, but me, that is how I understood. And I thought it was a good idea because I don't think things were just docked off from Mombasa all the way. But remember, saa ile uko na umati wa watu ambao unaongoza, kuna watu wengine wanakuwa sabotage. And I would say Ruto has been a sabotage of Kenya for many years. Na amefanya hiyo kazi kinguvu kabisa. Amalize any kind of good thing happening, not him working on it. Na yeye hata anga awe ati anasabotage ndio afanye zaidi mazuri, anaharibu kabisa, ni kuua, ni kumaliza. So mimi ninasema hivi, ama najaribu kutoa maoni yangu kuhusu hiyo port. I thought that was the idea, and that was a good idea, because sometimes you are the father, you want to balance your family, and you want everybody to get a share. That is my take on the port. I stand to be corrected. Tukuje hapa kwa huyu mtu ambaye ni Zakayo. Zakayo, mimi sijui kwa nini watu hawamuelewi. Sijui kwa nini Wakenya hawaelewi. Huyu mtu waligawana serikali na Uhuru. Uhuru akachukua security. Huyu mtu akachukua finance. Na ndio unaona finance ikaanza kukomoa, you know, ikaanza limping. Yani inaenda chini kwa chini. Pesa zinapotea, kila kitu sasa haiendelei. Hata ninaweza sema Uhuru alijaribu very good. Alifanya kazi mzuri sana. Kulingana na vile pesa ilikuwa inaibiwa na bado Kenya ilikuwa inaendelea. Alifanya juhudi kubwa sana kufika pahali walifika. You can imagine a president is standing and saying every day 2 billion is being stolen. Hakuwa anaongea uongo, alikuwa anaongea mambo ambayo ilikuwa inaendelea. Na alikuwa ana alert wananchi wa Kenya wajue pahali nchi inaenda, na tena watu wajue kama hajatimiza mambo ingine, shida ni nini, tabu inatoka wapi. I thought that is how people should understand, kwa sababu saide ameshout, analia, anasema vile pesa zinapotea. Hawezi kusema hivyo akiwa ni yeye anachukua. But maybe he was trying to make this guy know, we are noticing that you are doing evil things, bad things. Please, can you stop? Lakini huyu hakujali. Miaka 4
Mtu amekaa kwa serikali na analia hapo, anajisemesha hapo ati yeye ati anaumizwa, ametengwa, sijui nini. How can you, as the way he behaves is not a man to stand shame. Kwa hivyo angejifanya mwanaume, aondoke, aonyeshane kiume na vile yeye anajiheshimu, lakini alikaa hapo ndio adoe, amalize nchi, akule pesa za nchi mpaka mwisho. Na mtu akitoka hapo tena ndio huyo mwizi wa ushindi wa baba. Huyu mtu ni mtu wa kuangamiza maisha ya kila mtu. Hana haja na nyinyi, na hivyo nimerudia tena na tena, hana haja na Mkenya. Uumie, ulie, ukufe, uwe mgonjwa, uwe nini, hakuna haja. Ikiwa ni mtu ambaye anasimama mbele ya watu anawaambia ati amepata kazi Germany, amepata kazi sijui shule Arizona, which is total lie. Up to today nani ameenda? Up to today ni kazi gani zimepatikana? Tena mnahamishwa kutoka nchi yenu muende huko nje kufanya nini? If he had promised that he is going to create jobs, which other jobs? Did he create jobs in Germany? Is he a Germany? Who is he? I don't understand him. Na hii maneno ya kwenda nchi zingine kuongea hapo wakichekesha watu na kuonyeshana vile yako diplomatic. He is useless. He is not a president. He is nothing. Completely doing zero work. Ati anasema ni president wa Kenya. He is not the president of Kenya. He is a Ruto of Kenya. That is my word. Na hii mambo yote imefanyika kwa sababu wengine waliona kama ati huyu mtu ni mkweli. Hawakuamini vile walikuwa wanaambiwa na wanaona na macho yao. Huyu ni mlaghai, ni mwizi, ni mtu ambaye ni muuaji. I don't know where people were looking, what they were thinking, what they were hearing. Kila mtu alikuwa Kenya, yule alifanya vote alikuwa Kenya. They know this guy was a criminal even from the word go. Na hata sielewi hata hiyo constitution imesema mtu awe na background check, hiyo good contact. What good contact do we have for this guy? And what legacy does he expect from us? Zero. Legacy ile tunaweza andika ni mambo mabaya kabisa ambayo haijawahi kuonekana dunia hii. Mtu ambaye amebeba mzigo mkubwa sana wa madhambi. So for people to start saying that ati apewe muda ama nini, Ruto has no time for our country, has no way of developing our country. He is just there for his luxury life. Na imeonyesha wazi. Hakuna kitu ingine tunaweza change nchi yetu tukiwa na huyo mtu hapo. Uhuru waliposhikana na baba. Kumbukeni vizuri sana. Huyu mtu ni yeye mwenyewe tu alisema ati angemchapa kofi. Angechapa Uhuru. Uhuru ni mtu wa huruma. Baba ni mtu wa huruma. Those two guys, if they work together, our country will be great again. Great. Hiyo ni mambo ambayo ni kweli kabisa. Bila wasiwasi. Those guys are people who are really for Kenya. Kwa damu, ndani yao, roho zao. Akili zao zote focusing on Kenya. They don't focus on anything else. Wacha huyu mzururaji ambaye anaenda huku na huku na huku, ati mbio zake hizo ndizo anaona ati yeye ni busy. Busy for what? Looking for what? You're not looking for election. You're supposed to be in the office working for Kenyans if you want to support them. But you cannot keep on running up and down. Kutoka nchi hii kwenda ile ingine. Alafu unasema ati unafanya Kenya iendelee. Unajali masilahi ya watu wale ambao wako nchi yako. Unajali masilahi ya watu wengine. He want to donate food to Sudan as if he has donated for these Kenyans who are dying because of hunger. What the hell is he talking about? This guy is just totally ready to break the country to nothing and leave it in a shamble way, and then he goes where he's going. Si mtu ako na hali ya kutengeneza nchi, lakini maombi yake kusema kweli ni Wakenya wawe wadhaifu, waishe nguvu, ndio aweze kuwatawala kama
nzige. Hana haja na nyinyi ati muwe waerevu ama muwe na kielekeo. Yeye anataka awe pale juu. He is looking like he is a king. Ndio very soon anunue hiyo kiti ya gold, aweke State House, awe anakalia hapo anawaangalia hivi. Mkiingia huko mnaenda na magoti, kwa sababu ya ukubwa ule utakuwa kwa hiyo nyumba. I'm telling you, ile kitu imelimit hii mambo kuwa imefanyika ni hii mambo ya baba maandamano. Hii yakisikia hiyo ndio inakata shauri hizo zake zote za mpango wa kuwa king. Ruto si mtu mzuri, ni mnyama kabisa ambaye hana huruma hata kidogo. Ile mambo yote amefanya Kenya imetutosha. Na kwa hivyo wananchi, sijui mnaona wapi na mnaangalia wapi. Huu uchungu haujawaingia mpaka kwa mshipa yenu. Lazima tuamke. Lazima tushindane na huyu shetani ambaye ameingia Kenya. Shakahola ilikuwa ile kidogo, sasa Shakahola ni the whole country. Kwa sababu maombi yake ni nyinyi wote muishe radha, muishe nguvu, ndio muweze kuwa ruled by a dictator, and that is what he is looking for. Mimi nawaomba wa Kenya, hiyo parapanda ikilia, you don't need to be told. You have already had enough. Na hii maendeleo yote ile tutafanya Kenya ni yetu sisi wote, tutajivunia. Maumivu ni ya kila mtu. Mkenya pahali popote ako na maumivu. Hakuna mtu ako na pesa za kumwaga ovyo ovyo kwa sababu ya mtu kama huyo hana heshima hata kidogo. These promises that he promised Kenyans, it's nothing so far so bad, kwa sababu kama alikuwa mtu ako na utu angekuwa already ametengeneza at least one thing we would have noticed. One thing ni gani? Ni finance bill. Finance bill ya kuja kumaliza Kenya yetu, ya kuja kumaliza Wakenya, kuwafanya wadhaifu, kuwamaliza raha, kuwamaliza kabisa relationship. Watu wameanza kutengana kwa sababu tabu zikizidi, kila mtu anashika njia yake anaenda kujitafutia. Honestly, that is what is happening right now. It's not going to happen. It has already happened. Na kwa hivyo before manyumba ibreak, tuwe na wadhaifu na watu wa barabarani ambao hawana mwelekeo. Ni wakati huu turudishe manyumba yetu back to normal, ndio tuweze kuishi maisha mazuri. Mungu hajatuumba tuwe wadhaifu, hajatuumba tuwe tunatumika kwa mtu mmoja ambaye ni mtu hana huruma. Yes, tunataka kiongozi ambaye anaweza kutuongoza kwa heshima. Naone sisi ni watu, kwa sababu sisi hajatulea, hajatuzaa. Hata yeye alizaliwa, amekuja hapo tu ndio asimamie chochote anasimamia. Furaha yetu ni tuwe na mtu ambaye ako na heshima, na mtu ambaye anajua anaongoza watu, binadamu ambao wako na akili. Sababu I don't think huyu mtu hata hiyo masomo alisoma ni ya ukweli. Mtu ambaye amesoma in fact anakuwa na hekima na anakuwa na heshima, kwa sababu hataki kuharibu hiyo masomo ambayo amesoma ya kuonyeshana ati mtu ako na adabu. Huyu hana adabu na hana haja na kujua kama mtakula ama mtaishi namna gani. Shida yake ni yeye mwenyewe, na hiyo muweke maanani. Luxury life for himself, not for anybody else. Sijawahi kuona mtu ananunua ndege watoto wake wakiwa hawana chakula kwa nyumba. I have never seen that. I have never heard that. If he is just kiholela mtu tu cha barabara, that's okay. Lakini huyu anajifanya ati ni president wa nani? Honestly, Kenyans, we are ashamed of this guy. Na hiyo shame itushike sisi ndio tufanye cultivation tumuondoe. Asanteni sana wa Kenya. Asante SK. Okay, thank you Mama Maandamano. Before I come to msimamo, I think I have to elaborate on something ambao mama ameongelea kuhusu port. You know, port, it was a disaster to me. It was a disaster kwa watu wa Mombasa. Why? Kwa sababu I expected this thing to be optional, but haikuwa optional tena. It was a force, walikuwa natumia force. Remember, kuna old train ile ambayo ilikuwa inabeba container pia ikipeleka Nairobi. Ilikuwa optional. If you want to carry it with the train, una request tu alafu unabeba. But when this thing came, when SGR came,
it came as a force. They forced people. Inaenda Nairobi kinguvu, inaenda Naivasha kinguvu. In Mombasa kuna vitu zinaitwa CFSs. CFSs ni zile depot, mahali ambapo container huwa zinatolewa in port kwa sababu ya ile congestion. Wanataka ku reduce congestion in port of Mombasa, wanazipeleka nje. Sasa hizo zinaitwa CFS. Kulikuwa na CFS mingi sana hapa Mombasa ambao container zinatoka port zinapelekwa kule. Wakati SGR ilianza, ilibidi mpaka some of the CFS zilikuwa zinafungwa. Watu walisimamishwa kazi kwa CFS kwa sababu zilikuwa container zilikuwa haziendi kule tena. Container zilikuwa zinapelekwa na nguvu mpaka Nairobi. Na ukumbuke some containers zinapelekwa Nairobi na ni container za Mombasa ambao ndio final destination. Ambao tu container ungeingia tu Mombasa, hapa Mombasa port unaitoa tayari na kuja Mombasa direct. But hawa walikuwa wanaipeleka kwa nguvu container ambao ni ya Mombasa inapelekwa mpaka Nairobi. Wewe kama Kiland uifuate Nairobi ndio uilete. As much as we believe in growth, ni ukweli kabisa is growth ambao tunataka iwe kila mahali. But now this thing ilikuwa supposed to be optional. If you want a cargo kwenda na train, ingeenda na SGR. Kama utaki enda na SGR, remember kuna watu ambao ni transporters in Mombasa walikuwa wamechukua magari zao na wamenunua by loan. Wakati walikuwa wameimplement hii mambo ya kupeleka Mombasa, yani kupeleka container from port to Nairobi na nguvu, hawa watu walikosa kazi. Some of them walikuwa wanakaa even 6 months bila kubeba container. Wengine wanakaa more than 4 months bila kubeba container. There is a time, kama unakumbuka vizuri, Mombasa kulikuja kwa kuwa na maandamano ya transporters. Ikawa inafanyika from Changamwe wanatembea mpaka wakija side za town. Kwa sababu gani? Kwa sababu kazi ilikuwa haifanyiki. Watu walikuwa wanafutwa kazi. CFS zilikuwa zinaanza kufunga kwa sababu hii mambo ya container. That's why you see nilikuwa nasema kwa that thing haingekuwa lazima benokuwa na force hiyo time. Na that time it was a force na ikakosti watu wengi wakafutwa kazi. Na ikawa ni challenge. Na kwa sababu hiyo wale watu ambao walifutwa kazi na familia zao, some of them wakawa wamechukia uhuru. Na kwa sababu bila kuchukia uhuru, wakati walikutana na Raila, wakawa wanasema mbona Raila na Uhuru hawajawatetea. Nakumbuka muongo huyu ambaye ni mkora, ambaye ni Ruto, alikuwa ameanza sasa kuongea story kuwa akiingia kwa power atarudisha port Mombasa. Watu wengi ambao hawakumuelewa, ambao walikuwa wanamuamini, wakakubaliana na hiyo issue. That's why uliona kulikuwa na intruders. Ukapata kuna watu in Mombasa ambao hawangepigia Ruto kura, some of them walimpigia, si wote but a number walimpigia kwa sababu ya that situation. Kulikuwa na shida kubwa sana, CFS zilikuwa zinafungwa, watu walifutwa kazi, mpaka leo kuna wengine hawajarudia kazi tena. You see, that's why I was saying it was a challenge, ambao it was a good thing kama baba wangeiangalia mapema wakaiaddress, hakungekuwa na hiyo issue. Maana msimamo I don't think kama sijui kama kuna kitu unataka kusema. Mimi kwanza ni kukumbusha tu kwamba unajua tumeexist yale masaa tumeambiwa hapa na our executive moderator kwamba we have to spend almost not less than 5 hours exist pale, tunaharibu. Tunaona tumeenda masaa 7. Sasa huenda hili pia tulikumbuke kwa sababu channel ni yetu, lakini simaanishi kwamba tufunge, tunaweza anzisha pia. Nakuelewa. Unaona msimamo kitu kimefanyika. Sawa. Mimi kitu before endelee, kitu ambacho kimefanyika ni kuwa I don't know kama ni Bernard ama there's a guy ambaye alikuwa na share Raila akiwa kule Achichi Beach. Lakini sasa sijui what happened, ile clip ilikatwa ikiwa haijaisha. So imeketi for more than almost 2 hours. Ilikuwa tu iko on, lakini hakuna mtu anaongea. Sasa nani amekuja baadaye? Toroitich. Amekuja baadaye ndio sasa akasema wacha tuwe na show, lakini ilikuwa almost 2 hours ilikuwa wasted bila anything, ilikuwa tu ina run without anything. That's how much we but when unasema tunaweza kata odo, pia time imefika, at least tunaweza ongea alafu tuingie ile show ya usiku kwa sababu pia time zimeenda sana. Okay, endelea. Mimi naona pia nimalize kwanza nishukuru mama yangu hapa kwenye maandamano kwa kuweza kusimama haswa katika hali ya taifa. Ni mama ambaye hakika mimi huwa ananijenga haswa katika sehemu zake za unyenyekevu, kiasi kwamba I believe kwamba hata viongozi wetu wangekuwa na hiyo hekima ili taifa tungekuwa mbali haswa. Lakini vile kuweza kuelekeza Wakenya ni nini, mbona hamuamui wakati mnaolemewa na mzigo ni yeye. Kwa hiyo mimi nikimaliza usemi wangu kwa sasa, ndugu yangu SG, kwamba tunazungumza yote 9, lakini nitarudi back kwa sisi wananchi. Je, hatima ya hili taifa liko mikononi mwa nani? Ni kwa viongozi ama ni kwa sisi wananchi?
Je, dalili tumeiona haswa ya hii kwamba hii dalili ya mvua ni mawingu, na kama mawingu hayuko hayapo, basi tuna imani kwamba pia mvua haipo. Kwa maana hiyo tumetazama hii dalili ya mvua, tumeona mawingu hakuna. Je, tunategemea mvua leo? Ni mambo ambayo lazima tujiulize. Na mwisho kabisa, sharti tuamue kwa kauli moja kwamba enough is enough, ndio tutanusuru. Kwa hiyo tarehe 7 ikifika, aidha tumepewa njugu, tumepewa asali, tumerambishwa nini, haya yote tukumbuke semi za Bwana Ruto na pamoja na serikali yake kwamba si za kuaminika hata siku moja. Kwa sasa hivi hata waje na kitu gani kipya, wananchi tusiadaike katika nyanja zote, uwe ni mfanyikazi wa umma, uwe ni mwananchi wa kawaida, kwa sababu tayari kama ni huko juu bunge limeharibika, mahakama ndio hiyo tunaangalia kama je, hii hatima ya hii kesi itakwendaje, alistungalau tunaweza regesha amani, lakini tu imani kwamba haipo tena hapo. So tumeachwa mayatima wananchi. Ni wakati wa kutafuta viongozi watakaosimama na taifa hili, na viongozi wapo. Yupo haswa baba ambaye ametupigania haya mageuzi yote ambayo tuko nayo kwa miaka na mikaka, na bado ana nguvu. Tumpe nafasi ili atuandalie njia ifikapo 2027, basi hata kwingine huenda pia tukapisha na nafasi na jamii nyingine pia kaweza kutawala, na tukaondokana na hii hulka ya jamii moja ama mbili kuweza kutawala nusu karne. Asante. Asante sana Msimamo. Unajua kama baba alituambia we need to expose these people, na ukweli tunafaa tu expose, kwa sababu wamekuwa waongo kupita kiasi. These guys walidanganya sana watu wakisema kuwa hao ndo wanakuja kuleta pesa mfukoni. Wakadanganya sana watu wakisema hao ndo wanajua, kama ile clip ambao Torotich ameshare. Uliona vile Ruto alikuwa anaongea, anasema kuwa hii mambo ya cost ya fuel wanafaa waiangalie vizuri. Kwani huyu Ruto akiwa anaongea hivi vitu alikuwa anafikiria nini? Nini imehappen mpaka sasa amekuja amekuwa kama mtu mwingine ambaye hata hajielewi ni nani? Inamaanisha kuwa huyu mtu he was not sure kama atakuwa president. So he was trying just to lie ili aweze kushika akili za watu if possible. And it was just like a gambling. He was just gambling. Aone kama itaweza fanyika ama haitaweza fanyika. Mr. G, kuna tofauti ya mtu amechaguliwa na wananchi kwa kupigiwa kura, na kuna uongozi wa kutafuta. Kuna uongozi wa wananchi na kuna uongozi wa kutafuta. Kawaida uongozi wa wananchi kwanza hata huhitaji ulinzi, popote unakuwa na ulinzi, maana kila mtu anapendezwa na wewe. Wao wananchi ndio walinzi wako. Lakini uongozi wa kutafuta wa lazima piga huwa una njia nyingi. Hata security yenyewe utabidi utafute security ya nguvu kutoka nchi za dola. Pili, unang'ang'ana kurejesha ile hazina ambayo umeweza kuitoa kwa sababu ya kuambuzimia hili jambo ulipate. Kwa hivyo huduma kwa mwananchi ama kwa yule ambao unamuongoza na kuwa finyu, kwa sababu hauna amani kwa yeye, kwa sababu unaamini ni pesa yangu inaniweza kunifanyia chochote kile. Kwa maana hiyo, Kenya, kaka yangu Mr. G, tumekosa a leader and we are being ruled by a boss. So there's a difference between a boss and a leader. Boss always command, but a leader brings solution to his people, or kwa wale watu ambao anawaongoza. That's hiyo ndio shida tuko nayo hapa. Laiti kama angechaguliwa na najua peni ya mwananchi hapa, hatungeapitia haya. Lakini kwa sababu anaelewa kwamba uongozi huu mimi ni nini haswa nilikifanya na ni nini haswa nimeweza kufanya kufika hapa, hata siku moja tusitegemee haswa kwamba kuna siku moja tutaongota maembe chini ya mnazi. Asante, naondoka hapa kwenye huu mnazi. Unajua Msimamo, okay, before maandamano comes in, you know, Msimamo, ungetumia jina, usitumie boss, tumia jina dictator. Dictator is the best word ambayo ina describe this person. Usitumie boss, sometimes kuna boss wengine ni wazuri. Back to you, Kenya maandamano. Asante SG. Yeah, boss ni jina nzuri. Dictator is the best name for this guy. Nataka kusema hivi, huyu mtu ni mnyama kabisa, and in fact I don't know why Kenyans are failing to understand this. Sasa si ametengeneza hiyo finance bill, si ameongeza watu mishahara,
Si wametengeneza vile wao watajimudu kwa pesa za wananchi. How comes mliingia hapo hakukuwa na pesa? Sasa mumejiongeza mishahara, mmeanza kutafuta vile mtajiongeza mishahara in this kind of ati mwaka huo mwingine. First of all, hujafanya kazi uone kama hizi zitaingia. The other thing, mumekuta pahali hakuna pesa. Nani huyo anaweza anzisha kampuni yake, unaandika watu kwa mshahara na unawaambia by this time utapata hii, by this time. How can you predict that you're gonna get that money? These people are just out there to rip Kenya. Na ile pesa yote hata ikipatikana 20,000 ndio watagawana. Nyinyi hamtapata kitu. Na Uhuru alisema vizuri sana. Mimi Uhuru, I really respect that guy. Alisema vizuri sana ati nyinyi mtajikuta pahali ati hii ni yako, hii ni yako, hii ni yangu, hii ni yako, hii ni yako, hii ni yangu. Na huyo ndio anajigawia the biggest share. Na ni Ruto mwenyewe. Sasa mimi najiuliza, mumeanza kutengeneza mishahara yenu ambapo hata hamjafanyia wananchi kazi. Wananchi huko ni kulia wanalia for the basics ambazo hawawezi kuafford. What are you talking about increasing your own salary at this juncture when people are mourning, when people are crying for basic stuff? Mimi naujiuliza ni watu wa aina gani hawa walitupata? Ni janga gani hili liliingia Kenya? Kwa sababu hii ni shida kubwa sana ambayo tuko nayo. Lakini sijui kama Wakenya wanaona. Sijui kama wamegutuka, wameamuka kwa huo usingizi wako. Sababu ni kama wanalala. It's as if they are dreaming. If I see people, when I see people clapping when this guy is talking, na ni kuwahadaa, anawahadaa, ninashindwa wao watu wa Kenya nimekuwa wagonjwa. Am I seeing right or I'm the one who is on the wrong? Kwa sababu siwaelewi. This is the time Kenyans would everybody 100% wangekuwa wamemafunga macho, hawataki kumuona. But still we have got those ill people who I don't know whether they are sick, blind, deaf. All these things are happening in Kenya, very bad things, and you cannot see. Mkenya mwenzangu, tafadhali jaribu kuona, ndio usiweke wale wengine kwa shida. Because some of the Kenyans are driving others in a very bad corner or a very bad situation. Maisha ile tuko nayo ni wengi wetu ambao walifanya na walikuwa wanasikia wakapuuza. I hope this time round you may realize shida zile watu wanaenda, ndio change your move uwe among the maandamano people to resurrect our country, because really our country is in shambles. We are not happy. This is our country where we live, where we will live, where our children will live, and we have no other Kenya anywhere else. Hatuwezi kutoshea kwa mainchi za watu. Inchi za watu unakuwa mgeni throughout. Huwezi tosheka because you don't have your family with you. You don't have your total family in your area where you are. We want to go home and we want our country back so that we can settle there. We want development. Sisi development ni yetu, si ya serikali, especially our own places where you have your plot, you have your shamba. It's your own development. Na huwezi kudevelop pahali unasikia ati serikali iko inania kukuumiza, haina haja na wewe. Kile uko nacho anakuja kukupokonya. You cannot live that way. Ni kama sasa hata tuko wageni Kenya. Ni kama tuko foreign country. We are not accepted. Kenya ndio inakuwa sahi. Kwa sababu sasa watu ni kuogopa. Hawataki kujulikana nilivuna mahindi gunia ngapi, kwa sababu serikali itakuja kumpokonya. Can you imagine what kind of a life? This government ought to go. It's a fake government. Even we don't have a government in Kenya. What we have in Kenya is goons, looters who have no mercy on anybody. Wakenya tuamke, tafadhali.
tushikane ndio to fight for our country. We need it back and we need to be settled. Hatutaki hii mbio za kila siku, asubuhi, mchana, usiku, kila siku kulia. Watu wako na hofu. We don't know what will happen tomorrow. We don't want wasiwasi. Our country is our country. Na sijui hii mambo ilitoka wapi. In fact, it is a very terrible situation we are in. Kenya is supposed to be. We fight for it. We get it back. Asante. Yeah, thank you, Mama Maandamano. Kamili, Tutichi na kuona, I think we can have some, maybe 2 minutes to give our final submission alafu tufunge. Because naona pia time imeenda sana. Now we are told, I think we need to be having around 6 to 5 hours. So we can have our 2 minutes and then we close our final submission. Poa. First of all nakushukuru kwa kunialert ya kuwa kulikuwa na program yenye ilikuwa ina run haikuwa na mtu mwenye anairun. At least tukaokoa situation that now to turn into a conversation. I was thinking maybe we would just go for an hour. Now we are counting on the 7th. I think now we've been here for more than 4 hours. I like it. I don't care so much about the viewership, even though I would wish watu wengi wakuwa nakuja, but just with the interaction. Wewe ukiwa from penye huko kwa Kenya, mimi nikiwa penye niko Kenyan, maandamano, msimamo, everybody, and then tunapata kuwa we are agreeing on something that shows the position of Kenya. Myself, ninaridhika ya kuwa there is that wind of change that is blowing throughout the country. Na unapata watu in different capacities wako ready na wako able kuangalia Kenya na kuweza make sound decision. Ingawaji inakaa ni kama numbers ziko chache, but the truth be told is that Wakenya wanajua kabisa ya kuwa hali ilivyo, na wamekuwa make decisions, only that decisions zao zimekuwa zikiwa overwritten na watu wachache kama ile kina Chebukati. So I'm not hopeless. I'm not having it's not like I don't have faith on tarehe 7. Ninajua kufikia tarehe 7 hata namba yetu wenye tumekuwa hatukumpigia Ruto kura tutakuwa wachache kama vile tulikuwa wachache kama kundi. Wengi ni watu wenye walimistake, wenye waliweka Ruto kwa hii kiti. Wao ndio wenye watajitokeza the most, because wao ndio wenye wanasuffer pia the most, because their expectations ndio zimekuwa betrayed. Wao ndio kinawaramba the most. So ninangojea hiyo siku, hopefully nitakuwa niko pale. Yangu itakuwa ni ya Nairobi, tufuruge pale tuhakikishe tumetingisha hiyo Kenya kidogo, tumekung'uta uchafu na vumbi na nini, tutoe kidogo, alafu sasa basi tubaki na nchi yetu nzuri. Kwa sababu at the end of the day, I don't care about my life saizi sana kama ya mtoto wangu. Yenye tunapitia already ni ngumu, na wanasemanga baba mzuri anaacha urithi kwa watoto hadi wajukuu wake. So urithi yenye nadhani tunaweza achia watoto wetu si pesa, kwa sababu Ruto siku hizi anaiba na si mamilioni, ni mabilioni. So urithi mzuri ni kuhakikisha hakuna hao wezi, so that mtoto wetu akiwa na shilingi 10 yake anaweza stretch ikafanya vitu mingi kidogo, si kama saizi. Sasa hata ukiachia mtoto wako urithi sijui ya shamba kiasi gani, mteshi aliuliwa kwa sababu ya stress ya shamba, na mwenye alimuua ni president saizi. So the only one way to secure future of our children and our grandchildren is to make sure Kenya hatuna watu kama kina Ruto, watu kama kina Bore, watu kama kina CSE wa transport mwenye anaenda kwa scene 24 hours later baada ya watu waliumia, watu wakakufa. Saizi nasikia wanataka kusubmit na kwenda kuombea hiyo mahali. The problem is not with the place penye hiyo accident imefanyika. The problem is the incompetence na greed ya watu. Hizi corridors zenye ziko busy
zinapata first priority when it comes to road safety na even the road construction itself. Hatuwezi kuendelea kuwa na two-way highway kutoka Nairobi mpaka Busia mpaka wapi wakati hii. Hizo pesa yenye imekuwa ikiibiwa, hizo ndio mahali penye tunatakana tupeleke maombi yetu, lakini kwenda kujifanya tunaombea watu wenye wamekufa huko Londiani, tunachekea hiyo maiti yao. Si mzuri, si haki. So for me, nadhani nitaachia hapo na I hope tutakutana baadaye. Thank you. You are mute, SG. Sorry. Okay, wacha nimalizie. Sasa unanisikia? Wacha nimalizie my Yes. 1 or 2 minutes and then mama tumalizie. Okay, mine mimi naweza tu sema, you remember Ndi came out clearly na akatuambia kuwa this government imekuwa ikiborrow 25 billion each and every Thursday, every week. Wakawa na borrow money. Na sasa hii tunajua pesa ngapi ambao watu wameboro, ambao ni pesa mingi sana tukilinganisha na ile ambao Uhuru alichukua in his period of time. With this tunapata alichukua pesa kidogo sana kulinganisha na huyu. Huyu mtu tukijaribu kufuatilia kitu ambacho amefanyia na hiyo pesa, hakuna anything we can say amefanya hata kitu moja peke yake apart from that hustler funds ya 500 ambao 500 there's nothing can do with that 500 which was also a scam. Sasa tumegundua kuwa kumbe hizi pesa alikuwa anakopa just to finance their own lifestyle, wakiishi extravagance. Ona kama in State House kila siku millions of money are being used. Tunaambiwa kwa almost 3 times ile ambao Uhuru alikuwa anatumia they are using sahi, na hao ndio watu ambao walikuwa wanatuambia kuwa wanatushinda kwa everything, wanajua how to fix the nation. Anaambia baba kwa baba akae kando, anatuambia kwa baba anamshinda kwa history peke yake, but ikikuja kwa mambo ya economy and every other things he knows it better, he know everything. How come sahi nafika wakati for almost 8 months zimeisha, nothing to show ambao amefanya? Yes, ameborrow trillions of money ambao ameomba kutoka nje, hakuna kitu ameweza tusaidia. This guy as mama ni muongo na hatuna any other time ya kumpatia kusema kwa tunampatia time afanye. There's nothing he will do. Huyu ni mkora sana from the first day akiwa anapewa that sword. There's some things ambazo alipromise. Alituambia kwa akiweka Biblia chini pap tayari wale wanaitwanga makateli wote watakuwa wameisha, atadili nao. Sasa hawa kateli ni yeye ama ni kina nani hawa kateli? Mbona tujaiona hata mmoja akifight tangu aingie kwa government? 8 months now zimeisha. Nimeona tu huyu tu ambaye aliwekewa, there's a central lady ule ambaye alidanganywa na hii story ya Kemsa, waliba billions of money, 4 billion zikaibiwa, akaenda akafuta msichana wetu from Central Kenya ambaye hata hausiki na that docket, hausiki kabisa na hiyo kitu, akaenda akafutwa. Anasema ati ana fight corruption. The guy has never fought corruption, it's just impunity ambao ana portray, akiumiza watu wetu, akidanganya kuwa ana fight corruption, kumbe ana fight watu wetu. That woman alikuwa hausiki na that tender ya net za malaria. Mama alikuwa nje kabisa, but akafutwa akisema ati ana fight corruption. The guy cannot fight corruption kwa sababu yeye mwenyewe ni corruption, amejaa na corruption. Kila siku ni kuiba pesa na kudanganya kuwa anasaidia wananchi wa Kenya. Hakuna mahali amesaidia wananchi wa Kenya. Baba told us to expose them. Let's expose these people. They are fake. Watu they are incompetent. Hawezi saidia wananchi wa Kenya hata kidogo. If mtu anaweza kudanganya kuwa amekuja kwa kiti, amepata kuwa ikiwa empty coffers, hakuna kitu ambacho alipata. He only found 90 million. From nowhere imekuwaje all those trips zimefanyika? From nowhere imekuwaje anaenda mpaka ananunua kila kitu from State House? Alitoa ile lami, alitoa ile kabro, akaweka vitu zingine. The same way with the Gachagua. Wamebadilisha kila kitu kwa nyumba zao ambao wameingilia. Hizo pesa zilitoka wapi? Ama ni hizo trillions of money ambao walikuwa naomba nje wakidanganya kuwa anakuja kusaidia wananchi wa Kenya? Amekuja akatoa subsidy ambayo ingesaidia wananchi wa chini, akisema kuwa kitu inakuja kuharibu, itaharibu economy ya Kenya. Hawa wanajua kufix. Mbona hajai fix mpaka leo? Only one thing ambao atisa anaweza onyesha kuwa nimefanya kitu fulani, hii inapatia indication kuwa I'm going to run this country well, ama indication kuwa for the next 5 years country itakuwa move from one step to another.
Si kitu ambacho tunaona ni kuwa tunaendelea kuingia kwa shimo. Alitupata mahali ambapo tulikuwa, sasa amechimba another shimo ambapo sasa tunadidimia kabisa. Tumefika mahali ambapo hatuwezi kujitoa tena. Kwa hiyo shimo ambayo anatuingiza. Hatuwezi endelea kukaa tukimsikiza tena. Hapana. Baba amesema ni tarehe 7 mwezi wa 7 ambao ni 7/7. 7/7 is just a significant day. Na I believe you people you understand what happened on 7/7 day. Sasa ni wakati ambao tufanye hiyo vitu. Nimeona Chadiga kiongea kwa anataka washike baba. Anything happen wrong watashika baba. Tusijaribu kuruhusu watu waguze baba peke yake. Ni heri Kenya iharibike, ni Kenya iwe. Wacha washike baba, wacha washike baba. Saa hii hata si kesho. Wamshike tu. Wakishika ndio tutakuwa tunachoma hii nchi kabisa. Kwa sababu wametuonyesha madarau ya yani jamaa anatuumiza alafu anajipiga kifua. Venendo president. Venendo anatengeneza economy. Anakuja kiongea anapeana promises ambazo hata haziko. The promises that you cannot fulfill. Akatuambia kwa unga itarudi mpaka 50 mpaka 70 mpaka leo hatujaiona kitu kama hiyo. Sasa hii tunaambiwa kwa nini tungoje for another 2 years. How many people ambao watasurvive for 2 years bila kukula? Watu wangapi watasurvive bila kazi? Na utaishi vipi? Sasa kila kitu ni pesa. Kila kitu ambacho unatumia unafanya hapa Kenya ni pesa. Na kama hauna kazi utasurvive vipi? That's why criminal inaendelea hivi. Kila wakati criminal inaenda kupanda. Crime everywhere. Na sasa another thing ambayo inatushoku ni kuwa mbona Kenya imekuwa na majali mingi hivi? Kumekuwa na shakahola. Sasa ni majali, jana watu almost 50 people wamekufa. The other day watoto wetu wamekufa from Busia. Kila siku ni ajali. Huyu mtu alikuja na laana ama ni nini? Anatoa sacrifice ama ni nini? Tusimpatie time. For the next 5 years atakuwa amemaliza nchi. A time comes that we say enough is enough. Na wananchi wa Kenya wanafaa wajue this guy is a liar. There's nothing he can promise and deliver. Tumfight. Tumtoe. Na kumtoa ni tuandamane, tukatee hii kitu ambayo inaendelea Kenya. The guy will never deliver us. Huyu ni shetani kabisa ambaye amekuja kutuumiza. Shetani ambaye amekuja kuangamiza Kenya. Bora bwana anajipiga kifua akiwa kule nje. Bwana anasema sasa ndio anatetea Afrika sasa kwa wazungu. Hakuna kutetea kwa ambaye anatetea. Huyu mtu anapenda kujipendekeza kwa watu kuonekana kwa ndo mtu mzuri, mtu ambaye anajua kitu ambacho inaendelea, mtu ambaye anajua leadership. Kumbe hakuna kitu ambacho anajua. Hata mama amesema kuwa na doubt usomi wake, ni ukweli. Tunaweza doubt hiyo usomi. Kwa sababu you can be called a doctor na kumbe wewe si doctor. Ni jina tu umepewa. A person ambaye akona understanding hawezi kuja akapata watu wanakufa njaa na wanataka kujiongezea mshahara. Mtu ambaye akona understanding at least anaweza reason akasema hapana, before mimi niongezewe hii mshahara, wacha kwanza watu wangu wapate education. Watu wetu kwanza waendelee wapate education, wa grow. Wacha tuongee, to have some communication and discussion now investors, private investors, kwa sababu these are the people ambao wanapatiana jobs to our people in Kenya. We sit down with them, we talk, tuna create environment ambayo iko conducive for them to put their business on, ndio watu waweze kufanya kazi. Tunapatia environment ambao wanaweza create jobs, wanaweza build their companies. But sasa tumekuja sisi ambao tunajifanya ndio tunajua, kumbe tunakuja kuharibia mpaka tunafukuza investors. Sasa investors wanakimbia wanaenda Tanzania, investors wanakimbia wanaenda Uganda, wanaenda Djibouti, wanaenda kufanya huko kazi. Wanasema Kenya hawezi fanya kazi kwa sababu gani? Kwa sababu huyu mtu ni mnyama. Unajua tuko na uchungu, hata tukianza kuongea tunashindwa kumaliza. I will leave it at there. I think mama unaweza malizia alafu tufunge show. Asante SG. Nikiongeza hapo, huyu mtu ni mtu ambaye watu wanatakiwa kujua hali yake, kuwa anajifanya ati ni mtu wa kutengeneza nchi ama kutengeneza mambo ya watu vile wataishi. Hiyo muweke kando kabisa, muondoe kwa akili zenu. This guy ni mtu ambaye ni mkali, ako na anga ndani yake. Remember, this guy is the one who slapped an old man wakiwa tu kwa sherehe pahali fulani. Ndiye huyu mtu ambaye aliongea kwa mkutano yake vile aliongelesha kijana, wewe nani unanijibu? The way he spoke, hata sijui kama damu yake ilikuwa inatembea. Alikuwa anauliza huyo ni nani nimshike,
it is just because of the crowd of people who are there. That boy or that whoever was would have been crushed. Tungekuwa tunaongea mambo ingine. Huyu ni mtu ambaye tuliambiwa hapa vizuri na mama ambaye anamjua. Wale watu walijenga nyumba yake, aliwaua wote, so that that house will be no more known how it is built inside the plan. Can you imagine? Yani unaongoja watu unawaangalia na unajua kabisa hawa tamaliza wote, wacha wamalize kazi yangu. Yeye ni nani? Ako na roho ngapi? Si ni moja kama binadamu wale wengine. This guy is the same person who voluntarily said that he almost slapped Uhuru. Kwani hii uchungu yake imetoka wapi, hii ambayo anaona kila mtu ni useless? Yeye ndiye important in the whole world. How? You could see even this guy when he was being interviewed by the France journalist. Ungeona yeye ni dry. Anauliza huyu sasa ananiuliza maswali ya aina gani? You know, the respect that he had, that maybe zero respect, of course, ni kwa sababu alikuwa kwa nchi ya wenyewe. Otherwise huyo angepata kichapo. Ile mambo yote aliongea ati serikali ya Uhuru ilikuwa inafanya, akaionyeshana kwa wananchi ati vile iko mbaya, sijui nini. In fact, same thing he was talking about is what he is doing now. State capture, judicial capture, hii yote si wa Kenya. Kwa nini si hiyo yote mnaona? It is the opposite of what this guy talked. Na crime hizi zote amecommit zinaenda wapi? Zinasahulika kwa nini? Why are we like this? This is a country that we need really to fight hard na tuwe very serious. We cannot live like this. Wananchi wa Kenya, tafadhali amkeni. Wingi wetu hatuwezi shindwa na tutashinda hii vita. Ndio tuweze kuishi nchi yetu bila wasiwasi, bila uoga. Mimi hakuna mambo ingine nitasema hizi. Nitaambia wa Kenya tupendane, tushikane, tufanye hii pamoja na tutashinda na tutafaulu. Asante sana. Thank you mama. Nadhani kila mtu ametusikia vizuri. Sabasaba, wacha iwe ile siku ambayo tutaweza ku declare what we want as people of Kenya. Unajua inafika mahali mnateseka mpaka mnachoka. Toritich, njoo tufunge studio. Mama ashamaliza. I think wakati Toritich anakuja, I will just say hi to some people. Naona Roda Waidhera na kusalimia sana Roda. Naona pale kuna huyu ni Mentu Hote, kwa maana hiyo jina inakuwa ngumu kutaja, lakini nimekuona. Asante sana Rosemary Muchisa, asante sana. Nakuona Romeo Oscar na Dani Darius, karibu sana na wasalimia na nashukuru kwa kuwa na sisi. Kuna nani mwingine namuona Potney pia namuona, tumekuwa naye hapo. Kuna Emily Odhiambo tumekuwa naye, nashukuru sana. Asante sana kwa wale ambao pia sijawapata, na shukuru sote, nasema ni asante. Kama wa Kenya lazima fight for our cause to deliver our country. Back to you. But teacher, I think nitakushukuru sana for the show. Imekuwa beneficial sana kwangu na nimekuwa educated nimesoma na raha kwa vitu. Okay, thank you. I think nimekuwa nikimess vile umekuwa ukiongea juu nini, microphone yangu imekuwa iko on. Anyway, thanks and again thanks because this is your show. You remember how we got it. So it's been a good conversation. Tumeongezana, hata mimi umeniongeza sana. Mr. Senaya, alikuwa anaitwa Senaya ama alikuwa anaitwa nani? Huyu ndio anaitwa Simba Senaya, something like that. Mr. Simba, we appreciate so much. Amekuwa anaitwa Nduruche. We appreciate msimamo wake ni dhabiti. Maandamano wetu huyu naye, man, I like the passion that you people have, and for never missing to come here
it's showing the resolve that there is in Kenya. Sisi ni representation ya wale wengi wenye wako huko hivyo Kenya na kila mahali, yani si ati kule Kenya, wenye wako hapa Kenya kila mahali. So our input really matter to one. So they know hatuwezi kuanguka mara yote. Tumejaribu, tumeshinda, lakini kama vile kawaida, mvunja mawe hugonga mara kadhaa. Unaweza gonga ya kwanza ipasuke, lakini mara nyingine unaweza mara 7. Labda hii yetu ndio ya 7, tarehe 7 mwezi wa 7. Tufanye mambo na tuhakikishe yanafanyika. Anyway, tunajua Mungu ako nasi. Kwa wale wenye wamekuwa affected directly, unajua tumekuwa affected sote kama Wakenya, but kwa wale wenye wamekuwa affected directly na hiyo accident ya Londiani, tunawaombea afueni. Kwa natakana kuhakikisha vitu kama hiyo haifanyiki, lakini tunawalaani wanaondokana roda wengi, wengine siwaoni. Pia tuko na nani mwingine, Okot Kenneth, tuko na Peter Maneno na Michael Ogada Omoke, Colonel Bwana Agnes Kedoge and Colin Mutai and 14 others. Nawashukuru wote na tukutane saa 4. Kutakuwa na ile show ya kawaida. I hope ndio hiyo saa 4. But for the time that we've been here together, all of you, let's meet them. Bye bye.